कोंकणी विभाग आनी कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव गोंय जोड पालवान आयोजीत करतात परिसंवाद आनी कार्यशाळा. विशय आसा असो अणकार, तंत्र आनी विशालकाय. केन्ना केन्नाय अशेंय घडटा कोणा एका विद्यार्थ्याक सगळी आपली मस्ती आनी ताका प्रिंसिपलान प्राचार्यान भरपूर तापयलो जाल्यार केन्ना केन्ना विद्यार्थी अशें म्हणटात ताका बरोच तापयलो एंड कोण म्हणल्यार कितें आनीक आनीक जाय ताका. आतां आनीक आनीक जाय ताका म्हणटा तेन्ना न्हू एंड कोण आनी आनीक आनीक जाय हाचो आमी एक अणकार कसो पळयतात आनी आमकांच एक आशय म्हणटा म्हणल्यार हो अणकार सारको आसा. एंड कोण म्हणटा तेन्ना आमी कोंकणींतले घेतात आनी इंग्लिशींतले करतात पूण ते इंग्लिशीन तशें बसता वय वा ना हाची जाणविकाय घेवपाक म्हत्वाचें. आनी ह्याच उद्देशान जो अणकार आसा, अणकाराची कार्यशाळा आसा, अणकार परिसंवाद आसा तो ह्याच उद्देशान घडोवन हाडिल्लो आसा. म्हळ्यार ताची तंत्रां आनी विशालकायो आमी समजून घेवच्यो होच एक उद्देश हांगा जमपाचो आसा. हेच मनांत बाळगून आमचे हांगा मानेस हाजीर आसात, आमकां मार्गदर्शन दिवपाक आयज आयिल्ले आसात. तांकां सगळ्यांक हांव म्हजे तर्फेन एक मायमोगाचो येवकार दितां. आनी आमच्या कोंकणी विभागाचो मुखेली आसा प्रोफेसर धर्मा चोडणकर तांचे लागीं मागता मानेस्तान वेगळी हाडची. तशेंच आमचो मोगाचें केन्ना केन्नाय आमी बसींतल्यान प्रवास करता तेन्ना आमकां अशें आयकुपाक मेळटा. बसींतल्यान आमी प्रवास करता तेन्ना आमकां आयकुपाक मेळटा. कितें आयकुपाक मेळटा? आय रिमूव युअर टिकेट. खरें म्हणल्यार सांगपाक जाय आशिल्लें हांवें तुजे पयशे फारीक केले आतां हांवें तुजी टिकेट काडल्या. पूण खरेपणी आमी इंग्लिशीन ताचो अनुवाद करपाक सोदता जाल्यार आय पेड युअर बस फेअर, आय रिमूव युअर टिकेट अशें म्हणलें जाल्यार न्हू तो आय रिमूव युअर टिकेट कोंकणींतल्यान काणकार करपाक गेल्यार ते मागीर ताका दुसरोच अर्थ लागून येता. म्हळ्यार अणकार कितलो म्हत्वाचो आनी अणकार आमी सारको करिना जाल्यार आमकां एक काळोखूच काळो कसो दिसतलो. पूण जेन्ना अणकार बरे तरेन आमी उलयतले जाल्यार आमची मन ज्योत पेटतली. आनी अशे तरेचें शिक्षण घेवपा खातीर हें मार्गदर्शन घेवपा खातीर आमी हांगा जमा जाल्लीं आसा. आतां खरें म्हणल्यार अशे तरेचें शिक्षण घेवप म्हणल्यारूच एक उजवाड घेवप. आनी उजवाड म्हणल्यार एक शिक्षणाचेंच एक प्रतीक अशें आमच्या म्हणपाक जाता. आतां आमच्या ह्या परिसंवादाक आनी कार्यशाळेक आमी उक्तावण करता आसतना दिवली पेटोवन म्हणल्यारूच आमकां उजवाड मागून आमी कशे तरेचो ही अप्रयोग आमी करता. मागता मानेस्तांनी दिवली पेटोवपाक हाजीर जावचें.
हे वेळार हांवें तुमकां एक योगार नमस्कार दिल्लोच आसा, पूण आमच्या सेंट झेवियर्स महाविद्यालय हाचो प्रचार तांचे कडेन मागता तांणी हे वेळार योगाराचें उलोवप करचें. Sogdian Tuhan, Dia Bodoh Kristian, Panjang, Komponi Masa, Panjang Indonesia, Silati Indonesia, Sumber, Imam Sumber, Penulis Seminar, Dr. Narayan Desai, Coordinator for the session, Mr. Susan Adishana Samadhi, Dr. Dennis Benza, Head of the Department, Mr. Dharma Chandra, the convener of today's seminar, Roman, all the faculty from various colleges, the students, our own faculty and students, a warm welcome to each one of you. In order to come up with a seminar or to prepare for a seminar, there are a lot of efforts needed. And before putting in all these efforts, we need a support from behind to begin with it. And I think that support is given to us through the collaboration with our Komponi Masa member, Arvan Kuan. With their support, we walk forward and we look forward to give our students, and the students who are going to work, something, some insights, some knowledge, something that will always remain with you and will be really happy to be with us today for this workshop or seminar of yours. So then time over. तुमका सगळ्यांक एक मायकाचो योगदान दिता. म्हणजे आमी आमच्या मॅनेजमेंटाच्या बाबतींत सगळे आमच्या फॅकल्टी आनी स्टुडंट्सांच्या बाबतींत. And remember, the purpose of this seminar is to how to improve the efficacy in what you do, in what you learn, how you learn, and how you will be utilizing this knowledge in your day-to-day lives as well as in your future. I suppose this workshop will help in building up the compatibility, and I'm sure this is the right forum for it. कालच्या उदाहरणां बरोबर आमी आमच्या मॅनेजमेंटाच्या बरोबर आमी कोंकणी भाशा मंडळाचो उपकार करता तांच्या कोलॅबोरेशना पासून तांचो उपयोग करून तांणी आमकां फायनान्शियल आदार दिल्या खातीर ही वर्कशॉप कंडक्ट करता. हो कार्यक्रम करून आमकां इट्स नॉट सफिशियंट जस्ट फायनान्स of participants, but very important is the keynote speaker and also the resource persons or the paper presenters, which is Soblancha, Kapilkotli, Amcha, Kadarova, and Minera, and so Bulgaria here, although agreed, accepted the invitation to be with us and to share your knowledge with us. I would like to say a word of appreciation to our own faculty, and before that, the faculty of different colleges, the management, for allowing me to participate in this workshop. Please convey our thanks to
within, and as I said, about the appreciation to the convener, to the head of the department, all the faculty involved, as well as to the students of this department. Hope we will have a comfortable and a real fruitful stay at Xavier's today. Never mention, Sophia अपने को दसवां डाला केन्ना केन्नाय प्राचार्य आमची डॉक्टर ब्लांच मास्करस हांचे कडेन आमचें उलोवप जाता तेन्ना ती कोंकणीचें म्हत्व पटोवन दिवपा खातीर वेगळे वेगळे प्रश्न विचारतात. म्हळ्यार कोंकणीचें म्हत्व आमकां वतीन उबारून दवरचें अशें एक हावेस आमचे भितर बाळगिता आनी ह्याच उद्देशान धरून ताणें आपलो आमकां सहकार दिल्लो आसा. आयचो परिसंवाद आनी कार्यशाळा घडोवन हाडपा खातीर त्या खातीर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताणें हे योगाचें उलोवप केल्ल्या खातीर तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमी प्रोफेसर धर्मा आमचो कोंकणी विभाग मुखेली हें नांव काडटाच आमकां एक आपुलकी आमचे भितर निर्माण आनी सर धर्मा म्हणटा तेन्ना आमकां एक उमेदीचो घसघसो. सर धर्मा म्हणटा तेन्ना एक शिक्षणाचें भांडारूच कशें, एक शिक्षणाचो सांठोच कसो आनी सगळ्याक भागाक वावुरपी अशे तरेचे व्यक्तिमत्व म्हणल्यार सर धर्मा. आतां सर धर्मा लागीं मागता तांणी आमकां कितें कोणी आयच्या दिसाचेर हे प्रस्तावीत उलोवप करूं. हाची सगळ्या माने खास करून आयच्या ह्या परिसंवादाच्या उक्तावणाचे मुखेल सोयरे आनी मूळ स्वर उलोवप करून भोवमानी नारायण देसाय जाणें हो सेमिनार आनी कार्यशाळा पार्टिसिपेट केले. ताचे उक्तावण म्हणून ते कोंकणी भाशा मंडळाचे खास करून आमचे कॉलेजचे प्राध्यापक आनी आमचे संयोजक ह्या परिसंवादाच्या कार्यशाळेचे संयोजक फादर रोमन, त्याच तरेन उपस्थित सगळे शिक्षक आनी लिस्ट आनी विद्यार्थी मित्रांनो इश्टानो, हे 2 वर्सां जालीं ह्या तरेन कार्यशाळा परिसंवाद करपाक म्हाका मेळना. कोवीड काळान कितें हालत जाली तें ऑनलायन लेक्चर ही आमची लेक्चरां घडीना केन्ना केन्ना तकली गिरायक जाताली त्या भुरग्यांक कशें शिकोवचें ऑनलायन प्रस्न पडटाले. पूण आयज परतून येता सगळीं जाणां अशें भुरग्यांक दिश्टी पडटा ते शिकोवपाकूच न्ही ह्या तरेचे परिसंवाद कार्यशाळा करपाक उमेद वाडटा. सो ते 2 वर्सांनी परतून वेळ बरी संद आमकां थंयसर मेळ्ळी. खास करून आमच्या प्रिंसिपलान तुमी करात म्हणून सांगलें आमचें एक सेमिनार हॉल आसा अशें तुमकांय अडचण जाय आसतली हांगसर येवपाक, कारण हांगसर मातशी सुवात चड आसा बसपाक क्लियर. ताका लागून आमी चिंतलें की हांगसर आयोजीत करचो संवाद कार्यशाळा. मातशें त्रास जालें आसतलें पूण तरी आसतना ताचें फळ तुमकां मेळटलें ह्या परिसंवादाच्या माध्यमांतल्यान. अणकाराच्या बाबतींत सगळ्याच क्षेत्रांत वाड जाल्ली आसा. खंय तरी वतात आयज जी ग्लोबल विलेज वैश्वीक ग्राम गांव ही संकल्पना जी निर्माण जाली ते संकल्पने खाला भोवभाशीक देश किंवा प्रदेश निर्माण करपाचें यत्न आसा. भाशेचें आदान प्रदान सगळ्या जाणांची संस्कृती लोकगीत समाज वेवस्था जाणून घेवपाची क्रम सगळ्यात मोठी आसा. कांय कारणाक लागून 2-3 वर्सां जालीं कोविडाक लागून जरी थोडे बंद जाले पूण आतां परतून तशें सुरवात जातलें. पर्यटन क्षेत्र म्हणा काय
किंवा बाकीच्या सगळ्या क्षेत्रांनी आदान प्रदान देवाण घेवणी जावपाची गरज आसा आनी ताका लागून सगळें समजून घेतलो जाल्यार वेगवेगळ्यो भाशांनी अणकार करप गरजेचो आनी आयच्या विद्यार्थ्यांक हांव सांगलें विद्यार्थ्यांकूच न्ही आमकां इतली संद आसा त्या अणकाराच्या क्षेत्रांत किंवा एक वेवसाय करपाक आनी अशा ह्या विशयाचेर आयज परिसंवाद आनी कार्यशाळा परिसंवादाचें उक्तावण मुखेल सगळे वळख आमचे आमचे कोंकणीचे अणकार देसाय बाबांच्या मदीं आसा ते मूळ स्वर उलोवंक सुद्दां तेच करतले आनी त्या नंतर पयलें सत्र जातलें वेगवेगळे अणकाराच्या क्षेत्राचेर वेगवेगळे विशय आमच्या मुखार त्या विशयांतल्या अणकार म्हणजे कितें अणकाराचें स्वरूप कितें वेगवेगळ्यो जाणकार म्हणून आमच्या मदीं सगळे सादर आनी त्या नंतर जेवणा नंतर एक महत्वाचें सत्र जातलें जी कार्यशाळा जी आसा तो एक्झॅक्ट प्रॅक्टिकल नॉलेज म्हणसर ती विद्यार्थ्यांक मेळपा खातीर एक कार्यशाळेच्या आयोजन आमी केल्लें आसा ती जेवणा नंतर ड्रेनीज माध्यमांतल्यान जातलें ड्रेनीज आयच्या दिसा मदीं जे कोण विद्यार्थी हांगासर आसात शिक्षक जे हांगासर आसात तांकां सगळ्यांना ह्या अणकार संदर्भात कसो करचो किंवा ह्या अणकारा नंतर फादर एग्जाम्पलाक घेता म्हाजो एक पेपर आसलो पेपराचो त्या वेळार हांव एग्जाम्पलाक घेतलो तें आतां सांगिना क्लियर पूण तें तुजो गिन्यानाचो तो भांडार जें आसा तें करून हांगसरल्यान घेवन वयलें अणकाराच्या क्षेत्रांत पावल मारपाक एक नवी वाट ह्या दिसांत हे परिसंवादाचें आमचें आयोजन केल्लें आसा सगळ्या जाणांक मागता की तेंच्यांनी बरे तरेन परिसंवाद आनी कार्यशाळेंत भाग घेवन हो सफल करचो देव बरें करूं. सधर्मान आमकां परिसंवादाचें स्वरूप आमकां उक्तें केल्लें आसा. खरें म्हणल्यार अणकार हे उतर आमकां फर्स्ट इयर सेकेंड इयर आनी थर्ड इयर आमकां लागू जाताच पूण खास करून अणकाराचेर एक पेपर थर्ड इयराक लागिल्लो आसा. हीच जाण घेवन हीच मोख घेवन आयचो परिसंवाद ह्याच उद्देशान आयोजीत केल्लो आसा. अशे तरेचें स्वरूप आयच्या ह्या परिसंवादाक लाभिल्लें आसा. सधर्मान आपले अशे तरेचे उमाळे व्यक्त केल्ल्या खातीर सधर्मान हांव देव बरें करूं दिता. आतां कोंकणी भाशा मंडळ म्हणटा तेन्नाच एक उर्जा एक चैतन्य आमचे भितर जागृत जाता. कित्याक कोंकणी भाशा मंडळ जो कोंकणीचो वाव करता कोंकणी खातीर जें योगदान दिता तें खूब तोखणायेचें आनी तुस्त करपा सारकें आसा. आनी अशे पद्दतीचो वाव हे मुखेलीपण अन्वेषाबाई आसा जे अन्वेषाबाई सिंबाल आसा तें अध्यक्ष पद ताणें हाताळिल्लें आसा. आनी आयचो जो परिसंवाद तांच्यांनी अनुस्कृत केल्लो आसा म्हणल्यार ताचो फायनान्स आस्पेक्ट तांच्यांनी तातूंत घालिल्लो आसा. हांव मागतां ह्या वेळार अन्वेषाबाईन आपलें मत व्यक्त करचें. सगळ्यांना नमस्कार. आयच्या उक्तावण सुवाळ्यात पुष्पार्चन करपी आमच्या सगळ्यांचे प्रेरणास्थान डॉक्टर नारायण देसाय, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर प्रांजळ, रोमन सर, धर्मा सर, मुखार उपस्थित सगळे शिक्षक विद्यार्थी, जो परिसंवाद जाता अशी कार्यशाळा जाता तातूंत मार्गदर्शन करपी सगळे अणकार तज्ञ आनी सगळे शिक्षक तुमकां सगळ्यांक मंडळाच्या वतीन येवकार दिता. कोंकणी भाशा मंडळ सगळ्या आपलो हिरक महोत्सव मनयता, स्थापनेची 60 वर्सां मनयता. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसलें की गोंयभर जितलीं महाविद्यालयां आसात, जितले आमचे तरणाटे विद्यार्थी इश्ट आसात तांचे मदीं आमी मेळचें, तांच्या मेळीन आमी पावचें आनी कोंकणी साहित्य म्हणटा कोंकणी भास म्हणटा
विशय आसा त्या विशयांचेर परिसंवाद कार्यशाळा आनी वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडचे आनी त्या खातीर फाटले कांय म्हयने वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी आमी वतात सूत्रसंचालन म्हणल्यार किंवा शुद्धलेखन दलित लेखन तशेंच सामाजीक अणकाराचे आज परिसंवाद कार्यशाळा जावपाक आसा अशा वेगवेगळ्या विशयाची कार्यावळी घडोवन हाडटात आनी हें करता आसतना तुमच्या सारकिल्ल्या तरणाट्या इश्टांक मेळपाची आमकां संद मेळटा हाची आमकां खूब खोस आसा कोंकणी भाशा मंडळाचें काम तुमी जाणात आमचे वेगवेगळे उपक्रम खास करून गोवा गांव म्हणून ह्या भाशेन मेळपाक प्रथमार मेळ्ळा हें आमच्या तरणाट्या इश्टांक खबर आसा कोंकणी भाशा मंडळाचो वावर खूब व्हडलो आसा 1962 वर्सा सावन सुरू जाल्लो हो वावर आनी त्या वावरांत साहित्य आनी शिक्षण ह्या दोन क्षेत्रांत मंडळान खूब मोठो वावर केल्लो आसा ज्या वेळार तुमी कोंकणीत साहित्य नाशिल्लें किंवा कोंकणी व्याकरण तयार नाशिल्लें किंवा शिक्षणीक साधन सुविधा उपलब्ध नाशिल्ली अशा वेळार मंडळान व्याकरण तयार केलें शिक्षणीक सामग्री तयार केली आनी 1962 वर्साच्यान जो वावर सुरू जाल्लो तो आयजूय बी निरंतर चालू आसा फाटल्या कांय वर्सांनी कोंकणी भाशा मंडळान बाल साहित्याक स्वताक सोडून दिला भुरग्यां खातीर शिक्षणीक साहित्य तयार करपाच्या नदरेंतल्यान सोडून दिला आनी हें करता आसतना अनुवादाच्या क्षेत्राचो आमकां खूब मोठो आदार जाला बाल साहित्य म्हणजे नवीन बाल साहित्य तयार करता आसतनाच वेगवेगळे जे जागतीक स्तरावयले बाल साहित्य आसा वेगवेगळ्या भासांतले जे बाल साहित्य आसा ते कोंकणीक हाडपाचो आमचो यत्न आसता आनी ते करता आसतना भारतभरांतल्यो वेगवेगळ्यो संस्था मागीर ज्योत्स्ना प्रकाशन जावं किंवा मुंबयचे एकतारा एकलव्य जावं NCLT जावं प्रथम जावं अशा वेगवेगळ्या संस्थांच्या आदारान तांचे बरोबर मंडळ काम करता आनी वेगवेगळ्या भासांतले बरे बाल साहित्य कोंकणीक हाडपाचो आमचो यत्न आसता कांय म्हयन्या फाटीं आमच्या हातान एक तरेचो खजिनो लागलो म्हळ्यार जाता नामनेचे विज्ञान तज्ञ आनी साहित्यीक अरविंद गुप्ता हांचे कडेन आमचो संपर्क आयलो खरें म्हळ्यार बाल साहित्य परिशदेच्या निमतान आमी तांकां आपोवणें दिलें पूण तांकां तें आपोवणें मान्य करप शक्य जालें ना पूण ईमेलाचेर तांणी आमचे कडेन संपर्क दवरलो आनी आपल्या कडेन आशिल्लें बऱ्यांतलें बरें जागतीक बाल साहित्य तांणी आमकां ईमेलाचेर धाडून दिलें आनी सांगलें की कोंकणींतल्यान तुमी ताचो अनुवाद करात आमच्या वांगडी कोंकणी भाशा मंडळाचे जोड सचीव स्नेहाबाई आसा स्नेहाबाईच्या फुडारपणा खाला गोंयभरांतल्या तरणाट्या अनुवादकांनी तशेंच इश्ट अणकार तज्ञांनी ताका हातभार घालो जवळ जवळ 20 ते 23 वेगवेगळ्या भासांतल्यो बालकथा आमी कोंकणीन हाडल्यो कथा हे भायर हेर तरेचे साहित्य आनी हें काम निरंतर चालू आसा म्हजो स्वताचो थोडोसो वैयक्तीक ह्या अणकार क्षेत्रांत वावर आशिल्ल्यान हांव दोनूच गजाली मानून की जितलें एक ओरिजिनल साहित्य किंवा नवीन खंयची कथा कविता बरोवपाचो आनंद जाता तितलोच आनंद एक बरें जागतीक साहित्य आपल्या भाशेन हाडपाचो आनंद आसता आनी तो आनंद आमी सगळ्यांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता आनी खूब फावट अणकार करता आसतना नवीन बरोवपाची प्रेरणा म्हाका स्वताक मेळ्ळा नवीन शब्द मेळ्ळा नवीन कल्पना मेळ्ळा आनी त्या नदरेंतल्यान म्हाका दिसता अनुवाद हो खंयच्याय साहित्यिकाक किंवा खंयच्याय बरोवप्याक खूब पुरक थारता आयच्या ह्या दिसाच्या परिसंवादांत कार्यशाळेक नक्कीच हांगाचें तुमकां मार्गदर्शन करपाक आयल्यात तांचे कडल्यान तुमकां आदार जातलोच म्हणून म्हाका मातूय दुबाव प्राचार्य तशें धर्माज सरांनी आमी कोंकणी भाशा मंडळाचे उपकार मानल्यात सगळे उपकार मानपाची संद न्ही कोंकणी भाशा मंडळ सदांच मानत आयला की गोंयांत जितल्यो संस्था आसात म्हणजे शिक्षणीक संस्था जावं वा कोंकणी खातीर काम करपी संस्था जावं तांच्या सांगातान मंडळ सदांच वावरता तेका आनी हाच्या मुखारय वावरप म्हाका आवडटलें आयची जरी कार्यावळ फकत हिरक महोत्सवच्या निमतान आसली तरी दर वर्सा झुरियस महाविद्यालयाचे जोड पालवान आमकां अशा तरेचे परिसंवाद वा कार्यशाळा करपाक आवडटल्यो आनी त्या नदरेंतल्यान हांव प्राचार्य तशेंच कोंकणी विभागा कडेन मागन की आमी आसात आनी फक्त एक उलो मारत आमी तुमच्या सांगातान काम करपाक मुजरत हांगा हजर रावतले परत एक फावट हांव तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आजच्या दिसा सगळ्यांक दिता फाटींच जेन्ना आमचे मेळप जालें अन्वेशा भायर तेन्ना तांचे कडेन आमचें एक उलोवप करता आसतना सांगलें अशे तरेन आमी तांकां कितें
सेंट झेवियर्स महाविद्यालय आनी कोंकणी भाशा मंडळ हांणी एक एमओयू बरोवपाक जाय आनी तांच्यांनी तुरंत आमकां हय म्हणलें कित्याक आमी पळयतात वा कसली वाट पळयतात म्हळ्यार एमओयू बरोवपाची वाट पळयतात आनी हें आयकून म्हाका खूब बरें दिसलें कित्याक कोंकणी भाशा मंडळ म्हणल्यार खूब मोलादीक योगदान कोंकणी खातीर करता आमी आतां मोबायलाचेर बेश्टें पळयलें जाल्यार आमकां शब्दकोश म्हूण एक डिक्शनरी ऑनलायन डिक्शनरी आसा तांचें मोठें योगदान तातूंत आसा कोंकणी भाशा मंडळाचें मोठें योगदान आसा एक शिक्षणीक संस्थेंत तांणी भागाक घेवन अशें केल्लें आसा कार्य आतां एक म्हाका हांगा उल्लेख करचो पडटा आमी गुगल सगळे वखदां गुगल करतात आनी गुगल ट्रान्सलेशनूय आमी करतात आतां इंग्लिशींतल्यान मराठी वा इंग्लिशींतल्यान दुसऱ्या भाशेंत ट्रान्सलेशन अणकार करपाक आमकां सहजपणी गुगल ट्रान्सलेशन जाता पूण आमकां एक खंत भोगताची म्हळ्यार कोंकणी खातीर असले इंग्लिशींतल्यान कोंकणी अणकार जावपाचें साधन उत्पन्न जावंक ना पूण हाचेर कितें भर पडचो आनी म्हाका भरवोसो आसा कोंकणी भाशा मंडळ असल्या कार्याक काम मारतले दुसरे शिक्षणीक संस्थांक आमकां घेवन आनी असल्या कार्याक काम मारचो आनी आमी हें कार्य घेवन फुडें वयचें अशी अपेक्षा हांव बाळगितां आतां कोंकणी भाशा मंडळ तांचे कडेन तांणी जायती साहित्यीक योगदान तांणी केल्लें आसा जायतीं पुस्तकांय तांच्यांनी प्रकाशीत केल्लीं आसा आनी खास करून शिक्षणाक लागू जावपा सारकीं पुस्तकां तांच्यांनी प्रकाशीत केल्लीं आसा हें एक मोठें योगदान म्हळ्यार शिक्षणीक साहित्याच्या नदरेंतल्यान आनी शिक्षणीक नदरेंतल्यान एक मोठें योगदान हेंच मनाक बाळगून आतां कोंकणी भाशा मंडळाचें अध्यक्षपद चलोवपी अन्वेशा बाय आमच्या महाविद्यालयाक पुस्तक भेट मोगाची भेट कशें दिल्लें कोंकणी भाशा मंडळाचे जितले आमी उपकार आठयता तितलेच आतां आमचो परिसंवाद आसा ह्या परिसंवादाक मुखेल सोयरे आनी 20 भाशण करपी म्हूण आमकां लाभिल्ले आसात डॉक्टर नारायण देसाय तांकां तुमी ताळयांनी येवकार दिवचो एक ल्हानशी वळख तांची मुद्दाम करून दिता एक ल्हानशी वळख तांची वळख खूब लांब वचून आसता पूण हांव एक थोडीशी धांवती वळख तांची करून दिता डॉक्टर नारायण देसाय म्हणटा तेन्ना तांच्यांनी एक्स प्रिंसिपल सिद्धार्थ बांदोडकर हायर सेकंडरी स्कूल वेलगेम तशेंच SS आंग्रे हायर सेकंडरी लोलये हांगा ताणें आपले प्राचार्यपण चलयल्लें आसा तशेंच एक्स प्रेसिडेंट हायर सेकंडरी प्रिंसिपल्स फोरम हांचे ते अध्यक्ष आशिल्ले आमी जाणा एक बरोवपी एक कवी तशेंच एक अनुवादक आनी खास उल्लेख करपाक दिसता तो अनुवादक ह्या क्षेत्रांत ताणें जें योगदान कोंकणी खातीर केल्लें आसा आनी अणकारा खातीर केल्लें आसा तें खूब उल्लेख करपा सारकें आसा राजवाड्यात एक संग्रह साहित्य अकादमी पुरस्कार तांकां लाभिल्लो आसा आनी हो पुरस्कार लाभिल्लो आसा तांच्या अणकारा खातीर अणकार क्षेत्रांत अशे पद्दतीन तांच्यांनी खूब मोलाचें योगदान केल्लें आसा आनी तांचें आजून पासून ह्या क्षेत्रांत अणकाराच्या क्षेत्रांत तांचो वावर चालू आसा तांच्यांनी नॅशनल बुक ट्रस्ट हांचे कडेन नातें जोडिल्लें आसा तांच्यांनी तांकां वावर करपाचो अनुवाद करपाचो वावर तांच्या हातांत घातिल्लो आसा आनी वेगळीं वेगळीं पुस्तकां तांची उजवाडाक
आयिल्लीं आसा अशे पद्दतीचो जो वाव केल्लो आसा खास करून अणकाराच्या क्षेत्रांत एकूच तपलायेचो वाव ह्या आमच्या मुखेल स्टेडियान 20 भाशण करपी हाणें केल्लो आसा. आतां हांव मागतां डॉक्टर नारायण देसाय हांच्यानी आपलें 20 भाशण करूं. एक कळवणी करता जी कोण मातशे फाटल्यान बसल्यात तांच्यांनी मोकळी कदेलां घेवची. जी फाटल्यान आसा ती एक उपकार करता फुडें वचचें. देव सेंट झेवियर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर परिसंवाद आणि कार्यशाळेचे आयोजन हे संस्थेवरील जाता अध्यक्ष वैशाबाई संभार कोकणी आपल्याचे मुखेली धर्माबा प्रमाणे माझ्या मुखार बशिल्ले परिसंवादात अध्यक्षपण चळवळी विजयबाब परिसंवादात मार्गदर्शन करते सगळे मार्गदर्शक शिक्षक भाव बहिणी आणि माझे मोगाल भावना. तुम्ही आज अणकारा संबंधातल्या परिसंवाद आणि कार्यशाळेमध्ये जमल्या आणि तुमच्या मुखार ह्या उठावाच्या सुवाळ्यात उबो रावन उलयतना म्हाका याद जाता सेंट झेवियर कॉलेजीन कोंकणी खातीर हाची पयलीं कितलें काम केलां. आमच्या भुरगेपणांत फादर निकोलाव पेरेर आसले आनी तांचो कोंकणी सदांच आयको आसतालो. कोंकणीच्या वापराक ते सदांच फाटबळ दिताले उर्बा दिताले. तशे तरेचे दायज घेवन आयिल्ली संस्था आनी गोंय मुक्ती उपरांत अवघ्या दिसा भितर स्थापन जाल्ली कोंकणी भाशा मंडळ ही संवसारभर पातळिल्ल्या कोंकणी मनशाचें प्रतिनिधित्व करून ताचे बदल्ले उमाळे उक्तावपी अशे तरेची जिका युगप्रवर्तक संस्था म्हणून येता तिणें एक युग नवें तयार सुरू केलें गोंयांत ती संस्था. ह्या दोनूय संस्थांची एक घडवीक आसा तांचें योगदान आसा आनी आयचे घडणेक हाचें परस्पर योगदान म्हणजे ह्या दोनूय संस्थांचें मुखेलपण जांकां सैमान निर्मणेची शक्त दिल्या, जांकां सैमान सगळ्यांक एकठांय दवरपाची शक्त दिल्या अशा दोन अस्तुऱ्या कडेन आसा. तुमच्या मार्गदर्शका भितर धर्माबाब असो यत्न ताची जर खबर सोडली जाल्यार बाकीच्यो सगळ्यो आसात त्यो अस्तुऱ्यो आसात. हें वेगळेपण कोंकणी आमची माय आनी तिच्यो ह्यो धुवो त्यो हो कोंकणीचो संवसार फुलोवपा खातीर उमको मारतात आयच्या ह्या परिसंवादाच्या आनी कार्यशाळेच्या निमतान. अणकारा संबंदांतली कार्यशाळा कित्या खातीर असो एक प्रश्न आमकां फुडें येता. कारण आमचे भितरल्या बऱ्याच जाणांक कोंकणी कितें ना हें सांगपाची खूब संवय आसा. हांव कोंकणी कित्याक उलयना कारण म्हाका कोंकणींत उतरां मेळना. हांव कोंकणी कित्याक बरयना कारण ती सगळ्याक वापरिना. आमकां विसाव्या शेंकड्यांत कोंकणी खातीर जें सोंसचें पडलां तो अज्ञान, त्यो बकतशायो, ती फकाणां ही पचोवन कोंकणी आपली आसा हें आमी सगळ्यांनी समजून घेवंक. तुमचे कोंकणीक कितें आसा असो प्रश्न साहित्य अकादमीक जेन्ना कोंकणीक मान्यताय मेळपाची आशिल्ली त्या वेळार मोठे मोठे बरोवपी ज्यांचो कोंकणी कडेन संबंद आशिल्लो अशे हेर भासांतले बरोवपी विचारताले. आज
कोंकणी कितें आसा हो प्रश्न आमकां डिजिटल आनी इलेक्ट्रॉनीक माध्यमां विचारता. काळ बदलला, 20वा शेंकडो सोंपलो, 21व्या शेंकड्यांत तुमी जी माध्यमां वापरतात ती सगळीं इलेक्ट्रॉनीक आनी डिजिटल माध्यमां आसात आनी खंय कोंकणी पावपाची जाल्यार परत प्रश्न येता की कोंकणीचें वास्तव, कोंकणीचो फुडार हो आमकां आमी बरयता तें साहित्य हेर भासांनी वचप आनी हेर भासांनी जें गिन्यान आसा, साहित्य आसा, विचार आसा तो कोंकणी घेवप अशा दोनूय तरांनी जावचो पडटलो. आनी हाजे खातीर तुमचें हत्यार, तुमचें साधन, तुमची साधना, तुमचो धर्म अणकार आसा. हे पयलीं सगळीं घेतलें. म्हाका सदांच अणकारा संबंदान अशें दिसता अणकारा बगर संवसार चलूंक शकना, अणकारा बगर घर संवसार सुद्दां चलूंक शकना अशें हांव कित्याक म्हणटा. कारण दर जिवाक एक भास आसा. जें कितें जितें जिवें आसा ताची एक भास आसा. म्हणल्यार आमी चित्रांत सुद्दां भास सोदतात, आमी खंयचेय आकृतायेची भास सोदतात जाल्यार जाचे भितर जीव आसा, प्राण आसा ताका भास ना अशें म्हणूंक शकता. आनी जर ताका भास आसा आनी ती जर वेगळ्या प्राण्यांची, वेगळ्या जिवांची वेगळी वेगळी भास आसत आनी तांकां जर एकठांय करपाचें आसत जाल्यार अणकार आयलो न्ही. तो उतरांचो नासता पूण अणकार येतलो काय, कारण अणकार जाल्या शिवाय ताची भास म्हाका कशी कळटली. म्हणटकूच अणकाराचें विश्व हें फकत उतरांचें आनी भाशे पुरतें ना. आमी मनीस म्हणून तें भाशेच्या माध्यमांतल्यान वापरता. पूण खऱ्यांनी पळयल्यार म्हाका दिसता तशें सवण्याक सुरांची भास आसा, रोंप्या रोंप्याक थरथरीची वा तरतरेची भास आसा, जिवांनी रुखावाली सळसळीची भास आसा, पानगळीची भास आसा, पोसराक आनी जनावरां तांच्या आवाजांची भास आसा. ह्यो सगळ्यो भासो किड्या मुळ्यावयली हालचालीची भास आसा. मुळे कडेन पळयत रावतात आनी मुळे तुमकां लक्षात येतलें ती भिवन धांवता, काय ती कितें सोदता, काय ती आपल्या वांगड्याक सोदता, ती नक्की कितें करता, ह्यो सगळ्यो भासो. पूण आमी आमचे खातीर म्हणून ह्यो भासो घडयल्यो. लँग्वेज इज अ सोशल कन्स्ट्रक्ट. भास म्हणटा ती मनशाची निर्मिती आनी भास संस्कृताय घेवन येता आनी दुसऱ्यो साबार संस्कृतायो चलता. तेन्ना प्रश्न येता दुसरे संस्कृताये कडल्यान म्हाका जें घेवपाचें आसा तें तांचे भाशेंत आसा, मागीर तें म्हजे भाशेंत घेतलें जाल्यार अणकार आयलो. आनी ह्या खातीर अणकाराचें म्हत्व समजून घेवप ही पयली गजाल. म्हाका दिसता आज जी सत्रां आसा आमच्या परिसंवादांत ही नेमकी त्याच खातीर आसा. अणकार म्हणजे कितें, अणकार ह्या खातीर अणकार असो हें सगळें सांगपा खातीर बुन्यादीच्या वापराचें काम आयचो परिसंवाद करतलो. आनी ह्या परिसंवादांत तुमकां जें मेळटलें तें वापरून ताचे भितर तुमी कार्यशाळा हो खूब म्हत्वाचो वाव जाला. इतलेंच की आमी ज्या वेळार उक्तावणाचें सत्र सोंपोवपाचें थारायलें ताचे नंतर हांव उबो उक्तावणाच्या सत्राचो वेळ सोंपला. सो आतां हांव जितलो चड वेळ घेतलो तितले तुमचे बाकीचे सगळे विचार जाल्यार अणकारा संदर्भांत 2-3 गजाली आमी सगळे लोक लक्षांत दवरले. एक गजाल अशी आसा की भारत हो कितल्या भासांचो देश आनी ह्या कितल्या भासां भितर फकत 22 भासा संविधानांत पावल्या आनी तातूंत कोंकणी आसा. म्हणून कोंकणी ही फकत कोंकणी लोकांची भास न्ही, ती फकत गोंयची भास न्ही, ती राष्ट्रीय भास. कारण ती संविधानांत आतां ती जर राष्ट्रीय भास म्हणटले जाल्यार विचार करचो पडटलो की बाबा बाकीच्यो ज्यो भाशा आसा तांचे परस आमचे भाशेंत कितें कितें आसा आनी कितें कितें ना. सो ना तें तयार करपाचें
आनी आसा तें चड सकस करपाची अशे तरेची एक जापसालदारकी तुमचेर आमचेर येता. आनी हे नदरेन आमी सगळ्यांनी गोंयकारा कडेन चड नेटान वळूंक जाय अशें म्हाका दिसता. आयचे गट्टेक म्हाका माधवीबाईची याद येता. तुमच्या मदल्या जी आतां शिकतात तांचे मदल्या कितल्या भुरग्यांक माधवीबाई खबर आसतली हांव पूण म्हाका दिसता शिक्षकांनी केन्नाय तरी माधवीबाई सांगली ना अशें जावंक शकना. कोंकणीच्या बाबतींत ती जी एक कविता आशिल्ली, हांव एक मिठाकणी दर्या येदो व्हडलो इतल्या व्हडल्या विशाळाचो आनी तातूंत हांव कोण, हांव एक मिठाकणी. पूण तिणें खऱ्यांनीच कोंकणीचें विश्व आनी कोंकणीचें रांदप स्वादीक जावचें ह्या खातीर मिठाचें काम केलें. ती स्वता भासशास्त्र शिकली, लिंग्विस्टिक्स शिकली आनी तिचे उपरांत तिचे कडल्यान प्रेरणा घेवन कोणूय तरी असो प्रयत्न केलो लिंग्विस्टिक्स शिकपाचो. गोंयकाराच्या बाबतींत दोन जी मुखेल साधनां आसात. तातूंतलें एक भासशास्त्र आनी दुसरें व्याकरण. आयच्या आमच्या सगळ्या शिकपाक भितर आमची सगळी मोग परीक्षा एक आसता. आतां जशें फादरान सांगलें सूत्रसंचालनान की फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर तांकां अणकार करचे पडटात आनी थर्ड इयराक पेपर आसता. म्हणटकूच तुमच्या दोळ्या मुखार कितें आसा, विद्यार्थी म्हणून आमची परीक्षा सारकी जावंक जाय. इश्टानो, तुमी ज्यो परीक्षा दितात ह्यो सगळ्यो परीक्षा सोंपल्या नंतर एक व्हडली परीक्षा आसता, तिका जिणेची परीक्षा म्हणटात. आनी तुमकां जर कोंकणी मनीस म्हणून तुमचे जिणेची परीक्षा पास करपाचें आसत जाल्यार म्हाका दिसता तुमच्यातल्या चडांत चड भुरग्यांक भासशास्त्राचे फाटीक लागचें आनी अणकाराची फाट धरचें. कारण संवसारांत जें कितें वेगवेगळ्या भासांनी बरें आसा तें म्हजे भाशेंत आसूंक जाय अशे तरेची चिडक आमकां एक आसची पडटली. ती नासतना काम जायना, ती बगर काम जायना. उमेद सगळ्यांक आसता पूण जो पर्यंत भितरल्यान तिडक येना तो पर्यंत काम जायना. तुमी खंयचोय मोठो भाव पळयात तातूंत केन्ना तरी खंयच्या तरी एका खिणाक मनशान आपल्याकूच कश्ट जाल्ला, कित्याक जावचें ना, जावंक जाय. हांव अशें मानता तुमच्यातल्या प्रत्येकाक आज म्हज्यान वतना हो प्रश्न स्वताक विचारपाचो वेळ घेवचो. म्हजे कडेन कित्याक सांगतना फक्त पळय, अणकार हें फकत एक कितें तरी बरोवप दुसरे भाशेंत व्हरपाचें साधनच न्ही. तें तर जाता, पूण तुमी जेन्ना खंयचेय दुसरे भाशेंतलें कितें वाचता, समजून घेतात आनी अणकार करपाक पळयतात तेन्ना तुमकां संस्कृतायेचें एक नवें दार उगडटा. आनी अशी कितली दार करूंक शकतले हाचेर तुमचे भाशेचो वैभव करता. तुमची भास कितली कितें दिसता, तुमची भास कितली संपन्न हें कशें कळटलें. तुमकां कितल्यो भासो येता, त्यो कितल्यो बऱ्यो येता, त्यो तुमी कितल्यो वापरता, कश्यो आनी केन्ना वापरता हाचेर तें ठरता. आज आमची परिस्थिती अशी जाल्या भास म्हणटात ती एक परिक्षे खातीर करपाची गजाल अशें जावन आलां. पूण एक सांगता की जो मेरेन तुमी भाशेचेर आपली कितें तरी एक बैठक धरयना, म्हाका भास येता अशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना म्हाका कितें कितें करपा खातीर येता, खंयच्या खंयच्या वापरा खातीर येता हें ठरवचें पडटा. आनी तें ठरयता तेन्ना तुमकां बऱ्यातली बरी तरी परीक्षा म्हणजे अणकार. तुमकां जर अणकार करपाक येता खंयचेय एके भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत जाल्यार तुमकां इतलें काम पडलेलें आसा की एके जिणेंत सोंपपाचें. जशें हांवें म्हणून सांगलें की भासशास्त्र शिकपी भुरगीं जाय, कोंकणींतल्या चडांत चड भुरग्यांनी भासशास्त्र बरे तरेन शिकून घेवंक जाय. कारण आतां वेळ आसा की आज पर्यंत आमी ह्यो कथा, कविता, कादंबऱ्यो, नाटकां, एकांकी, लघुनिबंध, निबंध कितें कितें बरयलें तांची चाळणी गाळणी घालून तातूंतलें कितें धरपा सारकें आसा हें आमी ठरोवपाचो वेळ आयला, लोकांक ठरोवपाक दिवपाचें ना. आमी आमची वेगळे तरेन एक कसवटी तपासणी सुरू करूंक जाय.
ती करतले जाल्यार तुमच्या भितरल्या कांय जाणांनी तरी भासशास्त्र म्हणटा ते गजाली मेळपाक जाय तिचे फाटल्यान लागू तीच गजाल अणकाराची म्हाका आसा. अणकार जर तुमी एकदा सुरवात केली जाल्यार तुमकां ताची रूच लागतली. तुमी ल्हान अणकार तुमकां जाय तितल्या ल्हान गजालींचो अणकार पूण तुमच्या लक्षांत येतलें की अणकार ही दिसता तितली सोपी गजाल दिसता तितली सादी गजाल. कारण तुमी दोन भासांक लागीं हाडटात, दोन संस्कृतायांक लागीं हाडटात, दोन समाजांक लागीं हाडटात, दोन वाठारांक लागीं हाडटात. तुमी केदें मोठें काम करतात. तुमचो अणकार कितली ल्हान गजालीचो ना. पूण जसो दर्यांत हेमोवेगो काडटात जाल्यार दर्या थंयच आसता तशें तुमी खंयच्याय साहित्यांतल्यान कितेंय थोडेशें हांगा हाडलें जाल्यार थंय आनी खूब कितें आसता जें हाडचेशें दिसूंक जाय कोणाक तरी. म्हणून आयच्या ह्या परिसंवादाच्या कार्यशाळेंत म्हाका खूब उलोवपाचें आशिल्लें कारण हांव तुमकां तत्वां सांगपाक नाशिल्लो. ह्या अणकाराची तत्वां वेळ कितलो लागतलो पयलींच लाव. म्हणून म्हज्या भाशेन सांगपाचें जाल्यार भारतीय भास कुटुंबात कोंकणीच्या लोकांनी अणकारांतल्यान गिरेस्त करपाक आतां चड वेळ ना. कारण भासो मरपाक लागल्या. अशें सांगतात की दिसाक ना म्हणल्यारूय 8-10 भासो मारतात. 8-10 भासो जर दिसाक मारतात आनी कोंकणीतले लोक जर सगळ्याक संवसारभर शिकून पडल्यात ते जर एकठांय ना जाल्यार तुमी कल्पना करात तुमचे मायभाशेच्या वाट्याक कोंकणीच्या वाट्याक मुखार कितें संकट आसा. ह्या संकटांतल्यान जर आमी तरतले आमी जर मुखार वतले आनी हांव कोंकणी मनीस कोंकणी म्हजी भास हें जर सांगतले जाल्यार आमी अणकाराचें काम मोठ्या प्रमाणांत हाताक घेवचें पडटलें. हाजे खातीर अशा शिक्षण संस्थांनी वा भाशेचें काम करपी कोंकणी भाशा मंडळांतल्या संस्थांनी तर काम करूंकूच जाय. आमचो आग्रह विद्यापिठा कडेन आग्रह जाय, सरकारा कडेन आग्रह जाय की आमकां एक अणकार केंद्र सुरू करून दिया. थंय अणकाराचें प्रशिक्षण दिया, थंय अणकाराचे प्रकल्प दिया, थंय अणकाराच्यो येवजणी दिया. आमी काम आनी आमी म्हणटा तेन्ना तुमच्या सारक्या भुरग्यांनी तातूंत भितर ठरोवचें पडटलें हें आमी करतले. कारण आज तुमी मागले शिवाय मेळपाचें दीस सुरूच ना. कोंकणी मागले शिवाय कांयच मेळना. कोंकणी झगडल्या शिवाय कांयच मेळना. पूण झगड्याचे दीस फाटीं पडल्या तेन्ना संघर्शाचो प्रश्न आशिल्लो. तो संघर्श रस्त्यावर नाका पडटालो. आज तुमचे कडेन आसा ते सगळे मार्गदर्शक हे रस्त्या वयल्या संघर्शाक आशिल्ले आनी त्याच बरोबर ताका रचनात्मक संघर्श म्हणटा तातूंय आशिल्ले. कन्स्ट्रक्टीव स्ट्रगल तातूंय आशिल्ले. वैचारीक संघर्शांतूय आशिल्ले. तुमकां आतां खऱ्यांनी सांगपाचें जाल्यार रस्त्यार वचून अन्याय जाला झगडून न्याय मागपाची गरज ना. कोंकणीक आज गरज आसा ती रचनात्मक वापरची. म्हणजे आमकां जें दिसता की कोंकणीत ना एकूच ठरोवचें जें कोंकणीत ना अशें दिसता तें कोंकणीत हाडपाक हांव कितें करूं शकता हो एक प्रश्न विचारता. तुमकां आज शक्य जावचें ना पूण तुमी जर उलयत रावले प्रयत्न करीत अरे हे कोंकणीत येवपाक जाय जाल्यार तुमी ताका आयचो धर्म म्हणटा रिलीजन ऑफ द 21st century नेटवर्क हें नेटवर्कींग सुरू जालें. जाळ आमचें तयार करप, आमचें वर्तूळ वांटून तयार करप आनी आमचो असो एक पंगड तयार करप. जांकां जांकां दिसता हें कोंकणीत येवंक जाय त्यांनी हट्ट करचो, आग्रह करचो, लोकां कडेन उलोवचें, आपूण कितें करूं शकता तें कळोवचें, जाका जें जमता तें मागचें, भक्तान मागचें आनी आमी सगळे मेळून अणकाराचो हो संवसार कोंकणीचो गिरेस्त करचो. कारण कोंकणी भास सिद्ध करपाच्या वेळार आमकां हेंच करचें पडिल्लें. शोणे गोंयबाबान वेगवेगळीं नाटकां कोंकणी धाडली तांकां कोंकणी मुखार दवरून सामकी कोंकणी कशी आनी सांगलें की हें अमकें पुस्तक किंवा अमकें नाटक
तें कोंकणीच्या कोंकणीक कशें दिसतलें तें पळयात. कशे तरेन त्या मनशान आमकां शेणत वताली ती कोंकणीची उतरावळ करतली, ताणें कोंकणीची उतरावळ घडयली. तुमकां अणकारा भितर ह्यो सगळ्यो गजाली करच्यो पडटल्यो आनी ताजे खातीर पयली जी गजाल करची म्हजे भाशे खातीर हांव कितें दिवंक तयार दिल्या बगर जोडूंक मेळना. कोंकणीची जोड जातली जाल्यार तुमकां कितें तरी दिवचें पडटलें आनी तें तुमी अणकाराच्या रुपान दिवचें अशें हांव मागतां. त्या दिवपाची सुरवात ह्या आयच्या परिसंवादांत कार्यशाळेंत अशें मागतां. परिसंवादांत कार्यशाळेंत गेल्या सांगता म्हाका लाभ दिलो त्या खातीर आयोजक सेंट जेवियर कॉलेज हांचे बरें पडटा. तुमी उक्ती रावन हें सगळें आयकलें. 2 कान आसात म्हाकाय खबर आसा आनी हांगा तर आवाज घुमता म्हणटकच कितलें तुमच्या कानाक पावलें कितलें भितर उरलें हें कार्यशाळा सोंपतली तेन्ना कळटलें. पूण एक गजाल याद करात, कार्यशाळा सोंपतली तेन्ना तो अखेर नासतली, ही सुरवात आसतली तुमच्या अणकाराच्या विश्वात पयलें पाव पडटलें. म्हणून आयचो दीस हो तुमी स्वताक समजून घेवपाचो दीस. कोंकणी तुमी कितें दिवंक शकता हाचो एक निर्धार करपाचो दीस. हे दृश्टीन हांव आयच्या दिसाक पळयता. म्हाका अवलोक संदी मेळ्ळी ह्या खातीर सगळ्यांचे उपकार मानता आनी म्हजी लांबी घेवन तुमकां सोंपयता. देव बरें. मिठाची कडी हांव दर्या पेटेक केली. दर्याक हात लायताच दर्या येयली. सर्वेस माधवी मॅडम हिचो उगडास ह्या वेळार केल्लो आसा आनी डॉक्टर नारायण देसाय हांणी आमकां एक मिठाची कडी जावन अणकारा खातीर आमी वापरचें अशे तरेची उतरां अशे तरेचो संदेश आमकां दिल्ल्या खातीर आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे तर्फे म्हळ्यार सेंट झेवियर्स महाविद्यालय तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ हांचे तर्फे एक ल्हानशी मोगाची भेट स्विकारची म्हूण तुमचे कडेन मागता. आमचे कॉलेजीचे प्राचार्य डॉक्टर लांच मास्करिनस हिणें ही मोगाची भेट आमच्या बद्दल स्विकारली. पण फाटींच विद्यार्थी उलयता अशें तरेन म्हणपाक लागली, फादर रोमानान आमकां एक प्रश्न विचारलो आनी आय फेल इन द जंगल. अरे ताका म्हणपाक जाय आशिल्लें खरें म्हणल्यार ताणें प्रश्न विचारतकच हांव रानांत पडलें अशें म्हणपाक जाय आशिल्लें. केन्ना केन्नाय अशे तरेचो अणकार आमचो जावपाक पावता. ताका लागून परतून आमकां अणकाराची गरज भासता. आतां हे सगळे फादर रोमानान एक संयोजक कशें ताणें सगळें तयार करून दवरिल्लें आसा आनी जायतो हातभार ताणें लायिल्लो आसा ही कार्यशाळा आनी परिसंवाद जावचे खातीर. आनी हे वेळार जायत्या जाणांचे ताका उपकार मानचे आसा, आपलें मन ताका व्यक्त करचें आसा. हे वेळार मागता फादर रोमान जो संयोजक आसा आयच्या परिसंवादाचो आनी कार्यशाळेचो ताणें आपले उपकाराचें उलोवप. आयच्या अध्यक्ष व्यक्तित्व डॉक्टर नारायण देसाय अशें म्हणलें दर एका जिवाक भास आसता आनी हांव फुडें वचून अशें म्हणटा ह्या जिवाची भास दुसऱ्याक समजली जाल्यार आमकां अणकाराची गरज. आमी सगळीं जियेतात आनी अणकार आमच्या मदीं तरी चालूच आसता. आमच्या मदीं जर आमी कोंकणी भाशेन
केलें जाल्यार पण इंग्लीश भाशेक उलोवपी मनीस आसलो जाल्यार आमी इंग्लीश भाशेक वयतात आमी इंग्लीश उलोवपी आसलो जाल्यार पण कोंकणी मनीस म्हणजे सांगता आयलो जाल्यार हांव कोंकणी भाशेक उलयतां ही प्रक्रिया अणकाराची प्रक्रिया आमच्या मनात चालूच आसता हो अणकाराचे बरी सभा कार्यशाळा घडोवन हाडपा खातीर एक मन म्हणल्यार आमच्या अभ्यासक्रमा खातीर ह्याच वर्सांत आमच्या 6 युनिट्स ऑनर्स करतल्या भुरग्यांक कोंकणी अणकाराचो विशय लागू जाला आनी पयल्या वर्सांत आमचे ACC भुरगे आसात तशेंच आमचे कोर भुरगे आसात फर्स्ट इयर सेकेंड इयर आनी अशें फर्स्ट इयर सेकेंड इयर थर्ड इयर अणकाराचो जो पेपर आसा तो अणकाराचे जे प्रश्न आसा ते चालूच आसा फर्स्ट इयराक हांवें शिकयला पूण कोणक्यांक शिकयला अशें तरेन करचें कोणक्यांक पूण ह्या वर्सा ऑफिसर थर्ड इयराक वागिल्ल्यान आनी हांव तांकां शिकयता हांवें तांकां शिकयल्यान म्हाका दिसलें पयलीं ह्या अणकाराचेर कितें तरी जावचें कारण कोंकणींतल्यान थोडे खूब म्हायती आमकां मेळटा चड मेळटा आनी त्या निमतान हांवें पयलीं आमच्या सर पूर्णानंद च्यारी मणिकर काणकोण हांगा शिकयता ताचे कडेन मागलें आनी ताणें ही मांडणी म्हणजे येवजण म्हणजे फुड्यान दवरली तो म्हाका लागून बरी सभात आपले करुया तो आसतलो आनी ताणें म्हाका सगळें आश्वासन दिलें पूण कांय कारणाक लागून आमी ताच्या चलयेचें लग्न जालां ताका लागून ह्या सगळ्या मावाडाक लागून तो हांगा पावलो ना पूण ताकाय आयज हांव देव बरें करूं म्हणटा दुसरे फावटी किरण बुडकिले कडेन हांव उलयलो आनी डॉक्टर किरण बुडकिलेनूय आपणाचो सांगात आमकां दिलो पूण कांय कारणाक लागून तेन्ना वेळार ताका आनीक एक कितें तरी वाटेर आयलें आनी ती आयजूय हांगा पावोन आयली ना आमचे वतीन तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा कारण हो जो परिसंवादाचो जो विशय आसा अणकार ग्रंथान विशालकाय हो विशय कितेंच आमकां सुचयलो आनी तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा आयज करिना पूण तिकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आयच्या दिसा म्हाका मानेस आसा कांय कठिणाय हांगा पावल्यात आनी कांय कठिणाय तांकां आमंत्रीत करून हांगा आपोवपाचो जो म्हजो यत्न जाला कारण हांव जॉयन जाल्लो ऑक्टोबर 22 आनी नोव्हेंबर 22 करता तो करपाचो आसलो आनी त्या निमतान म्हाका तारीख मेळूंक ना आनी तारीख मेळटाले घेवन फुडें वतालो कितें कितें आसतालें पूण ही आयची तारीख बरी मेळ्ळी आनी आयची तारीख आमच्या खातीर तेणी स्वता आमचे प्राचार्य डॉक्टर राम भास्कर आसा तिचो जे फाटबूड आमकां मेळ्ळें तिकाय देव बरें करूं आनी हो परिसंवाद जावचे सुवातेर हो सेमिनार ऑफलायन रविवारचो आसलो त्या बाबतींत हांवें पयलें सगळी मांडावळ केली तेन्ना डॉक्टर आमच्या सर प्रकाशा कडेन उलयलो ताणी कित्याक बरी हांव तुका वेबिनार करता सेमिनार कर वर्कशॉप बरो जातलो हांव प्रॅक्टिकल केलें सो ती सुचोवणी घेवन आयज हो परिसंवाद हांगा घडोवन हाडला आनी ते खातीर जायत्या कडेन हांवें उलयलो आनी तशेंच आमकां फायबर आसा कोंकणी विभागाचे मुखेल्याचे सर धर्माचंद्र ताकाय देव बरें करूं म्हणटा त्याच निमतान आमचे विभागांतले तातूंतूय सर सिद्धाश्वर आसा तांचे हांव कराटेला तशेंच पयशांचें फाटबळ नाशिल्लें कितें केल्यार कांय सुचोवण्या आसल्यो विद्यार्थ्यांक पयशे काडचे पूण आमी PhD मिटिंगेक गेल्ले पयलींच आमचे मदीं आयज कोंकणी भाशा मंडळा कडेन उलोवचें पूण संपर्क सादलो ना पूण त्या दिसा आमी PhD मिटिंगेक अध्यक्षा बाळगें आयलें आनी झूम करून ताणें उतर स्विकारलें आनी हांवें म्हणलें आनी ताणें करया म्हणलें आनी अशे तरेन हो परिसंवाद आयज यशस्वी जातलो अशी अपेक्षा तांच्या फाटल्यान आमकां फाटबळ मेळटा बाय कोंकणी भाशा मंडळाक तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच जशें किरण बुडकिले आशिल्ली आयच्या परिसंवादाचे अध्यक्ष निमण्या वेळार सर नारायणा कडेन मागलें तो आसलो अध्यक्ष आमचो सत्र अध्यक्ष आसलो पूण असली आदर बदल जाता आनी निमण्या वेळार वचून ताणी बदल जाता तशेंच तेजे लॉरेन्स कडेन हांव बरें म्हणटा निमण्या वेळार ताका आपयला काल पळय
ताणें सो असल्यो आयडिया जायत्यो आयल्यो सेंचर करपा खातीर घडोवन हाडपा खातीर आनी हें सगळें बरें तरेन जालें. तशेंच आयच्या दिसा आमच्या सत्रांत करपत्र मांडलेली बाय प्रोफेसर रमा मुरकुंडे, तशेंच प्रशांती तलवडकर आनी प्रोफेसर धर्माजी मुरकर हांकां ह्या प्रपत्र स्विकारिल्ल्या खातीर आनी हें प्रपत्र तयार करपाक होच वेळ मेळ्ळो. थोड्या वेळान ताणें तयार केला, ताका लागून हांव तुमचे उपकारी आसा आनी आयज जे विचार मांडले आमच्या भुरग्यां खातीर फायद्याचे जातलेच. तर अणकाराच्या बाबतींत आनी कोंकणी अणकाराच्या बाबतींत आमकां खूब कठिणायो आसा, म्हाकाय आसा, विद्यार्थ्यांकूय आसा. ते तुमच्या आदारान सगळ्यो स्विकार्य जावच्यो म्हणून हांव तुमकां आस्वासन दिता आनी अपेक्षा दवरतां. आनी कोणाकूय हांव चुकलां जाल्यार एक संदी घेता. दुसऱ्या महाविद्यालयांतली आमचे विद्यार्थी आसात तांच्या प्राचार्यांक हांव बरें करूं म्हणटा. जी कोण येवपाची आसली पावूंक ना, तशेंच डॉक्टर ग्लॅनीस आजून येवंक ना, मार्गदर्शक येवपाचें आसा. म्हणजे मिसीस मागीर म्हाका सर्जना म्हणजे सांगता आसतना डॉक्टर ग्लॅनीस मेंडलसाक तुका हांव येवकार दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. पयलीं स्वाती दिता, मागीर परतून आमी उपकार आटयतले. पूण ही संदी घेवन सगळ्यांचे हांव उपकार आटयता आनी सगळ्यांक बरें आवडटा. देव बरें. फादर रमानान सगळ्यांचे उपकार मानले, पूण तो एक मुखेल संयोजक जाल्ल्या कारणान ताणें आपलेच उपकार मानून पूण ह्या वेळार हांव संदी घेता आनी सगळें जें आयोजन बरे तरेन केल्ल्या खातीर फादर रमान तुका देव बरें करूं म्हणटा. आतां हो उक्तावण सुवाळो आमी हांगाच सोंपयतात. उक्तावण सुवाळो हांगा सोंपयतात. या परिसंवादाच्या पहिल्या सत्राक आमी सुरवात करतात. वो आमी ज्या राज्यांत रावतात ते भोवभाशीक राज्य, ज्या देशांत आमी रावतात तो भोवभाशीक देश आनी संवसारीक नदरेन संवसाराक मदत करपाक जाल्यार भोवभाशीक संवसारांत आमी रावतात. तर ह्या भोवभाशीक संवसारांत आमी रावतना आनी खास करून शिक्षणीक क्षेत्रांत आमी वावुरतना आनी खास करून वेगवेगळ्या कोणाचेर अभ्यास करतना अभ्यासाच्यो वा गिन्यानाच्यो वेगवेगळ्यो शाखा आसात. त्या शाखांनी जो अभ्यास जाता, संशोधन जाता, तेच बरोबर जे वेगवेगळ्या भासांनी साहित्य निर्माण जाता, ते साहित्य वाचून त्या भासांनी संस्कृताय समजून घेवपाक आनी ते समजून घेवप गरजेचें आसा. आनी ह्याच खातीर आमी जाणात आमच्या अभ्यासक्रमांत आमकां अणकार करपा खातीर आसात. अणकार कसो करचो हें शिकचें आमकां पडटा आनी ह्याच उद्देशान आयज हो परिसंवाद आनी कार्यशाळा अणकाराची जाता. आयच्या ह्या कार्यशाळेक आनी ह्या परिसंवादांत ह्या परिसंवादाच्या पयल्या सत्रांत अणकाराचे जे सिद्धांत आनी ताची शास्त्रीय अभ्यास जो जाल्लो आसा आनी ह्या परिसंवादांत जे मार्गदर्शक जाणकार आमकां लाभल्यात तांणी ह्या क्षेत्रांत वावर केल्लो आसा, अभ्यास केल्लो आसा, ते आमकां ह्या सत्रांत मार्गदर्शन करतात. ह्या सत्राचे अध्यक्ष म्हणून आमकां होमानेस जुझे लॉरेन्स हे सत्राचे अध्यक्ष पावलेले. हांव होमानेस जुझे लॉरेन्स हांचे लागीं मागता की ताणें म्हाजी पुरस्कार घेवची. तेच बरोबर ह्या सत्रांत जे जाणकार अभ्यासक आमकां मार्गदर्शन करतले ते म्हणल्यार प्राध्यापिका रमा मुरकुंडे, प्राध्यापिका प्रशांती तलवडकर आणि प्राध्यापक धर्मा जोरडकर. हांव तांचे लागीं मागता
सत्रांत आमकां अध्यक्ष म्हणून फावो जाले गोवानीस सुजे लॉरेन्स. ते ह्या सत्राची येजमानकी चलयतले. थोडे भितर गोवानीस सुजे लॉरेन्स हांची हांव वळख दिता. गोवानीस सुजे लॉरेन्स हे कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेचे जाणकार. तांच्यो कांय कथा निबंध आनी साबारणकार कोंकणी आनी इंग्लीश नेमाळ्यांनी जोड्यात केल्या. द पॅरिश चर्चीस ऑफ गोवा, अ स्टडी ऑफ फासाद आर्किटेक्चर ह्या पुस्तकाचे ते लेखक. तेच वांगडा द मीट अँड विजडम ऑफ विन्सेंट गोवा ह्या नांवान कोंकणी ऑपरेचें संकलन ताणें केलां. गोवा स्ट्रीट्स इन पिकॉक ह्या साताळेंचे ते संपादक मंडळाचे ते वांगडी आसात. त्याच बरोबर गोवा कोंकणी अकादेमी आनी कोंकणी भाशा मंडळ ह्या संस्थाचे ते उपाध्यक्ष म्हणून ताणें वावर सांबाळ्ळा. आनी तेच बरोबर गोवा लेखक संघाचे ते संस्थापक जावन आसात. हांव ह्या वेळार गोवानीस सुजे लॉरेन्स येवकार दिता. आनी तेच बरोबर आमचे तिनूय ह्या सत्राचे अभ्यासक आसात, जाणकार आसात, जे आमकां मार्गदर्शन करतले, तांकांय हांव येवकार दिता. आनी व्हडली सुत्रां गोवानीस सुजे लॉरेन्स तुमकां सगळ्यांक ह्या परिसराच्या पयल्या क्षेत्रांत गोंयांत कोंकणी भाशेचो सेवा करतलो जाल्यार तुका कळपाक जायच. तुमी कोंकणी बरोवपी कोंकणी शिकपी म्हणून थोडे लोक येताय हें मातशें म्हाका ट्रान्सलेट करून इंग्लिशींतल्यान कोंकणीन ट्रान्सलेट करून जाल्यार कोंकणींतल्यान इंग्लिशीन म्हणटा तुमकां लोक विचारतले. ते लोक तुमी तांकां कितें सांगतले? ना आमकां जायना, आय एम नॉट अ ट्रान्सलेटर, म्हाका कांयच कळना. तुका कोंकणी कळटा, तुका इंग्लीश कळटा, तुज्यान कळटा बरी आसा. म्हाकाच कितलेंच टॉपीक म्हणटाचो गरज आयलाच. हांव कोंकणी कथा बरयतां. पयलो हांव इंग्लिशीन बरयतां. बायमाचें 2 कथा सुद्दां तेजे कोंकणीचे. ते वाचून म्हाका कळ्ळें कोंकणीची कोंकणी साहित्यान कितली येसर आसा. कोंकणीन वाचपाक लागला, कोंकणी बरोवपाक लागला. आनी हांव केन्ना कोंकणीन मूळ कोंकणीन बरयतां. आनी हांवूच इंग्लिशीन म्हणटा. थोडे फावटी इंग्लिशीन बरयता आनी कोंकणीन म्हणटा. लोक विचारता केन्नाय वॉट आर यू डुइंग, इंग्लीश रायटर ऑर कोंकणी रायटर? इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. पूण म्हाका जेन्ना कोंकणीन गेलो गांवांत कितें घडटा तेजेर कथा बरयता जाल्यार म्हाका कोंकणीन बरयता. तो स्वाद कोंकणीन बरयलें बरें. मागीर ताचे भायर हांव एक मॅन हाडटा म्हजी कादंबरी लॉर्ड एंड एनालिसीस ती कोंकणीन हाडटा. तो एक बरो प्रयोग जालो. दोनूय देवनागरी 2 वर्सां लागली पूण गेलो. उदासा वगैरे 2 वर्सांनी एक कथा शॉर्ट स्टोरी कॉम्पिटिशन ताचे आसता. आनी ते कॉम्पिटिशनान 25 कथा बऱ्यो कथा आसा ते हांव ते छापून काडटा. शेड विंडोज, कोकोनट फ्रॉन्स आनी अशें ताचें सगळें आसा. आनी पयलीं सगळें आसा तेन्नाचो उदासा वगैरे तेलंगान एडवर्ड फोर्ड लागलाय. म्हाका कोंकणी आसा तें मचप करता. हांवें बरें म्हणलें 5 कथा करता. आनी तितले एक कथा प्रशांत पॉज अजुनूय याद आसा. थंय गरज पडली. आनी ताचे भायर हांवें 4-5 फिल्म सबटायटलींग केले. आनी तेन्ना तुका कोंकणी डायलॉग आसले आयकचे पडटा आनी इंग्लिशीन सबटायटल म्हणटा रे गरज आसाच.
You cannot exist in a Konkani world without knowing how to translate Yoga. तूं घरांत रावता पूण भायले सोयरे येतेच आनी तांकां तुजी घरांत जगयपा जाय आनी तूं तांच्या घरांत वचपा जाय. दॅट इज द एसेन्स ऑफ ट्रान्सलेशन. आयज आमचे आयज 3 जाण जाणकार आसात जे 3 प्रपत्र सादर करतले आनी तांचे हांव दोनूच प्रश्न घालता विचार. एक म्हणल्यार एक तर एक कादंबरी अणकार आनी 5-10 वर्सांनी आनी आपण तुमकां सांगता तो म्हणटा हांव नव्यान अणकार आनी तो एक दुसरें वर्शन करता न्यू ट्रान्सलेटेड वर्शन ऑफ सोयेंचो नॉवल ऑफ सोयेंचो बूक आनी 10-20 वर्सां आसा जाता तिसरो कोण जाता फक्त आय टू बेटर ट्रान्सलेशन. मूळ जो लेख आशिल्लो कविता कथा कादंबरी निबंध तेजो तो बदललो ना. Gabriel Garcia Marquez explained that anybody has read 100 Years of Solitude, Love and Forever. ताचो मूळ कादंबरी ताणें दुसरी वर्शन तिसरें वर्शन काडलो ना. तशेंच आसा पयलींचीच कादंबरी कविता आसल्यार एकूच आसता नो सेकंड वर्शन थर्ड एडिशन फोर्थ एडिशन ना. तर ट्रान्सलेशन दुसरी ट्रान्सलेशन तिसरी ट्रान्सलेशन चवथी ट्रान्सलेशन कित्याक पयलीं सारकें जावना कित्याक सारकें जावना अर्थ सारको पडलो ना ती भाशेची शैली बरी घडना. तुमी जाणा अणकारान मूळ सोर्स लँग्वेज आसा टार्गेट लँग्वेज सोर्स लँग्वेज मूळ आनी मोग भास मोग एम हे घेवन मोग म्हणून थोडे मोग भाशेन तुजी कितली कॉम्पिटन्स आशिल्ली शैली बरी नाशिल्ली सुंदरकाय बरी आयली ना ताका लागून दुसरो कोण फुडें जाता वा पॉलिटिकल व्यूज बदलतात. Environment of politics, what is politically correct there. The political views of the translator might come into the translation which the original writer did not intend. तो एक प्रश्न कित्याक दुसरी तिसरी अणकार कित्याक आनी दुसरो प्रश्न जाता आतांच आनीक युरोपाक आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय म्हळ्यार एक वेगळेच अर्थ आयला. एक ब्लॅक अमेरिकन पोएट कवी आसा आनी तो ताचे कविता आसा आनी एकटो अणकार मुखार सरता अणकार आनी बोवाळ जाता कित्याक ही इज अ वायट. हाव कॅन अ वायट मॅन अंडरस्टँड ब्लॅक मॅन्स ethos feelings? How competent is a white man to translate a black man's poetry into विचार चलता. थोड्याचो ट्रान्सजेंडर लिटरेचर आसता एंड अ स्ट्रेट पर्सन हेटरोसेक्शुअल ट्रान्सलेट्स द ट्रान्सजेंडर्स पोएम्स. परत wasn't there a translator available? How can the heterosexual understand the transgender's feelings and ethos? And so there international साहित्य हितून असले प्रश्न उठले. फाल्यां आनी एक प्रश्न उठला. How can a man translate woman's poetry? If you take it to extremes, तर हे सगळे प्रश्न कायदाचे प्रपत्र वाचपी फुडें पासाक 15-20 रुपयांनी प्रपत्र वाचले ताचे नंतर आमी पासाक पयलीं सुवातेर आमकां प्राध्यापक रमा मोटे ताचे थोडेच कचरांनी वळख करता. रमाबाई कोंकणी विभाग गोंय विद्यापीठाची सहाय्यक प्राध्यापक म्हणटा जेणें सामनच्यो फाळी 2012 भुरग्यां खातीर तिचो प्रकार केला. नूरपुरीचो राज कारभार हो खूब
हिंदींतल्यान कोंकणींत 2015 वर्सा साहित्य अकादमीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो. हाजे भायर स्टोरी गिवर एक ऑनलायन वेबसायट आसा त्या वेबसायटीचेर कितें सपोर्ट करता आनी ऑल इंडिया रेडिओ म्हणजे ह्या ताचे खूब लेख निबंध सादर केले. हांव मागता स्वरूप आणि संकल्पना सिमेंटिक्स स्ट्रक्चर आज प्रपत्र पुराय प्रपत्र वाचचें ना हांव कार्यक्रमांमध्ये आसा तें मांडटलें आनी विशय जो आसा तो आसा अळकार व्याख्या संकल्पना आनी स्वरूप. अळकार म्हणजे व्याख्या संकल्पना आनी स्वरूप म्हणजे त्या भास उलोवपाक लागले आनी जितली भास शिकली आसा तितलोच अणकारी सुरू आसा हें लक्षात घेवचें. अणकार जो आसा आतां एका भाशेंत जो मजकूर आसा तो दुसऱ्या कडेन म्हाका पावपाक जाय पूण हांगा भाशेंत बदल जाल्लो आसा. सो कोंकणी आसा मजकूर टेक्स्ट वा सब्जेक्ट मॅटर आसा तो कोंकणी आसा आनी तो म्हाका दुसऱ्या मनशाक ताच्या भाशेन पावोवपाक जाय जाल्यार हांगा सो संकल्पनाची गरज करून अणकार चित्रकार जायतो आसा वेव्हाराची गरज करून अणकार चित्रकार जायतो आसा. वेगवेगळ्यो गरजो आसा. सो वेव्हार करूंक लागता कोणी लिखपाचें आसा कोणी घेवपाचें आसा किंवा ताका उद्या व्हर ती म्हणून सांगपाचें आसा. हांवें केन्ना कार्यावळी म्हाका दवरलें सांगूंक जाय. आतां हांवें राज्य करपाक आनी हांवें एखादें राज्य आसा हांवें मागीर तें फॉर्म करतलें तें हांवें कादीस केलें. म्हाका नाटकां सांगपाचें आसा तें हांव खंयच्या राज्यान उलयतलें तर हांव कितें करता ह्या भाशेन आमी सगळ्यांक कळपाचें ना पूण हांव कितें करता अणकार करता अशे तरेन अणकाराची गरज आसा. म्हणजे उपरासत अणकार आसपाक जाय आसा. अणकार ही भाशीक प्रक्रिया आनी दोन भासां मजगतीं जाल्लो हो वेव्हार. हांगा दोन भासो जशें बाबा सांगला तशें दोन भासो ह्या दोन भासां मजगतीं हो भाशीक वेव्हार घडटा. एक ज्या भाशेंत तो टेक्स्ट आसा हो मजकूर आसा सो ती ताका तुमी स्त्रोत भास म्हणा वा मूळ भास म्हणा. स्त्रोत भास मूळ भास इंग्लिशींत सोर्स लँग्वेज. हांगा तो मजकूर घडटा आनी दुसऱ्या भाशेंत वता म्हणटकूच
अनुवाद अनुवाद जे आसा ते संस्कृत भाशेंत मेळटा आमकां दोन उतरां एकठांय जोडून हें घडिल्लें आसा वदप म्हणजे उलोवप वदप हांवें ताच्या कडल्यान वदप घेतलें म्हणल्यार उलोवप खरें वदप घेतलें म्हणून प्रजाती वदप घेतली तांच्यात घडिल्लें आसा वदप उलोवप आनी अनु जो आसा तो मुसर्ग आसा आदलो जातो आनी ताचो अर्थ आसा परतून सांगप ओके देखून अनुवाद म्हणल्यार फाटल्यान वा आदलें जें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा तें परतून सांगप सो अनु म्हळ्यार फाटल्यान वचप आनी जाल्यार वदप म्हळ्यार उलोवप
sources, naturals, equivalent to the passage of the source language. First in meaning, second in style. आणि सकल जेवढे असा अणकार दिला असा स्वयं अणकार केला आहे कळले आणि त्याला तुम्ही पॉलिश करता अणकार म्हणा हे भाषेत म्हणजे कोंकणी तरी आणि इंग्लिश तरी तुमकां समजून अणकार असा तुमच्या भाषेचा कोंकणीतला असा तो हांव इंग्लिशींत घालता आनी अणकार आसतना इंग्लिशींत तो सगळ्यांत लागीं दिसपी अर्थाक लागीं दिसपी आसता सहज आसता पण हेचो वा आनी शिक्षण कसं म्हणून खोडवायला ज्ञापन करतात तसो सहज नॅचरल असो आसपाक जाय आनी इक्वलंट अर्थाची वा खंयच्या गजालींची समानताय आसता असो संदेश आनी वचपाक जाय आनी हो संदेश म्हणजे अर्थाच्या दृश्टीकोनांतल्यान लागीं आसूंक जाय आनी मागीर शैली स्टायलीच्या दृश्टीकोनांतल्यान म्हणजे नायडा एक अर्थाक आनी स्टायल शैली J.C. Crawford असा कसो अणकाराचो पळोवया द रिप्लेसमेंट आसा रिप्लेसमेंट टेक्स्चर मटेरियल इन वन लँग्वेज बाय इक्वल टेक्स्चर मटेरियल ऑफ म्हणजे हांगा Crawford म्हणटा ह्या भाशेंत आसा तो मोजून हांव काडून त्या जाग्याचेर दुसऱ्या भाशेचो टेक्स्ट रिप्लेस करता दवरता एका भाशेंतल्या मूळ संहिते बदला दुसऱ्या भाशेंतली समान आसतना मूळ संहिता ओके इक्वलंट जें आसा समानताय ताचे कॅटेगरी भर दिता पूण नायडा अर्थ आनी शैली अर्थ वापरलेले एक्सपर्ट रिप्लेसमेंट आनी अर्थाक कळटा न्ही हांव सांगतालें तुमचें रिस्पॉन्स जायना जाता कळटा हांव सांगतालें काय बाउन्सर वता ना ओके प्लीज रायट डॉक्टर जॉन्सन म्हणटा ट्रान्सलेशन चेंज इनटू अनदर लँग्वेज मेक सेन्स म्हणजे ओरली सकाळची जी एग्जाम्पलां दिली आय कॅन डॉक्टर इट्स नॉट मेकिंग सेन्स सेन्स शेणपाचो म्हणजे हांव हांगाच पडलो हाजो अणकार आय कॅन जावंक शकना ताचो सेन्स जो आसा तो शेणलो त्या अणकाराक सो तो अणकार शेणटा तेन्ना अणकार सारको जावंक ना ओके सो अर्थ सामान बदल So, so the reduction of the
हांवें सुरवातेक सांगल्यार कल्पना अणकार म्हणजे येतो मागीर हांवें व्याख्या सांगली ज्यातूंतल्यान म्हाका दिसता की तुमच्या मुखार मातशें तरेचें स्पश्ट जाता आसतलो आनी अणकार कितें वॉट कितें कितें तातूंत आसपाक येता हाजो हांव विचार करता आमी जर दोन तरेन पळयता एक खूब संकुचीत तरेन अणकार म्हणजे कितें एका भाशेंतलें दुसऱ्या भाशेंत वता सोंपलें एका भाशेंतलो मजकूर दुसऱ्या भाशेंत गेलो की अणकार जालो आनी ही संकुचीत स्वरूप दुसरें भाशेक बद्दल जो आसा ताका बदल बाकीच्या गजाली तो विचार करून जेन्ना आमी विस्तारीत स्वरुपाचो विचार करता तेन्ना आदल्या जाणकारांनी कितें दिलां तातूंत इल्लोसो नियाळ करचो सो हांवें शाळेंतले इंग्लीश अणकार दी जाणी आतां आयुश्याच्या शेवटच्या 20 वर्सांत खूब अणकार केले आनी तांणी अणकाराच्यो 3 श्रेणी केल्यो त्यो अश्यो पयली आसा मॅटाफ्रेज सेकेंड पॅराफ्रेजींग आनी थर्ड आसा इनोवेशन ते म्हणटात की जेन्ना तूं उतराक उतर दिता ह्या उतराक तें उतर पूण एक्झॅक्टली उतराक उतर जावचें ना पूण तूं शब्दशः वता वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन करूंक वता एक्झॅक्ट दर दुसऱ्या उतराक असो घेवूं नाका तो खूब करून संकुचीत आसा उतराक उतर तुमी कितें आसता टॅक्निकल ट्रान्सलेशन जर करता किंवां न्यूजाचें ट्रान्सलेशन करता थंय तुमचें सामको भावना आनी भाशेचें सामकें सौंदर्य उरूंक शकना थंय तुमकां जो वचून आसा तो तुमकां दुसऱ्या भाशेंत पावोवपाचो आसा त्या वेळाचेर मॅटाफ्रेज हाजो उपेग जाता साहित्याचो जर अणकार करता चडशे साहित्याचो जर अणकार करता जाल्यार पॅराफ्रेजींग वा तो समजून घेता तूं फक्त कितें सांगलां तें पयल्याकच उतराचो अर्थ जाय एक उदाहरण काही सरकारान आमच्या भुरगीं भुरगेली ह्या खातीर भितर तो पोस्टमॅन येता आनी ओ माय ओर तरेन माय उलयता आनी कोंकणी तूं आमी समजता आनी तुमी व्हडल्या म्हणून पळयना पूण मराठी अणकार करता आनी जर एक वळखीचो मनीस आसा जाल्यार तो अहो अशें तरेन म्हणटलो संबोधता बरोबर सो हो अणकार जाता आनी जर बायसांत भाशा उलयली ना की अर्थ कितें आसा त्या अर्था बरोबर फक्त रगारी पाय किंवा मराठी आसा ना ती परती आसा मराठीच्या दृश्टीकोनांतल्यान पळयता पोस्टमॅन परती आसा पूण फक्त तिका तो पोस्टमॅन करता पूण तो तिका तूं काय करतेस हें म्हणून जाल्यार मराठी भाशेंत तें म्हणचें ना म्हणटकूच ही गजाली लक्षांत घेवन वचो पडटा पूण शारी भायर आमच्या शाळेंत सामकें गांव तुजी जो गांव इंग्लीश सो डिनोमिनेटर मिनींग जो आसा संकेताक तो घेवंक शकना हांगा तुमकां लक्षांत घेवचो पडटलो क्वालिटेटीव मिनींग जो आसा तो घेवचो पडटलो आनी ताज्या बद्दल ज्या ब्रँडान सांगतात की हांगा 18 वर्गाचें कितें आसा पॅराफ्रेजींग गरज आसा ताका लागून फक्त हांगा पयलीं सकयल जातली पूण मूळ सगळ्यात वाचल्या उपरांत जो अर्थ एकूच सांगपाक जाय आशिल्लो तो मूळ अणकार म्हणजे तो अणकार आसा तातूंत तो आयलो जाल्यार वेवस्थीत पॅराफ्रेजींग जाता लास्ट आसा इनोवेशन हांगा अणकार जो आसा तो अर्थ आनी भाशा दोनी कडल्यान कुशीक दवरता मूळ संकल्पना कंप्लीट जाता आनी आपल्याक जाय तशें तो अणकार म्हणजे लक्ष भाशेन त्या गजालीक दिता सो पयल्या हातूंत मॅटाफ्रेजींग करता अणकार मूळ भाशेंतल्या उतरांक कल्पना म्हत्व दिता पॅराफ्रेजींगाक तो अर्थ आनी आशयाक म्हत्व दिता आनी इमिटेशना भितर वा अनुभूती भितर तो मूळ जी संकल्पना आसा ती उक्ती घेता उरिल्लो अर्थ आनी बाकीच्यो गजाली आसा त्यो कुशीक काडटा आनी थंय खूब स्वातंत्र्य घेता ताका लागून हें अणकाराच्या
अनुभव आसा. So with that, do that. भाषेच्या अंतर्गत जे आम्ही दोघं सांगितलं मनमाळ्याचा मला संघर्ष त्या काळजी ती आयच्या तुम्ही काढता तर भाषेच्या अंतर्गतच ती गजाल करतात. सो भाषा ती गरज एकाच भाषेची करतात. शेक्सपियराच्या प्राणी किंवा शेक्सपियराची सारी प्राण्यांनी नाटकां ती आयच्या इंग्लिश तशा कशी खाली इंग्लिश आयची गेली जाल्यार इंट्रालिंग्युअल ट्रान्सलेशन आंतरभाषीक करता साधारण सगळ्या चर्चा करतात ते एका शब्दात दोन संबंध करतात आणि आंतरजिल्ही अंकार जर तुम्ही सिनेमॅटिक ट्रान्सलेशन करता हो अंकाराच्या अंतर्गत जर आता चिन्ह वापरतात ती प्रतिभा वापरतात ती भाषेकडे संबंधित असतात. पहिली तुम्ही इंग्लिश बरोबर आम्ही चिन्ह वापरतात ती चिन्ह वापरून तुम्ही अंतर करता पहिले तिसरा जो आसा ती चिन्ह व्यवस्था अक्षरांची किंवा चिन्ह व्यवस्था करून दुसरी चिन्ह व्यवस्था करता. एक एक्झाम्पल सांगता मायंड करता तुम्ही मायंड तुम्ही संख्या बरयता आणि मायंड मला सादर करता तुम्ही एक उतर काडटा तुम्ही चिन्ह व्यवस्था बदलली सिम्बॉलिक्स बदलली काजळ काजळ वा अदृश्य आणि बदलचो मनीस म्हणजे जी संहिता आसा किंवा संहिता आसा ताची चिन्ह व्यवस्था सोडटा आनी दुसरी चिन्ह व्यवस्था करता. आतां म्हणटली काजळ उतर आसा म्हणजे उतर आसा डायलॉग्स आसा त्या बरोबर तिच्या भावूय आसा अभिनयातल्यान आवाजांतल्यान खुबशे बदल भावूय आसा चिन्ह व्यवस्था बदललेली आसा. सो हे लास्ट स्लायडाचेर आनी बरें अणभवाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी संबंद येता आनी अणभव आसतना जशें सांगलें तशें की बाकीच्या गजालींचो ज्ञानशास्त्रांचो विचार करपाक जाय तातूंतल्यान घेवपाक जाय फुडें वता. अणभव करता आसतना फक्त भास भाशेचें व्याकरण इतल्याकूच तें कळटा जायना पूण भासविज्ञानाची गरज आसा. भासविज्ञान जर तुमकां खोलायेन अर्थविज्ञानाचेर प्रॅग्मॅटिक्साचेर उलयता त्यो गजाली लक्षांत दवरपाक जाय. संस्कृताय लक्षांत दवरपाक जाय. त्या भाशेचो दुसऱ्या भाशेचो इतिहासूय लक्षांत दवरपाक जाय. तुजे कोंकणी मुद्दो सांगलो की पॉलिटिक्स यूज चेंज जालो जाल्यार जाता. हांव जें शिकलें तें फर्स्ट रिमोट 1857 शिकलें. तुम्ही जी शिकल्या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स शिकल्या त्या हाडांतल्यान पॉलिटिकल न्यूज आसा तो बदलिल्लो आसा आनी ताका लागून तो पॅटर्न जो आसा जें मूळ हे गजाली आसा 1857 स्थिती आमी घेतात तेच पडटा तें ताका पळोवपाचो दृश्टीकोन आमी हिंगा बदलता. सो ह्या सगळ्या गजालींचो अणभव करतना फरक पडटा आनी आगार घेवचो पडटा. अणभव खंयच्या विशयाचो ना ह्या सगळ्या विशयांचो ना ह्या सगळ्या नाट्या अणभवाची गरज आसा आनी अणभव वापरूं येता. साहित्यात वापरूं येता. साहित्यात रंगून ताचेर भर दिता. साहित्य सोडून आसा आमच्यो मॅसेजीस आसा कोविड इन्स्ट्रक्शन्स दिवपाचे जे आशिल्ले त्यो गजाली तुमची एग्जाम जावपाचो त्यो सगळ्यो गजाली खुबश्यो गजाली बातमी पासून म्हणजे पिन टू पिन सगळ्यांनी साहित्य आनी असो हो वापराचो व्यापक संवसार आसा. हातूंत भितर सरान सांगिल्लें तशें जमता तशें आपल्या जमता खालीचो वापरपाचो तेन्ना घेवपाचो यत्न करचो. म्हणजे प्रेजेंटेशन करपाक सगळें हें आसा तुमकां समजलां आसतलें अशें आसता पळयता. कितें प्रश्न आसता ते विचारचे हांगा हें प्रेजेंटेशन करपा खातीर प्रपत्र मांडपा खातीर म्हाका सेंट झेवियर महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागांत आनी ताच्या बरोबर कोंकणी भाशा मंडळाच्या बरोबर सेमिनार आनी मागीर फुडें कार्यशाळा ती घडोवन हाडल्या. हांगा म्हाका उलोवपाची संद दिली प्रपत्र मांडपाची संद दिली म्हणून म्हाका त्या सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच
तुजे बरोबर हांवें 15-20 वर्सांचो वर्गार केला पूण आयज शिकलो पळय खंयतराचेर एक क्रॅश कोर्स आसलो ह्यात हे कॉन्सेप्ट आसात उतराक उतर मॅटाफ्रेज अर्थान पॅराफ्रेज आनी अनुभूती इमिटेशन हे आमी करतना सबकॉन्शियसली करतात पूण आमकां हे टॅक्निकल गोश्टींची खबर ना एक तुमकां उदाहरण दिवपाक कोंबडी ओंपाऱ्याचो एक कॅलेंडर केलो जाली 4-5 वर्सांचे खूब लोकांक कडेन पावले आनी अशे ओंपारी आसात ताऱ्याक दुडू दिवन पेंवोन वचप ताऱ्याक दुडू दिवन पेंवोन वचप इंग्लिशीन म्हणटा आसा पयलो आसा तो उतराक उतर मेटाफ्रेज to pay for the ferry and then swim across the river. अशें तूं कॉन्टेक्स्टल अर्थ करता सो मागीर अर्थ आमकां पॅराफ्रेज टू पे फॉर समथींग एंड नॉट युटिलायज दॅट बेनिफीट तो म्हजोच एक उदाहरण प्रमाणे खूब टेक्निकल डेफिनेशन्स आनी वेगवेगळ्या philosophy western way of looking at it and Indian eastern way of looking at it they have updated traditionally normally हे western लोक कशे पळयना दुसरी लोकी कळ्ळ्या प्रशांतीबाई करमळकर ती ज्ञान प्रसार मंडळ चड करून सचित्रान काम केलें बद्दलचो मनीस कितले जाणां पडला फिल्म बद्दलचो मनीस बाला लक्ष्मीकांत शेटगांवकाराचेर निर्माण मागीर जुजे आनी अशी प्रशांतीबाई कमीत कमी 10-12 फिल्मांत वावरल्या एज सपोर्टींग एक्ट्रेस लीड एक्ट्रेस आनी म्हाका दिसता रॉबर्ट जॉन एब्राहम शी हॅज एक्टेड Rocky. I don't ever remember the Rocky himself. And that's why I पुस्तक on migrant labor, writer, translator, actress, teacher, that's प्रशांतीबाई मात्र पण गरज महत्व आणि गरज हाचेर प्रपत्र सगळ्या मानसतान आनी इश्टांनो तुमकां नमस्कार हांव मास्तरी म्हणटकीर म्हणजे हें सगळें कोणी सांगता की असोसिएट प्रोफेसर आनी कितें तें सगळें बेश्टें तोंडाक उदक लावपाचें हांव मास्तरी म्हणटकीर कांय गजाली सुरवातेक सांगतलें आजूबाजूचो काळ खूब कठीण काळ आसा म्हणटकूच आमच्या आतां हांव तुमचे कडेन उलयता म्हणून हांव मास्क घालना पूण एक लक्षात दवरात आतां हें मास्क आमचें खूब तेंप उरतलें आनी सॅनिटायझरूय उरतलो हे दोनूय गजाली तुमी आतां सांबाळूंकच जाय एक गजाल दुसरी गजाल तुमी अशी बसून आयकुपाची अशी म्हजी अपेक्षा ना पूण मोबायलूय परत परत तुमी पळयतली ही अपेक्षा ना मोबायल पळयात आनी नोट्स करपाक हांव जेन्ना उलयतलें न्ही हांव तुमकां गृहपाठ दितलें
होमवर्क दितलें तो होमवर्क तुमकां करचो पडटलो हांव तें अशें सोंपेपणान घेवना की म्हजो टायम हांगा काडून तुमकां बेश्टें हांव दितलें सॉरी सो तुमकां ग्रहपाठ आसतलो एक नोटबूक आनी पेन आसत जाल्यार थंय बरोवन नोट करून घेयात नाजाल्यार तुमच्या मोबायलाचेर नोट्स लागल्यार जाता बाकीचें पळोवपाक प्लीज नाल्यार हांव नांव घेवन सांगतलें हांव सगळ्यांक नांवां जाणा म्हाका जाता तिसरी गजाल सामकी गरजेची आणि ती म्हणजे नारायण देसाय सरान सांगलें आनी प्रत्येक जो कोण उलयता ताणें सांगलें की आमची अपेक्षा आसा की तुमी अणकार करचो म्हणून म्हजी अपेक्षा एकच आसा तुमी तुमच्या आयुश्याची मोख थारावची तुमी कोंकणी मनशां कोंकणी शिकतात आनी कोंकणीन कितें तरी करतले आतां मोख थारायतना एक गजाल हांवें सगळ्यांक म्हाका तुमकां सगळ्यांक म्हाका ह्या गजाली आड आयल्या म्हणून हांव तुमकां सांगता एक हांव चली हांव काळें हांव गोरें हांव अमके जातीचें हांव वयल्या जातीचें ना हांव सकयल्या जातीचें हांव बारीक हांव मोठें हांव व्हडी हांव गिरेस्त आनी ज्या पद्दतीन आमी ह्या गजाली कडेन पळयतालीं त्यो आमी स्वता वणटी करून घेतात वही करून घेतात आनी मागीर तुका अणकारूय करून जाय जाल्यार तूं म्हणटलें मी कसो करूं अणकार म्हाका तर तुमची कोंकणी येना चोया तुवेश म्हणनाका तुगे कोंकणी तुगे कोंकणी म्हाका सांगनाका येस दीस इज अ रियलिटी की आमची जी कोंकणी आसा ती वेगळी वेगळी कोंकणी आसा पूण आमकां बुद्धी आसा सो मोग जर आमी थारायलें ते ह्यो वणटी आसा ह्यो वणटी म्हज्यो न्ही हांव मनीस हांव बायल आसली हांव मनीस हांव दादलो आसलो हांव मनीस म्हज्यो स्वताची कॅपॅसिटी आसा प्रत्येकाची आमची कॅपॅसिटी आसा ती कॅपॅसिटी आमी चॅलेंज करून हांव कितें तरी करतलो ही जेन्ना तुमी मोग करतली हातूंतली 5% तरी म्हणटली म्हाका अणकार करूंकूच जाता हातूंतली मोग तुमची जाल्यार हांव फुडें वता किंवा बाय खुबशें काम म्हजें सोंपें केलां ताका हांव फटाफट काम जाल्यार सांगता अणकार हातूंत मुख्य काम जें अणकाराचें आसा तें अर्थ सांगप आशय सांगप आतां अणकार जेन्ना करता तेन्ना प्रत्येक गजालीची एक संस्कृती आसता जी रमाबाईन ऑलरेडी तुमकां सांगलें ती संस्कृती आसता आनी सगळ्यांत गरजेचें म्हणजे जेन्ना तूं अणकार करता तेन्ना अनुभुती घेवची पडटा जेजूचे बाबान सांगलें की तूं स्ट्रेट पर्सन तूं ट्रान्सजेंडर कसो ट्रान्सलेट करतलो तूं दादलो तूं बायलेचें कसो ट्रान्सलेट करतलो पूण तो करूंक शकता म्हाका खबर आसा गोमानीस पुंडलीक नायकान बायलांचेर दोनूच बायलांचेर कथा आसूंदी म्हणून नाटक बरयलां बायल जावन सुद्दां म्हणजे जें आमकां बायलांक खबर ना त्यो गजाली ताणें त्या नाटकान मांडल्या आनी तें कशें जाता जेन्ना तूं अनुभुती अणभवता अनुभुती म्हणजे कितें एम्पथी तूं तो मनीस जाता म्हणजे हांव अशें म्हणा की हांव खूब वेळार ट्रान्सलेट करता नाटक बरयता तेन्ना हांवूच पात्रां जाता म्हणजे एक्टिंगाचो जेन्ना अनुभव आसा तो खूब उपयोगाक पडटा कोण तरी आत्तां विचारलें पेपर वाचतलें म्हणलें हांव नाटक करतलें हांव सारकें अशें रावता म्हणजे उदकान देंवतात न्ही खूब वेळार म्हणटा उदकान देंवन काश्टी सुकी दवरप उदकान देंवन सगळें भिजप तें समजून घेवप आनी मागीर तो अणकार करप तो अणकार ताजो अर्थ मागीर दुसऱ्यांक कळटा तें समजुपाक येता तें कार्य अणकाराचें हांव तुमकां एक उदाहरण दिता हांवें एक पुस्तक ट्रान्सलेट केल्लें 4 वर्सां केल्लें पुस्तक ट्रान्सलेट करपाक पण तें वेगळ्या वेगळ्या कारणांक लागून एक मिनीट ही जी बायल आसा ती आपल्या घोवा बद्दल सांगता ताच्या घोवाचे भुरगेपणा बद्दल
Yes, and even too, from what I had seen in my Ajji's house, in Saptagiri, from what Vasant had told me of their childhood, I knew Mohan would have been relegated to some corner, a dingy passage with the bare, dirty feet of serving men, almost treading in his oval-leaf plate as they went about serving the guests. Mohan and his life, all poor Brahmin boys, would be served carelessly, almost contemptuously, the salt and chutney half on the plate, half on the ground, the leaf bowl overturned with the dal was slopped in from a height, the liquidy mess streaming out of the plate. So these विचार केलो हांवें, कारण आमचे कडेन कोंगार आसता घरान, व्हडले जेन्ना आसता, आमचे कडेन वारांता आसता, आमचे कडेन आंगण आसता, आमचे कडेन वेगळे वेगळे कोणशे आसता, बलगांव आसता. सो हें कितें? हाजेर म्हाका इतलो आनी कशें घालप? कारण एक लक्षात घेयात की इंग्लीश भास जी आसा ती कडक इस्त्री कशी मारिल्ली भास, सारकी तेवढी. आनी आमची जी कोंकणी भास आसा ती अशी लवचीक ती कशी हें करूंक शकता. पूण ताका व्याकरण ताजें जें व्याकरण आसा तें व्याकरण रुचीक, म्हणजे त्या पद्दतीन तूं रचना करता तें रुचीक जाता. तें रुचीकपणा कसो हाडप कळ्ळें. सो मागीर हांवें तें हय म्हाकाय खबर आशिल्लें तें. आनी एक गजाल आसा, शशी देशपांडे म्हणटा तेजी स्टायल जी आसा ती स्टायल इमिटेट करप खूब डिफिकल्ट. आनी तूं जेन्ना अणकार करता तेन्ना स्टायल राखून दवरता. सो हांवें पळय ह्या वाक्याची मोड तोड केल्या अक्षरशः करता. आनी मागीर म्हाका आनी कोणी उलयलां तें सांगता. हय म्हाकाय खबर आशिल्लें तें. आजीच्या घरांत सप्तगिरींत पळयलें हांवें सगळें. वसंतानी सांगिल्लें आपल्या भुरगेपणांतल्यो गजाली. ताच्या वयल्यान अदमास मेळटा. मोहनाक खंयच्या तरी कोणशाक मारला आसतलो, वा पडवेर पडवी आसा, वा पडवेर बसयला आसतलो. थंय वाडटा वाडटा वाडपी जेवपाक बशिल्ल्याच्यो पत्रावळी आपल्या पुरुशा पोकट्या पांयांनी माडयत गेले आसतले. मोहन आनी मोहना सारक्या ब्राह्मणाच्या चल्यान अशेंच निश्काळजीपणान किकप करून वाडप जातालें. मीठ आनी चटणी अर्दी पानां आनी अर्दी जमनी. वयल्यान दाळीचो रोस दोळ्यान अशे तरेन उडयताले की तो दोळो करतो करून रोस पत्रावळींतल्यान भायर मारता. कळ्ळें? पयलें कळिल्लें डिफिकल्ट न्ही. पयलें म्हाकाच कळपाक, म्हणजे हांवें हें पुस्तक म्हाका दिसता 10-12 वेळा वाचता आनी मागीर हांव तातूंत गेलो. कारण एक म्हणजे फूल ती कथा जी आसा त्या बायलेची आनी त्या बायलांची खूब बायलांची कथा त्या बायलां मदीं हांव खंयच बसना. सो इट वॉज फॉर मी, इट इज नॉट ओन्ली टू नो ट्रान्सजेंडर नॉलेज. केन्ना केन्ना हें आसता की मानसीक जडण घडण म्हणजे तशी ना, त्या बायलां सारकी ना. सो तें समजून सो अणकार करतना ही गजाल समजोवप खूब महत्वाचें. तुमच्यांतले 5 ते 8% लोक अनुवादक जातले म्हणून हांव वेळ काडटा. प्लीज लक्षात दवरा, सांकेतीक गजाली, सांस्कृतीक गजाली, अनुभूती, अर्थ, आशय, स्टायल हें सगळें अणकार कोण करता? आमी मनीस करतात. पेन घेता, पेपर घेता, हांव अजुनूय तेंच करता. पेन मनीस घेता आनी आमी करतात. आतां मशिनां आसात, त्या मशिनांनी सॉफ्टवेअर येतात. ते सॉफ्टवेअर घालप आनी ती अणकार करप. पूण प्लीज एक काम करात, मशिनान ट्रान्सलेट केलें म्हणून जालें म्हणून नाका. हांव सगळें हातूंत मागीर तुमकां उदाहरण दिता. तिसरो आसा संगणक. संगणक म्हणजे आमकां कंप्युटर मेळटा. इट इज कॉल्ड कंप्युटर एडेड ट्रान्सलेशन, CAT. म्हणजे कंप्युटराची मदत घेवप. कित्याक तर सारकें अचूकपणान ट्रान्सलेशन जावपा खातीर, फटाफट काम जावपा खातीर. पूण तकली जी वापरपाची ती मनशाकच वापरपाची. कळ्ळें? आमीच कारण कितें करता, तूं टायप केलें काय ना, तूं
वेबसायटीचेर तूं गेलो खंयच्याय म्हाका दिसता love.com म्हणून एक वेबसायट आसा थंय तूं तुजें ओरिजिनल कितें मारपाक जाय तें मारप आनी मागीर तुका जी भाशा जाय त्या भाशेचें मेळटा फॉर एग्जाम्पल इंग्लीश मराठी अशी कोंकणी जावना वाक्यांची कोंकणी जावना सो एक दिसा हांव कितें तरी म्हाका ट्रान्सलेट मराठीन करूंक जाय आशिल्लें टायम नाशिल्लो सो हांव मराठी म्हाका तितली आतां कळना म्हणटकच लायन अशी आशिल्ली The women's body got together to discuss problems of violence. हांवें तें घातलें आनी उत्तर आयलें बायकांचं सगळं शरीर एकत्र आलं हिंसेबद्दल चर्चा करण्यासाठी अँड अनफॉर्च्युनेटली इट इज व्हेरी रॉंग ऑन माय पार्ट हांवें हें वाचून नासलें हांवें जस्ट पेन कॉपी केल्लें घातलें आनी करतलें हें शरीर खंयचें येतें Then I looked at the original and I said, never. केन्ना चुकून सुद्दां एक सुद्दां वाक्य जर ट्रान्सलेट करूंक जाय I will not do it. You have to be very careful. हें सगळें तें आदार घेवंक शकता बट मनशाची बुद्धी मनशाची कला मनशाची जे एप्लिकेबिलिटी जी आसा हांव अंडरलायन करता एप्लिकेबिलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉट्सॅपाचेर कितें आयलें ओके लेट इट कम लेट इट यू रीड इट पण ती मनात पयली एनालायज करूंक जाय ओके सो अणकाराचे प्रकार लिखीत आसता साहित्यीक आनी साहित्यीक म्हणजे लिटररी अँड नॉन लिटररी आनी तोंडी आसता मनांतल्या मनात म्हणजे हांव आतां तुमचे कडेन उलयतां समजा हांव इंग्लिशीन उलयलें जाल्यार खूब जाणां आपल्या मनांतल्या मनांत ट्रान्सलेट करपाचें एक गजाल करता आमच्या कॉलेजीन एक प्रोग्राम आसता सो हांवें भुरग्यांक आपल्या सिंगराक हांव म्हटलें सॉंग्स तयार केले आनी एक भुरगो बरो हें करता गाता ताका सांगलें हांव बाबा न्हवरो म्हण हांवें म्हण रे हांव बाबा न्हवरो हांव नांव घे तुमचो हांवें कित्याक रे कितें जाता तूं न्हवरो ना रे तशें कांय ना रे म्हणजे वच मरे सो ही स्टार्टेड हांव बाबा न्हवरो नांव म्हजें सासरो बरतडी तकल्याक बेता खोशेचो बसरो तोंडार हांसरो मोवाळी मोठार गिता कितें जालें जाणा ताजें गाल जें आसलें इतलें तांबडें जालें अ बॉय आनी हांव इतलें अजापान पळयत रावलें की हें कशें जालें मागीर हांव चिंतपाक लागलें आमी ल्हान आसतना आमकां इंग्लीश शिकयतालीं मागीर ट्विंकल ट्विंकल आनी आमी कशी म्हणटालीं एवरीबडी टेल्स अस ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाव आय वंडर वॉट यू आर अप अबाव द वर्ल्ड स्काय करतात न्ही आमी तुमी चान्न्याच्या राती मला ल्हान भुरग्यांक म्हणून जाला केशी दोलतली चान्न्याच्या राती कित्या खातीर हें आमच्या मनांतल्या मनान ट्रान्सलेशन जाता दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एक लक्षात दवरा की तुमकां एक भास येवन उपयोग ना खूब भासो येवपाक जाय मनांतल्या मनान तुमचें नाटक चालूच आसतलें एन्ड यू बी फॉर एवर जेन्ना तूं मनांतल्या मनान हें करता न्ही ऑलवेज दुसरें फाटोफाट कशें आसता इंटरप्रेटर जे आसता ते कोण तरी उलयता मागीर दुसरो इंटरप्रेटर जो आसा तो सांगता म्हणजे समजा आतां तुमी सगळीं इंग्लीश स्पिकींग आनी हांव कोंकणी उलयतालें म्हाका इंग्लीश येना जाल्यार इंटरप्रेटर आसपाचो आनी तो तुमकां सांगपाचो ओके सो अणकाराचे प्रकार वेगवेगळे कथा कादंबरी कविता नाटक ललित हे साहित्यीक प्रकार आनी बाकीचे जे आसा साहित्यकार जे आसा ते वेगळे वेगळे आसा हांवें हांगा एज्युकेशन म्हणून घालूंक ना पण शैक्षणीक म्हणजे आमची जी पुस्तकां आसा टेक्स्ट बुक्स जी आसा ती जी आमी इंग्लिशीन वाचता ती जर तुमकां साद्या सोंप्या कोंकणीन वाचून मेळिल्ली न्ही तुमकां जी मजा येवपाची रूच येवपाची म्हाका खूब जाणांनी सांगलें टी.वाय.बी. हें पुस्तक म्हणजे टी.वाय.बी. आसतालें न्ही टी.वाय.बी. हें पुस्तक आसतालें
आनी मागीर हांवें कोंकणीन केलें आनी आमच्या तिगायच्या भुरग्यांक वाचून दाखयलें आवय काय बरें कितें हें आमकां खबरच नासलें कितें सो नॅचरल कारण ह्यो गजाली आसता अच्युत गोडबोले म्हणून मराठी लेखक आसा जांकां कोणाक मराठी येता न्ही ताची पुस्तकां मुद्दम वाचा नांवां सांगा सोदून काडा आनी वाचा ताणें न्ही वाणिज्य म्हणजे कॉमर्साचेर 2-3 पुस्तकां बरयल्यां ताणें ऑटिझमाचेर एक पुस्तक बरयलां आनी ती तुका वाचली काय ना आनी कॉमर्स इतलें पयस दिसता न्ही तें इतलें लागीं दिसता सगळ्यांनी ऑर्गनायझेशन ऑफ कॉमर्स ऑफ बिजनस स्टडीज शिकले आसतले लागीं दिसता हें कित्या खातीर कारण शैक्षणीक जी पुस्तकां आसा ती जर आमच्या भाशेन ती जर आनी समजुप्या भाशेन हांव अशें म्हणटा कठीण कठीण शब्द घालता साद्या भाशेन आसत जाल्यार डेफिनेटली तें एक ट्रान्सलेशन सामकें गरजेचें आसा तशेंच कायद्याची जी पुस्तकां आसा कायदो सगळ्या कायदो सोडून एक्सिडेंट जाता तुमी पळयला आसतलें एक्सिडेंट जाता 2 जाणांचो एक्सिडेंट जाता पुलीस येता तुमी ताका कोंकणीन सांगता एक गजाल आनी तो इंग्लिशीन आपल्या त्या मोडक्या इंग्लिशीन बरोवन घेता ताजो अर्थ वेगळो ताजो अर्थ वेगळो अगेन एक फेमस केस आसा म्हणजे जाणा कॅनडा कोर्टान फेमस केस आसा एक भारतीय मनशान शर्मा म्हणून ताणें एका बायलेचेर लैंगीक अत्याचार केल्लो आनी ती कोर्टान केस चलताली पूण तिणें सेक्शुअल असॉल्ट म्हटलें तें फिजिकल असॉल्ट म्हणून कळ्ळें आनी अशेंच वेगळे वेगळे जे शब्द आशिल्ले ते ताणें सारके बरोवन ते जजाक कळ्ळें ताणें सांगलें ही केस मुखार व्हरूंक शकना कारण ट्रान्सलेशन जें आसा तें चुकीचें आसा सो कायद्यान जेन्ना आमी अणकार करता तेन्ना 100 वटेन म्हणजे 100 वटांनी आमी केरफूल आसपाक खंयच्या मिडिया आसा माध्यमां चुकून बरोवंक नासलें माध्यमां जें आसा मिडिया आसा मिडियान तुका इतलें गरजेचें जें ट्रान्सलेशन जो अणकार जाता तो आतां सगळ्यांनी पलतडचो मनीस सांगता न्ही पलतडचो मनीस म्हाका कोणी तरी इंग्लीश आयडिया न्यूजपेपरान फोन केलो वॉट इज द ट्रान्सलेशन ऑफ पलतडचो मनीस म्हणून आनी हांव कितें करतालें कित्याक वन मॅन बिहायंड द ब्रीज म्हणून सांगलें वन मॅन बिहायंड द ब्रीज जालें 5 पेपरांनी दुसरे दिसा वन मॅन बिहायंड द ब्रीज म्हाका म्हजो फ्रेंड तो एडिटर आसलो अश्विन बाबा फोन केलो कशें ती पलतडचो मनीस मॅन बिहायंड द ब्रीज हें ट्रान्सलेशन कोणी केलां आनी चुकून हांवें सांगलें मूर्ख म्हणपाक लागलो कशें करता आय रियलायज वॉट ह्यूज मिस्टेक आय मेड हांव तुमकां मुद्दाम सांगता कारण चुकींतल्यान हांव शिकलें न्ही आतां एक शब्द जाल्यार हांव घालपाक विचारता हो करेक्ट रमांत आसता आनी पण विचारता कित्याक चूक जावंक जायना अणकार जो मनीस करता न्ही तो सारको म्हणजे सारकें कारण पिळग्याच्यो पिळग्यो तयार जाता तेन्ना मिशनरीज हांगा आयले भारतान आयले तांणी महाराष्ट्रांत मराठींत बायबल केलो कोंकणींत ताणें बायबल अणकार केलो ती भास आनी आमची भास एक ना जें तें व्याकरण पळय आसा तें सारकें इंग्लिशीचें व्याकरण वा तें खंयच्या भाशेंतल्यान उलयताले तें व्याकरण आनी तें ती सारकी पण आमच्यो पिळगेच्यो पिळग्यो ती भाशा आमी आतां ती बरोवंक शकना मागीर निवडण कितें जाता आरे तुमी सगळें उलयतात ती आमची भास न्ही आमी कोंकणी उलयनात आमी इंग्लिशीच उलयतले केदो व्हडलो लक्षात येता तुमकां खूब व्हडलो अन्याय जाता सो अणकार करपी जो लोक आसा ताणें आपली जबाबदारी समजून घेवपाक मागीर वाणिज्य तंत्रज्ञान टेक्नॉलॉजी प्रचारी वैचारीक आरोग्य आनी मानसशास्त्र जायराती चलचित्रां आत्तां सुद्दां म्हाका सांगलें सबटायटलींग जें आसता सबटायटलींग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थंय एक अर्थ आनी दुसरो सकयल खंय कितें आसता
गरजेचो आसा. आमकां लक्षात आसूंक जाय की हें सामकें गरजेचें. म्हत्वाची गरज. आतां म्हाका फोन करतालो सादारणपणान सांगलें म्हाका की म्हत्वाची गरज बरें आनी म्हत्वाची गरज सेपरेट कशें करूं. म्हत्व पयलीं काय गरज पयली पयलीं काय म्हत्व मागीर हांवें दोनूय करूं. कारण म्हत्वाचो म्हूण गरज आसा गरज आसा म्हूण म्हत्व आसा ओके. सो हांवें तें वांगडाच केलां. सो पयली गजाल म्हणजे ग्लोबलायजेशन जालां, संवसारीकरण जालां आनी वेपार जाता. जें ट्रेड आसा वीच वॉज ऑलवेज सदांच आसतालो वेपाराचें. हें आतां जालां तेन्ना आमकां मदीं गडबडी आसताल्यो फिस्कल रेस्ट्रिक्शन आनी कसले आसता. आतां रेस्ट्रिक्शन्स ना. आतां हांव जेवो कस्टमर तातूंत बऱ्यो गजाली आसा वायटूय गजाली आसा. पूण जेन्ना हें जालां हें सगळें संवसारीकरण जालें तेन्ना एका देशांतले दुसऱ्या देशांत सामान वता, कंपनी खंय वता, मल्टीनॅशनल ज्यो कंपनी आसा त्यो वता आनी खंय ते म्हज्या देशान अमकीच गजाल चलता ती हांव तुज्या देशान करतलो म्हणपाक शकना. फॉर एग्जाम्पल आमचे मॅकडॉनल्ड हातूंत आमी वचून ते बर्गर खाता तातूंत आलें आसता, लसूण आसता, मिरसांगो आसता. अमेरिका UK खंय ते खाले ते खाल्या बरोबर टॉयलेटाक वता तांकां पचचें ना. आमी स्पायसी आमकां खूब आवडटा स्पायसी. करेक्ट. सो कंपनी हो जो बदल केलो तसो बदल तांणी जे शब्द ते घालतात, जी जायरात ते दितात, एडवर्टिजमेंट जी करता तातूंतय कळूंक जाय. नाजाल्यार प्रॉब्लम कितें जाता अर्थाचो अनर्थ जाता. कळ्ळें. तुमी होंडा झॅज म्हणटा ती गाडी आयकला आसतली. पयलीं ती होंडा झॅज नाशिल्ली, ती होंडा फिट्टा म्हणून होंडा फिट्टा आनी ताणें ती स्विडनाक घेतली आनी होंडा फिट्टाच म्हणून दवरली. आनी स्विडनाक फिट्टा म्हणजे इट इज बायलांच्या खूब भागाचें नांव. कोण घेतलो मागीर ताणें भानगडी नाका सायबा होंडा झॅज आनी मागीर तें झॅजी जावन तें फेमस जालें. तशेंच नायकी पळय आसा. सो नायकी कंपनीचे तांचे जे शूज आशिल्ले त्या शुजांची ताचो जो डिजायन आशिल्लो तो डिजायन ते तांणी दुबय व्हेलो. कोणीच तांचे घेवंक ना आनी तांचेर केस जाली. कारण तो डिजायन जो आशिल्लो तो अरब भाशेंत अल्ला जातालो. कॅन यू अंडरस्टँड. सो तूं जेन्ना खंयच्याय दुसऱ्या देशांत शुवर तुमी खंय खंय पावतली, तुमी जेन्ना दुसऱ्या देशांत वता तांची चिन्नां, तांची संस्कृती, तांचे रंग, धवो, काळो, तांबडो, निळो, प्रत्येक देशांत प्रत्येक संस्कृतीक ताका वेगळो वेगळो अर्थ आसता. मागीर तो समजून घेवप गरजेचें आसा. सो तें घेवप सामकें गरजेचें आसा. गरज आमकां आसा आनी म्हत्व आसा कारण ग्लोबलायजेशन आसा आनी ह्या ग्लोबलायजेशनाक लागून आमच्यो कंपनी हांव म्हणटा तें फक्त तांच्यो खातीर आमच्योय कंपनी वतात, आमच्योय कंपनी भायल्या देशांनी आसा तेन्ना खंयची भाशा समजप कशें आसा तें समजून घेवन त्या प्रमाणें आमकां करप गरजेचें आसा. आमचें KFC आसा न्ही कितें तें फिंगर लिकींग फूड. KFC आमचें फिंगर लिकींग फूड तें एका देशान व्हेलें चायनान व्हेलें आनी फिंगर लिकींग फूड ताणें कशें केलें जाणा ईट युअर फिंगर्स ऑफ कोण घेतलो ईट युअर फिंगर्स ऑफ ट्रान्सलेशन. पूण ऑफकोर्स तांकां रोखडेंच कळ्ळें मागीर तांकां केस घाली व्हडलो आनी अबावट 10 मिलियन तांकां लॉस जालें. टू रिबिल्ड देयर ब्रँड तें जाता. आमची टॅक्सीन कितें आसा स्लोगन कामाला एकटी हांवें बरोवन घेवंक नाका. टॅक्सीचो स्लोगन कितें आसा
जेवण खावपाचें जाल्यार तें मेनू कार्डा वयल्यार सगळें कळूंक जाय न्ही. तें मेनू कार्डा वयल्यार सगळें जर कळूंक जाय जाल्यार तो वर्ग कळूंक जाय न्ही. एक्टिवेलेंट तें सगळें कळूंक जाय न्ही. जाल्यार च्याच्या पॅकेटान आमकां सगळो पदार्थ मीठ ना जाल्यार चल्लो हेंच आमी चिंतले कोण कोण म्हणटलें कुत्र्याचें काण म्हणून. करेक्ट. सो तो अणकार सारको आसपाक जाय, त्या जेवणाचो अणकार सारको आसपाक जाय. बरें हांव खंय वचूं, वाट खंयची, सादी सादी गजाली न्ही, सगळें हें खंय वचून कोणाक विचारता जाल्यार कशें विचारप, खंयच्या भाशेन विचारप. करेक्ट. सो पर्यटन जेन्ना आयलें तेन्ना पर्यटनाक लागून आमकां एक गरज आनी महत्व जालें की अणकार आसप सदांच्या डेली जो वेपार आसा ताचे खातीर हो अणकार आसप गरजेचें. इनफॅक्ट डॉक्टर पुर्णिमा एडवर्ड पुर्णिमा हाणें एक पुस्तकच बरयलां फक्त ट्युरिस्टां खातीर. म्हणजे तुमी खंय गेले म्हणटकच कितें करप, पोस्ट ऑफिसान गेले कशें उलोवप, कोंकणीन कितें विचारप, रस्त्यार टिका विचारपाक जाय कितें विचारप, पुस्तकां घेवपाक गेले दुकानान गेले कशें. सो ही गजाल सामकी गरजेची. थर्ड माध्यमां आनी पत्रकारिता हांवें खूब वेगळ्यो गजाली केल्या. माध्यमां म्हणजे आमी सगळे जाणात. माध्यमां म्हणजे वॉट्सएप, मागीर ट्विटर आनी सगळ्यो गजाली आसा, FB, सगळ्यो त्यो गजाली आसा. सद्या हांव त्या माध्यमाचेर वेगळे बट सो एडिक्टेड, म्हणजे बाकीचीं कामां करना जाल्यार ती बंद केल्या, तकलेंतल्यान काडून उडयल्या. सो तरी ही माध्यमां जीं आसा त्या माध्यमांचेर जेन्ना तूं ट्रान्सलेट करून कितें घालता तेन्ना तें सारकें आसप गरजेचें, जायरात सारकी आसप गरजेचें. हांवें पत्रकारिता वेगळी दवरली. कारण कितें जाता, पत्रकारितेक तांकां लोकल न्यूज आसता, म्हणजे आमची आजूबाजूची जी न्यूज आसता ती आसता, मागीर देशांतली न्यूज आसता, राज्यांतली न्यूज आसता. सो त्या राज्यांत कितें घडटा, देशांत कितें घडटा, देशाच्या भायर कितें घडटा हें जेन्ना येता तेन्ना तें सारकें अणकार करप सामकें गरजेचें. नाजाल्यार तुमच्या सरान सांगता तशेंच जाता तें. हांव रानान शेणलो म्हणपाचें आसा तें फॉरेस्ट अशें कितले म्हणजे वायट दिसता म्हाका सांगपाक, पण सुनापरांत आतां भांगरभूंय सुद्दां कितलेशेच जेन्ना अणकार जाता न्ही, ते इंग्लिशींतले जेन्ना अणकार करता तेन्ना चुकून हे जाता, चुको जाता. तुमचेच कडेन जाता न्ही, हांव खूब वेळा करता केन्ना केन्ना न्ही एक दोन वाक्यां तकलेंत एकूच जाता, पूण आमी ती दोन परत तशीच करता. म्हाका आतां याद जायना, पण तशें याद जाल्लें सांगता. नेक्स्ट कित्याक गरज आसा आमकां, तुमी आतां ल्हान आसा, तुमकां हळू हळू तुमी व्हड जातले तेन्ना तुमकां एक आवड कळटली. आमी सगळीं ल्हानपणांतल्यान एका भाशेंतल्यान उलयत आयले आवय बापाय कडेन. सो ती आमची काळजाची भास. करेक्ट. हांव म्हणजे आजूबाजू हांव खंय रावतालें थंय सगळें इंग्लीश स्पिकींग आसलें. हांव वास्कोचें कोण मल्याळी कोण आनी कोण सगळीं इंग्लीश उलयतालीं. हांवूय कॉन्वेंट स्कुलान गेलें. सो हांव आतां इंग्लीश उलयना, हांव मार्क्स बी कोंकणी म्हणजे आतां जर कोणी म्हजे क्लासमेट जर म्हाका मेळ्ळे म्हणटाले तूं इतलें कोंकणी करता मागीर म्हाका कोंकणी उलोवप अशें दिसतालें. कळ्ळें. पूण एक वेळ आयलो की रोज जेन्ना येवंक लागली पुस्तक वाचपाक तेन्ना म्हाका ती कोंकणीनूच जाय अशें दिसपाक लागलें, जें मराठीनूच जाय अशें दिसपाक लागलें. आनी ही रूच ही आवड हें खंय तरी भितरलें जें पॅशन आसा तें आमकां सगळ्यांक आसा. सो आवड ही आमची गरज जी आसता फॉर सर्वायवल, आमकां जगपा खातीर जी हें आसा त्या खातीर आमकां हें अणकार जाय. कित्या खातीर, कारण दुसऱ्या भाशेन वेगळे वेगळे विचार आसतात, वेगळे वेगळे कल्पना आसतात, वेगळे वेगळ्यो आयडिया आसतात. तशेंच आमच्या भाशेन आमचो पुंडलिकबाब नायक, डॉक्टर प्रकाश पर्रीकर, महाबळेश्वर सेने, भीमाबाय, अशें कितलेशेच हांव सगळ्यांची नांवां घेवंक शकता, मिना काकोडकर, तांची जर तुमी पुस्तकां वाचलीं तुमकां दिसतलें की हें बेजार
आमची गरज ती आमी पावोवपाक जाय. ओके, ट्रान्सलेशनांतल्यान इनोवेटीव आयडियाज नावीन निर्मिती आमच्यो कल्पना ज्यो आसा त्यो साहित्यांत न्ही तर आजूबाजूच्यो बाकीच्यो ज्यो आसा कल्पना त्यो दुसऱ्या लोकां कडेन पावपाची गरज आसता आनी तें म्हत्वाचें आसा. आनी तुमी पळयतली आमी जे गोंयकार आसा न्ही आमी तकलेन खूब हुशार पूण हांगा आमचें कितें जाता आसूं तें कित्याक करुया अशें पूण जे लोक भायर वतात ते लोक कितले वयर सरतात. ओके, सो जेन्ना आमकां कांय गजाली कळना तेन्ना आमी झगडी झुजां करतात. प्रत्येक राज्यांनी प्रत्येक धर्मांनी कितें आसता आमकां खबर ना. मुसलमानी तशें अशें आसा, क्रिस्तांवनी तशें अशें आसा, हिंदूनी तशें आसा. अणकार करा, सारकें वाचा, हिंसा थांबतली आनी शांतीकाय नांदतली. म्हत्वाची गरज कारण आमकां कामां मेळपाक शकता. अनुवादक म्हणून, दुभाशी म्हणून, डिजिटल लिखाण, संकेतस्थळ आनी सॉफ्टवेअर ह्या सगळ्या हातूंत आमकां प्रयोग आसा. ह्यो हांवें ऑलरेडी सांगलां देव बरें करूं. होमवर्क तुमकां हांवें जें सांगलां पळय तुमकां की एक्झाम्पल्स, फनी एक्झाम्पल्स ऑफ ट्रान्सलेशन पळयात, वाचात, वाटात एंड टेल अदर्स ऑल्सो. थँक्यू. प्रशांतीबाई सगळ्यांत याद आहे तुजो दुसरो चलो 10th आसतना ताका हिंदी असायनमेंट केलो. स्वतंत्र सैनीक हिंदीन एक बरोवपाक गोंयची स्वतंत्र सैनीक फ्रिडम फायटर. ताणें इंटरनेटाचेर घातलें सर्च फ्रिडम फायटर्स गोवा आनी नदीन तें काय केलें आनी ताणें तें कट पेस्ट करून हिंदीन काडलें आनी तो आतां असायनमेंटाक बरयता टिचरीक दिवपाक. हांवें सांगलें म्हाका दाखयता आनी मोहन राणाचेर बरयलें आनी तो इंटरनेटाचेर ताचो एक मेळ्ळो कोणें तरी बरयलो जो फ्रिडम फायटराचेर कोण आशिल्लो आनी तें गाडी आनी हो बाबा बरयता कांयच कळनासतना इवन ब्लायंडली ट्रान्सलेटींग सर्टिफिकेट आनी ताच्या टायमार आमी वाचलो आनी टिचर सांपयता आशिल्लो. दुसरी एक प्रयोग असो तुमच्या कडेन येता गुगल ट्रान्सलेट आसा तुमच्यान कितें तरी इंग्लिशीन काडटा आनी पेस्ट करप कितें तरी एक वर्स ना एक पॅरेग्राफ बट ट्रान्सलेट दुसरी खंयची भाशेन मराठी, हिंदी, अरेबीक, फ्रेंच तुमकां रिजल्ट वापरपाक मेळटा इन्स्टंट ट्रान्सलेशन. मागीर तो आनी दुसरी भाशेन करप अशें करून तुमी 10-12 भाशेंतल्यान तोच वर्स तोच पॅरेग्राफ तुमी ट्रान्सलेट करप आनी मागीर उर्गी जे वाटेन तुमी गेले तेच वाटेन तेच भाशेन तुमी करचे एंड कंपेर द टू रिजल्ट्स. तूं फावटी सारकेंच झिबरीक सगळें नॉनसेन्स तरी मातशें वास आसा मूळ बरोवपाचो वास आसा. आतां आमचो तिसरो मानव आमचो आवडीचो प्राध्यापक जे ह्या म्हणजे 28 वर्सां गोंयांत केला कोंकणी विभागाचो कोंकणी प्राध्यापक धर्मांत आतां म्हाजो पेपर 5 पडलो सो ताणी समजा आतां आयकुपाक घालून तयार आसा
पेपराचो विशय जो आसा अणकाराची साधना. दोन्ही पेपर सादर केले तांच्यानी अणकार कितें जातलें जर म्हत्व सगळ्यांनी पळयलें. आता अक्षरशः जेन्ना तुमी अणकार करून बसतले ज्यो हांवें ज्यो अणकार केला त्यो अडचणी ज्यो म्हाका येयल्यो त्यो अडचणी सुटावो करपाक लागून त्या साधनांचो हांव उपयोग करतालो. ज्यो वस्तू गजाली हांव वापरतालो त्या साधनाचेर थोडी भोव चर्चा किंवा विचार मारपाचो प्रयत्न आसा. कारण ते किंवाय एक टॉपीक आसा अणकाराची साधनां. आतां तुमच्या मुखार प्रशांती बायन सांगलें कितलींय साधनांचो जर तुमी वापर केलो पूण तुमची बुद्धी जर तुमी वापरिना नाजाल्यार तो अर्थाचो अनर्थ. जे ट्रान्सलेशन करता आसतना शब्दाक शब्द तुमकां घेतले तो जर तुमी लायशात आमी त्या टायम जशें सांगतालो ताणें म्हाका शिक्षा दिली आनी काय कर तेणें म्हाका शिक्षा दिली. कसली शिक्षा दिली म्हाका शिकयलो जास्त कितें दिली जो पर्यंत तुमी त्या आशयाचो भावार्थ तुमच्या लक्षांत घेना तो पर्यंत अणकार करून वचना. ह्या साधनांचो वापर करात थोडी भोव त्या माहिती गिन्यान तुमकां मेळटलें पूण त्या गिन्यानाचो वापर तुमची बुद्धिमत्ता तुमचें प्राविण्य तुमी भावार्थ लायला तेका अनुसरून करपाक खूब बरी आसा. येस इतल्याचें आयदन आसा अणकाराचें साधनां. आयच्या काळांत अणकाराचें क्षेत्र वाडत आसा. पुराय देश वैश्वीक गांव ह्या संकल्पनेक आदारीत जावन वावुरता. भोवभाशीक समाज गरज आसा जाका लागून भाशीक आदान प्रदानाची गरज आसल्या मनीस संस्कृतीक नदरेन एक जावन सुद्दां आनी एकचाराची गरज भागतली जाल्यार भाशीक योग घेवप गरजेचें जाता. तें करतलो जाल्यार अणकारा शिवाय पर्याय ना. इन शॉर्ट अणकार म्हटल्यार एका भाशेंतल्यान भाशेंतली शब्द संबंदाची जो मूळ आशय वगडाय आसतना दुसऱ्या भाशेंत सादर करता. खंयची विचार वा भाव सामुग्री दुसऱ्या भाशेंत तेका समोरून स्वरुपांत प्रस्तुत करता. एक जबानदार दुसरी जबानदार बयान करता. अणकार दुसऱ्या भाशेंतली अनुकृती जावन आसा वा एका भाशेंतल्या समुदायातले विचार आनी अनुभव खंयच्याय दुसऱ्या भाशेंत संप्रेशीत करता. अणकाराचे प्रकार तुमी पळयल्यार शाब्दीक अणकार म्हणून आसा जो उतरां उतरांचो अणकार वन ट्रान्सलेशन आमी म्हणटा. सात अणकार उतरावळीचो सार आनी शैलीचो आपलो थोड्या प्रकार दवरून घेवचो अणकार. भाव अणकार म्हणून आसा मूळ भाशेंतली भावधाराचो सार दवरून घेवचो आसता. छाया अणकार म्हणून आसा मूळ भाशेंतली सामुग्री तिचे सावय लावन प्रस्तूत केल्ली आसता. आशू अणकार जो दुभाशाच्या माध्यमांतल्यान केल्लो आसता आनी रूपांतरण फकत विशय वा आशय लक्षांत घेवन अणकार केल्लो आसता. अणकार साहित्यीक वा साहित्यिकन आसूं येता. अणकाराचे मूळ क्षेत्र वेगवेगळे आसूं येता. साहित्यीक अणकारा मध्ये जर सांगले त्या प्रमाण जशें कविता कथा कादंबरी निबंध आनी आसतले तशेंच साहित्यीक अणकारा मदीं प्रशासनीय कार्यालयीन अणकार आसूं येता. बँकेचो आसूं येता. विज्ञानाचो आसूं येता. जनसंचार माध्यमाचो आसूं येता. राजनीती शास्त्रांनी आसूं येता. अणकार अनौपचारीक उलोवण्याचो खबरांचो औपचारीक भाशणां संवादाचो जो मौखीक वा लिखीत साहित्याचो आसूं येता. अणकार दोन भासां मदीं फूल जावपाचें काम करता. त्या मातये कडेन एक वळण सांगता त्या मातये कडेन संस्कृताय कडेन एकंदरीत त्या पुराय समाजा कडेन आमकां जोडटा. ताका लागून हांव तें उतर सोदून काडप भोववर्ती उतरांचो अर्थ करप एका परस चड समांतर उतरांतल्यान वचूंक शब्दाची निवड करप मूळ कृतींतली संकल्पना उतरां भाव विचार वाचकांक पावोवपाची जबाबदारी दर एके भाशेचें व्याकरण समजून घेवप प्रकृती आनी प्रवृत्ती जाणून घेवप शैलीगत शिल्पगत भावनात्मक सौंदर्यात्मक वेगळेपण सोदून काडप तातूंतली वस्तुनिश्ठता
सटीकता सांकेतिकता सूक्ष्म अर्थ अलंकार बिंब संत प्रती ते समजून घेवप इतलेंच न्हय त्या भाशेंतल्यो म्हणी वाक्य बरोवच्या तरेचे भांडार समजप अणकार म्हणजे ते सगळें आसता देखून अणकाराच्या साधनाचो उपेग ताका करचो पडटा हांवें तुका सांगलें प्रमाण अणकाराचीं मुखेल साधनां जीं आसात जी कोंकणी भाशे संदर्भान आसा ताचो थोडक्यात विचार जाल्लो आसा पयलें म्हत्वाचें साधन जें आसा तें एक कोश आसा वेगवेगळे कोश आमच्या मदीं आसात ताचो उपेग विचार करूं येता खंयच्याय भाशेंतल्यान पयल्या अवस्थेंत कोश जावन आसा अणकार कोश आसा तो वेव्हार आशिल्ले दोनूय भाशेंतले ह्यो भाशेक कोशाची गरज आमकां ते कोश संवसारांतल्या सगळ्या गिन्यानाची जाणीव करून दितात आमकां अभ्यासाचें गितां दाखयतात मूळ अर्थाचो संदर्भ ते सांगतात साबार गिन्यानांतल्या शाखांचे कलांचे शास्त्रांचे विज्ञानाच्या अभ्यासाचे मुख्य भागयतात भाशेच्या उतरांनी जाण आमकां मेळटा ते भाशेंत खंयचेय उतर खंयच्या संदर्भान मुखारिल्लें आसा तें कळटा उतरां म्हणल्यार संजीत आमकां कळटा संस्कृतायेचें आंग समजता देखून जेन्ना जेन्ना आमकां कळगी ताचो अर्थ काडपाक असफल जाता तेन्ना कोशाचो आधार ताका घेवचो पडटा तो ताणें तो घेवचो आयज आमी साबार कोश पळयतात कोंकणीतले खास करून विश्वकोश आसा शब्दकोश आसा ज्ञानकोश आसा संस्कृती कोश आसा कित्याक कांय नांवां अशीं आसात कोंकणी विश्वकोश म्हणून पळयला आसतलो त्या नंतर विश्व कोंकणी परिचय कोश कोंकणी सचित्र साहित्य अभ्यास कोश कोंकणी समांतर कोश कन्नड कोंकणी धर्मकोश कोंकणी शब्दसागर कोंकणी शब्दकोश कोंकणी इंग्लीश शब्दकोश कोंकणी संस्कृत शब्दकोश अशें साबार माझें नांव आनी उलयलें येता तें सांगिना ह्या कोशाचो वापर तुमी करशात जाल्यार ताचो अर्थ तुमकां मेळ्ळो येता कोश अणकाराचें मूळ साधन जावन आसा तो जितलो भरभक्कम आनी समृद्ध आसतलो तो अणकार बरो जावन वाचतलो एक भाशेक भोवभाशेक त्रयभाशेक अशे कोश उपलब्ध आसून ताचो ताचो प्रमाण वापर तुमी करूं येता पयल्या कोशा संदर्भात दुसरो जो आसा पदभाशा हें साधन हें काळावलें म्हत्वाचें साधन आयच्या ह्या पदभाशेच्या काळांत भाशे चड म्हत्वाचो आसा दोनूय भाशेचेर ताचें प्रभुत्व आसा आनी हांव पळयतात की कोंकणी मनीस जो आसा तो गोंयकार जो आसा खास करून ताका दोन नाजाल्यार तीन भाशा येतल्यो तांचेर प्रभुत्व आसतलें ताका लागून कोंकणी मनशान गोंयकारांनी ट्रान्सलेशन करूंक जाय अणकार ताका दोन तीन भासांनी लँग्वेजीस जाली भूभाशेक जावंच ना आयज काळाची गरज आसा त्या विज्ञान आयज उदरगतीचीं पावलां चलता आसतना एका देशाचो राज्याचो संबंद दुसऱ्या देशा कडेन राज्या कडेन येत आसता खूब देश मेळून संयुक्त राष्ट्र संघाची स्थापना जाल्ली आसा ताका लागून दोन देशांतल्या वा राज्यांतल्या भिन्न भाशा अणकारीत करपाची तांक आशिल्लो भाशा जाय ताचो अनुवाद उलोवंक आसता उलोवपाच्या मनांतल्यान उलयल्ली भाशा त्याच वेळार दिवपाचें काम जाल्लें आसता सिद्धता आसा ही म्हत्वाची आसा उलयता आसतना ताका त्या वेळार कोश काडून पळोवंक जायना ताका वेळ नासता देखून दोनूय भासांचे शब्द ताका अर्था सकट खबर आसचें खंयच्या राज्यांतल्या वा देशांतल्या खंयचे व्यक्ती जेन्ना खंयच्या देशांत धर्माच्या सुद्दां भेट दितात त्या वेळार त्या भाशेंतल्यान आमकां गरज आसा त्या नंतर म्हत्वाचें तिसरें साधन आसा तें पारिभाशीक उतरावळ किंवा शब्द संग्रह किंवा पारिभाशीक शब्द संग्रह पारिभाशीक उतरावळ म्हळ्यार परिभाशा निश्चित केल्ली आसता जातूंतल्यान त्या क्षेत्रांत अर्थ सुचीत करता आसता जो विराम प्रत्येक विशयाक पारिभाशीक शब्द तयार केल्ले आसतात ते आपल्या क्षेत्रांत विशिश्ट अर्थ घेवन येतात वा ताचो सुनिश्चित अर्थ आसता जंय परिभाशेंतल्यान स्थिर केल्लो आसता पारिभाशीक शब्दावली अणकाराच्या क्षेत्रांत म्हत्वपूर्ण आसता अणकार करपी त्या त्या क्षेत्रांतले गरजे प्रमाण पारिभाशीक शब्द वापरून अणकार करूंक शकता दुसऱ्या भाशेंतले थळाव्या क्षेत्रांतले बरे वापरचे दर्जाचे साहित्य विज्ञान साहित्य समुद्री साहित्य दर्शन ते भूविज्ञान साहित्य आपले भाशेक आडखळो जाल्यार त्या क्षेत्रांतली उतरावळ म्हत्वाची आसता सामार शास्त्रीय विशयांचे अभिव्यक्ती करपाक
कांय विशयांची उतरावळ करपाची गरज आसा जी आसा थोडी भोवशी आसा कोंकणी इंग्लीश कोंकणी हिंदी उतरावळ इंग्लीश कोंकणी उतरावळ कोंकणी साहित्याची पारिभाशीक उतरावळ गोंयांत चालून दवरपी कोंकणी उतरावळ कारवारी कोंकणीतली प्रशासकीय उतरावळ आसा लँग्वेजी थोडी उतरावळ आसा आनी कांय विज्ञानीक उतरावळ तयार जाल्या ह्या क्षेत्रांत भरपूर काम सगळ्या विशयांची उतरावळ करपाची गरज आसा त्यानंतर आयज चडांत चड साधन आमी वापरता जाल्यार कंप्युटर नाजाल्यार मोबायल वापरता पण आमी सुद्दां कितें करताय तातूंत म्हजो शब्दाचो अर्थ घालना मोबायलार पळयता तें साधन अणकाराचें म्हत्वाचें साधन आयच्या काळांतलें हें साधन जें म्हत्वाचें आसा दिसाळ शेतकारांच्या खातीर म्हत्वपूर्ण जाल्लो आसा ताणें मनशाची कामां सरळ करून उडयल्यात ज्या कामाक भरपूर काळ जातालो की काम हांवें थोड्याच काळान करून दिवपाचें काम दवरता तितलेंच न्हय तर मनीस बळाची मेहनत बेगीन करपी लागता सगळ्या विशयांचेर कंप्युटर आनी मोबायल बेगीन घालताना त्या क्षेत्रांत थोडें काम करता साबार पासांनी भरपूर मनशां खातीर अंतरावरवी एकचार उलोवपाचो रिकॉर्ड काडलेलो आसा भारतांत पासांतलें बंद सोडोवपाचें काम केलेलें आसा स्वता सुवाचें काम चडसो प्रस्न सोडयत आसा फटाफट अणकार करून सगळ्या संवसाराक वीट केल्लें आसा लिपी तशेंच मौखीक अणकार करपाक सक्षम जाल्लो आसा इतलेंच न्हय तर आयज अणकार करप्याक जायती म्हायती दिवपाक शकता सगळे उतरावळी उतराचो अर्थ घेवंक शकता तुमी सांगतात ती म्हायती करता आयच्या काळार अप्रूप अशें ताचें योगदान आसा भाशेन जावं तो वापरता अणकार करता आयज इतले ऑनलायन सायट्स आसा सॉफ्टवेअर आसा एप्स आसा कितें ते तुमकां मदत करूंक शकता कोंकणींतल्यान डिक्शनरी कोंकणी संस्कृत शब्दकोश लॉसबी वर्डनेट कितें राज्य अणकारा खातीर तुमच्या गोश्टी करूंक शकता दुनिया मुख्य करपी हो मोबायल आमच्या हातात आशिल्ल्या अणकाराक कसली एक ह्यांच्या काळात पूण एक लक्षांत दवरचें लास्ट वाक्य म्हत्वाचें आसा तें हांवें सांगलां अती सूक्ष्म संवेदनशील वा भावात्मक अणकार करूंक शकना आमच्या मदीं आसता नाल्यार तुमी सांगला त्या प्रमाणे सगळ्यो घुसपागोंदी करून उडयतात कंप्युटर वन टू वन ट्रान्सलेट शब्दाचो उतर करूंक शकता पूण बाकीचे लास्ट जे आसा तातूंतले संवेदनशील जाल्यार भावनात्मक अणकार करता आसतना शंबर फावटी चिंतात कंप्युटराचो अणकार करून कसो दिलो जाल्यार फुडलें म्हत्वाचें साधन आसा त्या त्या विशयांतले अणकार आसा विद्यार्थी आसा विद्वान आसा लेखक आसा त्या त्या क्षेत्रांतले वेवसायातले समाजांतले जाणकार जावन आसा आनी गोंयांत जर पयशाचे जाणकार तुमकां लागीं लागीं पयशे दिवपाची गरज ना सो तांचो साधन म्हणून तुमच्यांनी वचून येता अणकार करता आसतना सगळ्याच शब्दाचो अर्थ मेळपाक खूब कठीण जाता अणकार करपाक तेजें गिन्यान आशिल्लें त्या भाशेंतले जाणकार बंद घेवच्या सुवातेर व्यक्तीचो आदार घेवप केन्ना केन्ना सांगता त्या व्यक्तीन सविस्तर म्हायती दिल्ल्यान अणकार बरो जावंक शकता त्या तरेन कांय वेवसायीक तशेंच विशिश्ट क्षेत्रांतल्या उतरांचो अर्थ त्या त्या व्यक्ती कडल्यान समजून घेवप खुबश्या वेळार बऱ्याक पडटा कांय वेळार स्वता लेखका कडेन चर्चा करून त्या समस्यांचेर समाधान तुमच्यान मेळटलें गिन्यानी मनशा कडल्यान सल्लो घेवप बऱ्या अणकाराचें बरें सिद्धांत आसा एक सादें एग्जांपल दिलां म्हाका कोणी कडाक करप म्हणल्यार कितें काय नुस्तें मातरी समाजाचो काम करपाचें तेंची उतरावळ करून कडाक करप कितें काय तुमी पयल्यार तातूंत व्हड लायता क्लियर सकयली जमनीर घालता दोरी आसता ती नेटाक बांदिल्ली आसता ती भितूर घालप म्हणल्यार कडाक आतां ह्या अर्थाचो शब्द म्हाका कळना आनी नुस्तेकार कितें सो त्या क्षेत्रांतले व्यक्ती त्या वेवसायांतले व्यक्ती कारण ह्या तरेची उतरावळ तयार जाता सगळ्या वेवसायांत सगळ्या विशयांतले सो तेंचे कडेन वचप तांकां स्वता अर्थ उतरप आनी मागीर उलोवप ट्रान्सलेट करप बरें जाता त्या नंतर ग्रंथ साहित्य म्हणून तुमच्यान आदार घेवं येता कारण जर भाशेंतल्यान
ग्रंथ आसात ते आमकां पळोवपाक मेळटा आनी ह्या ग्रंथाचेर आदारीत साहित्याची वस्तू जाल्ली बायबलाचेर कितल्यो स्टोरी रामायण महाभारताचेर कितल्यो स्टोरी ग्रंथ करता आसतना काडण्यो जाता जाल्यार त्या मूळ ग्रंथाचो आदार घेवप म्हणून सिधो ओरिजिनल क्लियर गाडी कोणी स्टोरी बरयली तेजे काय बीन कळना कांय कळना अर्थ कळना जाल्यार मूळ ग्रंथ त्या संदर्भात वापर करता त्या नंतर म्हणी आनी औपारीक कोश म्हणून व्हेरी डिफिकल्ट त्यात सांगलें तर म्हणीचो अर्थ काडप ताचो संदर्भ समजून घेवप ताचो सुचितार्थ अर्थ समजून घेवप हें सगळ्यांत आसता ताका लागून ग्रंथार करता आसतना म्हणी औपारीक अर्थ समजून घेवप त्या तरेचो औपारीक म्हणी करतले त्या संदर्भात कोश आमकां घेवप उपयोगाक हाडचो पडटा ताचो शब्दसार आमकां करूंक शकना ताचो फाटलो संदर्भ आनी सुचितार्थ समजून घेवन दुसरे भाशेंतल्या रागशीच्या म्हणी कडेन किंवा औपारीक कडेन संबंध जोडून त्यो वापराक हाडच्यो पडटा त्या संदर्भांत एडवर्ड टेलिनाचो कोंकणी औपारीचो कोश आमचे कडेन आसा कोंकणी उमाणी म्हणून एक गोंयचो आसा कोंकणी औपारीचें भांडार म्हणून आसा किंवा हांव भिलेलो त्या मेळ्यार सदांच आसतालो कित्याक हांव पळयता न्हू आनी एक्चुली त्यो म्हणी आनी औपारीक गल्ली मेळ्यार दवरून जाय जाल्यार आपलो एक वयता तरी वाचून घेवताले क्लियर तितून आमच्या कितें भर पडटा सो ताजो ह्या वयर साधनांत भर घालपाची गरज आसा तो सामाज क्षेत्रांतलो अणकार बरो जावन विश्वकोश शब्दकोश पारिभाशीक नांव तयार करपाचें मोठें आव्हान म्हणजे मुखार आसा क्लियर त्या नंतर दुसऱ्या प्रसार यंत्रणा हिंदी साधनांच्या नांवार क्षेत्रांत येवपाची गरज आसा म्हणून कोण म्हणटाले बाकी सगळ्या भासांनी ट्रान्सलेशन ताचो कोंकणी जाता क्लियर जातले थोड्यांक कडेन जातले हिंदुवांक तें काम करपाची गरज आसा शेवटाक अणकारी कला आनी शास्त्र बरो अभिव्यक्तीची विशालताय आशिल्लो अणकारबी आपल्या कामाचो दर्जो वाडोवपाक साधनांचो उपयोग करताच करता कोंकणी विद्यार्थी आनी फुडाराक आपणाक करून सोदतले हाची जाणीव करून घेवची हातूंतल्यानच तो गोवान आनी ही अणकार स्वतंत्र वेवसाय म्हणून मुखार आपणायता सायड बिजनस म्हणून आपणायता आनी ते तुमी करतले अशें आसता बाबान आमकां सांगलां की वेगवेगळ्या क्षेत्रांत थोडी इंजिनियरींग मेडिकल फॅशन लिगल हे सगळे क्षेत्रांत आमकां कोंकणीचो उतरावळ जाय कोंकणी भाशा मंडळ हाचेर काम करता शब्दकोश जो वेबसायट आसा कोंकणी उतर मेळटा तो एप डावनलोड केल्यार म्हज्या फोनाचेर शब्दकोश एप आसा केन्नाय कितें गरज पडली जाल्यार तो हाचेर सोदून काडटा ताच वेळ म्हाका पयलीं सांगलें बेक फीश करपा जाय रेसिपी युट्यूबाचेर रेसिपी पळयताय नुस्तें बेक करून ओवनांत घालून तें करपा जाय आनी तितून डील म्हूण एक आसा DILL एक इन्ग्रिडियंट तितून घालपाचो डील म्हूण आसा आनी गूगल केल्यार कोथमिरा भशेन पानां येता आनी आतां बाजारांत विचारता डील म्हळ्यार कितें काडलें हांवें शब्दकोश काडलेलो आनी डील म्हळ्यार शेपू शेपू ओरात गेलो बाजारांत शेपू आसा आरे गाल आशिल्लें म्हणल्यार सगळें बेळगांवच्यान येता 4-5 वरां गेलो शेपू ना गांधी मार्केटांत समजो एसपीडी मार्केटांत गेलो तुवें एकट्या कडेन कालची पयली एक शेपू आशिल्ली तें डिस्काउंट करता आनी दिसता आनी दोन 60 रुपया शेपू बरें डील म्हळ्यार कितें पडटा म्हणून आमच्यानी एक असो नारायण बाबा सांगता जोडक्यान कोंकणी खातीर कितें तरी थोडें करचें तुमच्यान जोडक्यान बरोबर हांव फुडें फॅशन
हाचेर सगळीं इंग्लिशीन उतरां कोंकणीन काडटा. रांदपाचें रेसिपीज ती हांव सगळीं कोंकणीन उतर काडटा. इंग्रिडियंट्स आनी प्रोसेस कसो कशें करपाचें, भाजोवप जाल्यार उकडोवप, लिगल लँग्वेज जितलीं उतरां आसा ती आमकां कोंकणी घालूंक येयना. प्रशासकीय कोश आसा जाल्यार इंजिनियरींग आतां मोडतें आमी हॅमर म्हणटात ताका मोडत्या उतरां वापरतात. पुर्तुगेज उतर कोंकणीन कितें म्हणटात? हॅमराक कोंकणीन कितें म्हणटात? हातोडी. हातोडी ही कोंकणी उतर. म्हणून आमच्यान हो रावचो प्रोजेक्ट घेवन तुमकां जाय जाल्यार सगळें कोंकणी रिवेशन कडेन दिलें. ते वेबसायटीचेर सगळें घातलें यू कॅन गेट न्यू क्रेडीट अशें आमकां प्रोजेक्ट केले. आतां सगळ्यांनी उमेद वाडली जातली. आमच्या 3 जाणकारांक कसलोय प्रश्न आसल्यार विचारता प्लीज. मंजुशा कुळाकार. Any questions on translation, on careers in translation? Is it worth doing translation? Can I earn some money from it? Sir. He has any assignment as a third year. योगी आसा जोडपाकूय खूब उपाय आसा अणकाराक. फटफट दोगां म्हाका पयलो एक आवय बापूय आसा तांचो चलो कोविडचे भितर सोंपलो आनी ते इन्शुरन्स केस चालू आशिल्लो कॉम्पन्सेशन केस आनी ताका इंग्लीश कळना कोंकणी कळटा. आनी तांचो क्रूज ऑफिस आसा तें अमेरिकेक मागीर ते ऑनलायन हियरींग आनी थंय हांव दुबाशिल्लो इंटरप्रेटर. तो एडवोकेट जो सांगता अमेरिकेक वचून तो सांगता स्क्रिनाचेर आमचे कोंकणीन तांकां बरोबर तेमी सारकें समजून घेवपाक जाय. आनी तांचें कितें बरोवपाचें आसलें डिक्लेरेशन आसलें ती म्हाका सांगतलें आनी हांव ताका सांगता. तें चुकीचें जालें जाल्यार ताचें केस सांडटा. ते सगळे पयशे आनी ते 15-20 मिनटां खातीर आनी म्हाका 15,000 पडले एज इंटरप्रेटर फ्रॉम कोंकणी टू इंग्लीश 15,000. तूं सांगता हांव कोंकणी सबटायटलींग करपाक गेले जाल्यार तुका एक फिल्मा फाटल्यान 15 ते 20,000 मेळटा. कोंकणी करता ट्रान्सलेट करपाक कोंकणी इंग्लीश 5,000-6,000 आनी बरी ऑपरेशन प्रकाशन घर आसा जाल्यार 10,000 पासून मेळटा. कोंकणी कोंकणी करता. कादंबरी अणकार करपाक म्हाका देवनागरी आनी कोंकणी दोनूय भितर अणकार करपाक म्हाका 70,000 लागले. 70,000 ऑथर ऑपरेशन पूण हाचेर दवरूंक इट इज अ वोकेशन, इट इज अ करियर. अणकार नासतना भाशा आमची भाशा फुडें सरता. फुडें सरता जाल्यार तुमी पावता. ताणी जें जोडपाचें सांगलें तें हांव वेळ जालो म्हणून मागीर बसलें. गोंयांत खुबश्यो बिगर सरकारी संघटना आसा. आयकूंक येता न्ही? बिगर सरकारी संस्था ज्यो आसता NGOs आसा तांकां कंटिन्युअसली ट्रान्सलेशन जाय पडटा. म्हणजे चिल्ड्रन्स रायट्स इन गोवा आसा, मागीर पॉझिटीव पीपल आसा, सांगात आसा, सेतू आसा आनी तांकां ते फंडिंगाचेर तांचें काम चलता. सो असले जे संस्था आसा तांकां साहित्यीक नासत पण तांकांय बी ट्रान्सलेशन अकवादच जाय पडटा. हांव एक अणभव सांगता तुमकां. 2004 हांव कोणाक तरी शुरिटी रावलेली बँकेक. ताणें तो एक मनशान लोन घेतिल्लें आनी त्या मनशान पयशे फारीक करूंक ना.
आय वॉज व्हेरी प्राऊड. सांगपाचो मुद्दो की प्लीज ट्रान्सलेशनान इतलो पयसो आसा पण ताच्या खातीर तुका सारकें आनी सारकें व्हेरी स्किलफूल. तुका तुमच्यो त्यो भाशा शिकून घेवच्यो पडटल्यो, त्रास खूब काडचे पडटले. आतां टायम मेळना म्हणून सांगता, म्हजो एक शिक्षक आसा घरा, ही सपोज टू बी माय हजबंड संदेश प्रभुदेसाय, पण तो इतलो कटकटी एक सुद्दां कितें चुकलें न्ही जाल्यार मागीर अक्षरशा रडयता. बट आय एम ऑलवेज व्हेरी थँकफूल टू हीम. तो रडयता म्हणून हांव खूब शिकलें. कोण तरी असो मेळटा घरांत ताका सांगतलो, शिकयतलो आनी तेंच सांगता की आड व्हरून दिवं नाका, इगो म्हाका अशें कशें जाता, हांव इतलें प्रत्येक म्हाका अजून कोणी कितें सांगलें न्ही, हांव चुकलें, हांव सारकें करता म्हणटा. सो शिकपाची हें नदर दवरा. पयसोच पयसो आसा ह्या वेवसायान, ह्या पयसोच पयसो आसा. गांवागांवांनी लोक एका शब्दाचे वेगळे वेगळे अर्थ आसा. तांची ती भाशा वा हें पळय आसा पळय हें आरोग्य भलायकेचेर हें आसा. थोडे गांवठी वखदां विकता करतात पळय, वा वेगळी वेगळी वनस्पत आसा, वेगळी वेगळी वनस्पत आसा. आमचे श्रावणान आमी हें पुजतात न्ही, आयतार पुजतात. आयताराक जी पत्री वापरतात न्ही तेजें नांव म्हाका विसरूंक लागलें. सो असल्यो गजाली चिंता, म्हणजे हे कोंकणीचे भांडार ते पळयात, ते चिंता, ते खंय तरी एकठांय करप. तातूंतल्यान खुबशे कोंकणी गिरेस्त उणी गिरेस्त जातली, पयशांनी आनी बुद्धीनी. आतां तुका दिसतलें हें कितें सादें म्हणून, तशें सादें कांयच नासता. खंयच्याय गजालीक व्याप्ती ही दिवपाची आसा ती तुमी स्वता दिवप आसता. सो तुमी जर ते प्रोजेक्ट करूंक शकता न्ही, अशें बारीक 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 गजाली. आतां खूब आमचे कडेन खूब स्थलांतरीत मायग्रंट लोक येवन रावले. म्हाका सदांच दिसता ते जी कोंकणी वापरता न्ही, तेच्या पद्दतीन आपल्या स्टायलीन कोंकणी वापरता न्ही, ताचेर प्रोजेक्ट जाता. म्हाका एक दिसा हांव गोव निवळ करपाक वयशिल्लें. सो एक बाय तुमी घोव घेवन कितें करता? आनी कितें तुमी घोव घेवन कितें करता? घोव कामाक गेला ना ना, घोव घेवन कितें करता? म्हणजे अश्यो खुबश्यो गजाली आसा त्यो बारीकसाणेन पळयात. व्यवसाय जे आसा वेगवेगळे तातूंत प्रत्येक व्यवसायाचे आपली जी खाशेली उतरावण आसता, इंग्लिशीन रजिस्टर्स म्हणटा. तुमी ती एकठांय करूंक शकता. कोंकणीतले खंयचे खंयचे जे वेवसाय आसा, जेका रेल्वे आसा, पाडेली आसा, तांकां तांची उतरावण एकठांय करून ताची परिभाशा इंग्लिशीन ताका कितें आसा, हिंदी मराठीन कितें समा आसा, तशें तरेची उतरावण पासून कोच तयार करता.
तर हांगाच वचून सगळें समजून आनी फुडें आमी काम करया आनी 2-3 वर्सांनी सगळें एकठांय करून कोंकणी भाशा मंडळ पासून प्रकाशन तर आमकां 4 जाणांक ह्या भाग घेवपाक संदी दिली म्हूण हांव आभार मानता आनी तुमी बरी करून आयकल्या आनी हाजे फुडें म्हाका दिसता तुमच्या दोळ्यांत उमेद आसा बरें तुमकां आवडटा तें करप फॅशन आवडटा कुकींग आवडटा तें नाजाल्यार टेक्सटायल ना सोशल मिडिया कितें चालू आयज एक गांव कोंकणी करून आमी फुडें सगळ्यांक तुमकां देव बरें ह्या परिसंवादाचे पयलें सत्र सोंपलां आनी ह्या सत्रांत खास करून आमी पाणकार ह्या हाची संकल्पना आसलो तेच बरोबर पाणकाराची गरज पाणकाराचें मोल आनी पाणकाराची साधना हाच्या ह्या विशयां वयर विशय जे आसा ताचे वयर साबार माहिती आमकां मेळटा आनी आमचे तिनूय जाणकार आनी आमकां आपल्या विशयांतल्यान आमच्या निवेदन करतले खास करून ह्या सत्राचे अध्यक्ष गोमालेस जुझुवे लॉरेन्स आनी ह्या सत्राचे येजमान विचारिल्ले खातीर हांव खास करून कोंकणी भाशा मंडळ आनी सेंट झेवियर्स महाविद्यालय हाच्या जोड बांदपाक कोंकणी सभासदांत हांव तांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तेच बरोबर ह्या सत्रांत ही प्रपत्रां सादर जाली प्राध्यापिका रमा मुरगुंडे प्राध्यापिका प्रशांती कलमडकर प्राध्यापक धर्मा सोलणकर हांणी आपलो अभ्यास आपल्या ह्या प्रवर्तकांतल्यान आमच्या मुखार दवरलेलो आसा ते खातीर आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीन आनी कोंकणी भाशा मंडळाच्या जोड पालवान हो परिसंवाद जाता तांच्याय वतीन ह्या तिनूय जाणकारांक देव बरें करूं म्हणटा आनी ह्या वेळार हांव आमचे विभाग मुखेली प्राध्यापक धर्मा सोलणकर हाच्या विभागांत आमची मोगाची वेळ कशी ह्या सत्राचे मंत्री चलोवपी गोमालेस जुझुवे लॉरेन्स हांकां आमची मोगाची वेळ कशी भेटोवची तेच बरोबर ह्या सत्रांत मार्गदर्शन म्हणून आमकां गोमालेस प्रशांती तळपटकर हांणी आपलें मार्गदर्शन दिलें तांची आमी उपकारी हांव आमचे विभाग मुखेल्यानी मागता आनी गोमालेस प्रशांती तळपटकर हांकां आमचे मोगाची वेळ घेवची तेच बरोबर गोमालेस प्राध्यापिका रमा मुरगुंडे हांणी आपलो वेळ आपलो अभ्यास करून एक प्रपत्र सादर केली आनी आमच्या निवेदन करतले खातीर तांकांय आमी दिवसतात आनी आमची मोगाची वेळ अशी तांकां आमच्या विभाग मुखेल्याच्या नांवान भेटयतात आनी शेवटाक आमचे विभाग मुखेली गोमालेस प्राध्यापक धर्मा सोलणकर हांणी अभ्यास करून खास करून ह्या परिसंवादांत आपलो पेपर सादर केलो ताच्या खातीर तांकांय अभ्यास करचो पडलो त्या खातीर तांकांय आमची मोगाची भेट कशी गोमालेस जुझुवे लॉरेन्स हाच्या हातींतल्यान मेळ्ळी
पयलीं सत्र सोंपलां. Dr. Gyanis Sir, Government College of Arts, Science and Commerce, Kogalur, या महाविद्यालयाच्या इंग्लिश विभागात एक सहयोगी प्राध्यापक म्हणून काम करतात. 2017 वर्सा तिने कोंकणी ऑफरी फिक्शन इंग्लिश ट्रान्सलेशन एक क्रिटिकल स्टडी या विषयाचे गोंय विद्यापीठांतल्यान आपले PhD शिकप पुराय केले. तिने साबार राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रांनी लेख तसेच पुस्तकांनी काय अध्याय प्रकाशित केले आहेत. सध्या ती गारगोडा प्रक्रिया एक वावटी समिती वांगडी आसा जर ती रोमी लिपीन कोंकणीची उदरगत जावची म्हूण आपलो वेळ आनी सेवा दिता. तशेंच तिणे साबार कोंकणी लघुकथा देवनागरी लिपींतल्यान इंग्लिशीन अणकार केल्या. जी भुरगीं परदेवपूर्व पावल्यात अणकाराचें शिक्षण करतात त्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यां खातीर ही अणकाराच्या जायत्या परिसंवादां आनी कार्यशाळा एक मुख्य मार्गदर्शक लावली आसा. हांव डॉक्टर गॅनिस मेंडन्स योगा दिला आनी फुडलीं सुद्रां तांच्या एक महत्वाची गजाल सांगपाचें विसरलें हांव सेंट झेवियर्स कॉलेजीचें एलुमनाय. हांव हांगासर 98 वर्सां सेंट झेवियर्स म्हणून आसलें आनी 3 वर्सां हांवें हांगा शिकलां. हांव बार्देशचेंच पूण आतां काम करता साश्टी आनी रावता इल्याश म्हणजे तिसवाडी. सो तिनूय प्रांतांत गोंयची म्हणजे कोंकणी सुणी दिसकुरात. सो माफ करात हांव कोंकणी उलयतां पूण डायलेक्ट कोंकणी सारकी दिसकुरात. सो कितें आडवें तिडवें आसल्यार मातशें समजून घेवचें. इंग्लिशीन स्लायड्स आसतात म्हज्यो पूण हांव कोंकणी उलयतलें जाता कोंकणी भास उलोवपाक प्रयत्न करतलें. कोंकणी उलयतना तकलेन इंग्लीश घोळटा पूण घोटाचेर कोंकणी कशी ना कशी येतली. मातशी उतरां स्लीप जाली जाल्यार आनी फुडेंच माफी मागता. Actually, माझी PhD आशिल्ली ती कोंकणी फिक्शन इन इंग्लिश ट्रान्सलेशन जातून हांवें जी फिक्शन म्हणजे जें लघुकथा कथा आनी कादंबऱ्यो आसात कोंकणीच्यो ज्यो इंग्लिशीन अणकारल्या ताचेर हांवें अभ्यास केलो. आनी एक चॅप्टर म्हजो आशिल्लो तो तुलनात्मक आशिल्लो जें मूळ भाशेंतली मूळ भास ताचो टेक्स्ट सोर्स टेक्स्ट आनी टार्गेट टेक्स्ट भाशेंतलो टेक्स्ट आसा ताची हांवें तुलना केली कंपॅरेटीव स्टडी आनी ताचेर एक चॅप्टर आशिल्लो आनी त्या चॅप्टरांत ताचे कांय एग्जाम्पल्स आसा ते हांव आतां यूज करतलें. ट्रान्सलेशन म्हळ्यार मातशें रिपीट करता जें ऑलरेडी केलां ताचे मिनिंग्स वेगवेगळे आसा. एक इम्पॉर्टंट मिनींग म्हळ्यार ट्रान्सलेट टू कॅरी ओवर मिनींग फ्रॉम द सोर्स टू द टार्गेट. ओके, ट्रान्सलेशन इज नॉट अ वन सायडेड मोनोइस्टीक एक्टिविटी. ताका जायते लेयर्स आसात, ताका जायते तरांचे प्रकार आसात आनी ताका जायते भासांचे वेगवेगळे कार्य आसात. डिफरंट टायप्स ऑफ वेज ऑफ गोईंग अबाउट ट्रान्सलेशन. ट्रान्सलेशनाची थियरी जी आसा ती आमी ऑलरेडी बेस केली. तुमच्या लेवलार समजता तितली आमी शिकून घेतली. ओके, बट ऑल्सो रिमेंबर आमी सदांच म्हणटा की ट्रान्सलेशन इज फ्रॉम वन लँग्वेज टू अनदर. ट्रान्सलेशन कॅन ऑल्सो बी फ्रॉम द सेम लँग्वेज टू द सेम लँग्वेज. ओके, फॉर एक्झाम्पल आमकां आतां पेडणेचो घडे घडे म्हणटा न्ही. आतां कोण पेडणेचें कशें उलयता आतां काणकोणचो लोक कसो समजतलो, साश्टीचो लोक कसो समजतलो, घडीन आनी तडेतल्यान कितें काय म्हणटलें. आतां कोंकणींतले कोंकणीच आमी अणकार करता. सो
Okay, for example, in English, इंग्लंडमध्ये वेगवेगळे डायलेक्ट्स असतात, कॉकनी डायलेक्ट म्हणतात. तो डायलेक्ट आता सिंपल इंग्लिश उलयतल्यार आमकां कसो समजतलो? चॉसराची इंग्लिश आसा, चॉसराची इंग्लिश वेगळी आसा. ती मॉडर्न इंग्लिश हाडपाक ताचो एक अडकार आसा. समजलें न्ही? सो दॅट इज इंटरलिंग्वल विदीन द सेम लँग्वेज. सो भाशांतर एके भाशेंतल्यान दुसरे भाशेन आमी म्हणटा. इट मे नॉट बी फ्रॉम वन लँग्वेज टू अनदर. इट मे बी विदीन द सेम लँग्वेज हें आमी मातशें लक्षांत दवरचें. So first part of my thing is definitions. It's just a revision. Definitions. Second part is the importance of translation. Kidak under translation, why translation, techniques to assist translators, and challenges faced by translators. The first three parts, three parts are already covered. I'm just going to brush with quick brush. Okay. Definition: translate originates from the Latin word translatus. Translatus, which means to carry over from one context to another. Please remember when I say I don't use the word from one language to another, I always say from one context to another. As I always quote this critic called J.B. Cassandra, talking about it, we do not translate languages, we translate culture. We do not translate languages, we translate culture. So आम्ही एका सांस्कृतिक संदर्भातल्या दुसऱ्या सांस्कृतिक संदर्भात भितर हाडटा आणि ताका आमी अनुवाद. इट इज नॉट नियर भाषांतर बट तो अनुवाद. एक कॉन्टेक्स्टांतल्यान दुसऱ्या कॉन्टेक्स्टांत आमी हाडटा. तें इम्पॉर्टंट. तें कॉन्टेक्स्टांत हाडटना आमकां कितें तंत्र जाय, ओके, आनी आमकां कसल्यो फिशालकायो जाय, कसले स्किल्स जाय, ताचेर आमी आज नदर घालतले. आनी तें हांव एक एग्जाम्पल्सांनी समजायतलें. नाव वी कॅन रिफर टू द प्रॉडक्ट, द ट्रान्सलेटेड टेक्स्ट. हो एक टेक्स्ट मी द एग्जाम्पल बाय मावजालो सुनामी सायन. त्याबद्दल माझं इंग्लिश ट्रान्सलेशन ऑफ सुनामी सायन. ओके, कोंकणी सुनामी सायन. वाचला तुम्ही? कोणीतरी वाचला? नॉट रेड. ओके. इट इज अ नॉवल फॉर यूथ. ओके. इट्स अबाउट अ बॉय कॉल्ड सायमन आणि तो कोलो वाचला आणि आता सर म्हणटालो आतां संत कशें. इट इज ऑल अबाउट द फिशींग कम्युनिटी ऑफ कोलवा. कोलवा आतां तो ट्रान्सलेटरान तें समजुपाक जाय जाल्यार ताका कोलवा बीच पडलें. बाकी ट्रान्सलेटेड फ्रॉम बेतालबाती. सो कोलवा बीचीर वचून त्या फिशरमॅना बरी रावून नुस्तेकार राखून तळ्या बरी रावून कितें म्हणटाले एका हॉर्बल नॅट, एका कितें म्हणटाले कसलें नॅट तें ताका कशें घालतात ताचे बरी रावून समजून ताची उतरां जाणून घेवन ती मागीर इंग्लिशीन हाडपाची. बेश्टेंच अशें ट्रान्सलेशन जायना. अशें ती कित्याक ट्रान्सलेट करतना फावटांनी कादंबरी महाबळेश्वर शैलाची वाचल्या कोणी? जायते तुमकां वाचपाचें आसा साहित्य फुडें कोंकणी शिकतले जाल्यार. ओके. फावटन म्हणून कादंबरी आसा. ओके. ती ताका साहित्य सरस्वती सन्मान म्हणून मेळ्ळो आसा. नॅशनल लेवल अवॉर्ड मेळ्ळो आसा. कित्याक लागून? ट्रान्सलेशनाक लागून. ती कादंबरी कित्याक पळय द किल म्हणून इंग्लिशीन हाडली. तो एक टेक्स्ट बूक आसा एम.ए. भुरग्यांक इंग्लिशीन. ओके. आतां तो किल म्हणून हाडटले. आतां फावटन म्हणजे तुमी जाणा पॉटर्स, कुंभार जे आयदनां करता ती कशे तरेन आयदनां करता मातयेची आनी ती कशे तरेन ती मेक करता. म्हणजे ताका पॅटर्न घेवन ताचे पॅटर्नाक कितें म्हणटलें उतर कितें आसा इंग्लिशीन तें हाडटलें जाल्यार ताची तिणें सारकें रिसर्च करचो पडलो. पॉटरी एंटायर ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ पॉटरीचेर रिसर्च करचो पडटलो. बेश्टेंच सोदून करचो पडटलो. बेश्टेंच ताका तिका ट्रान्सलेट करूंक जायना. तेची बॅकग्रावंड हें करूंक जाय. ओके. सो इट्स इज रिफर टू द प्रॉडक्ट दॅट इज ट्रान्सलेटेड टेक्स्ट. सुनामी सायन इज द ट्रान्सलेशन ऑफ द कोंकणी सुनामी सायन. सो इट इज अ ट्रान्सलेशन और इट कैन बी द प्रोसेस. आय एम ट्रान्सलेटिंग दिस नाव. हाचो अनुवाद करता. सो इट इज अ वर्ब एंड अ नाउन. एक क्रिया हांव करता, हांव ट्रान्सलेट करता आनी हें ट्रान्सलेशन हें अनुवादीत जालें एक पुस्तक. सो इट इज बोथ अ नाउन एंड अ वर्ब. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेशन सोर्स लँग्वेज एसेट इनटू दी टार्गेट टेक्स्ट इन अ डिफरंट वर्बल लँग्वेज. आमी ऑलरेडी पळयलां नेक्स्ट स्लायड. सो सोर्स लँग्वेज म्हणजे
बरयतना हें मूळ पुस्तकांतलें हें मोग पुस्तकांतलें अशें म्हणून तुमकां बरें जाता सम डेफिनेशन ते बरोवपाक रेंडरिंग मिनींग इंटरव्यूवाक रेंडरिंग एक टेक्स्ट करना द लँग्वेज म्हणजे मीडिया रिप्रोड्यूस प्रोसेस नॅचरल मिनींग्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आतां हांव एक सपोज कविता दिता पळय ओके से Jack and Jill went out the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and rose around and Jill came tumbling after. Okay? And that once the answer was suppose. And so many translation same जातलें. Okay, सगळे जाणांचे same जातलें. So आमी once translation आतां वाचता. One by one everybody comes and कोंकणी तुमी वाचतात Jill translation. तातूंतलें एक translation वर दोन वा तीन translation अशें आसलें बरें दिसलें बरें आयकून हें जिवाक बरें दिसलें आयकून हें ट्रान्सलेशन कितें तरी तातूंत लागू जाता आमकां वो तातूंत कितें तरी आमकां समथींग स्ट्रॉंग जाता द मेलोडी इज देर द रायम स्कीम आहा ताणें डिटेल केला भुरग्यांक आवडटा तशें सावंड जाता ते कोंकणीच्या भुरग्यांक आवडटा तशें सावंड जाता ओके सो दॅट विल बी द क्लोजस्ट मिनींग ऑफ दिस लँग्वेज आनी ताका आमी ऑप्टिमम ट्रान्सलेशन म्हणटा लेटर ऑन आय कम the best translation among different versions optimum translation okay तुमकां कोंकणी दिता तुमकां सांगता optimum translation so Catford has a definition for it was substituting a text in one language simple भाषांतर एके भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत हें म्हाका definition बरें आवडटा तें म्हणजे लँग्वेज definition इज ऑल critics of translation studies म्हणजे एक looking at translation with a scientific approach. Okay? Looking at translation from a scientific approach is a whole subject. एक विषय कसा असतो translation studies. Okay? अनुवादाचा एक विषय कसा असतो. तातूंत एक critic आसा तो actually the Czechoslovakian आणि तो म्हणटा की translation from monolistic composition singular composition हे आमगे भाशेंतल्यान दुसऱ्या भाशेंत हाडले जाले ना but interpretation of conglomerate of those structures are many different things sourced आणि targeted sourceाचो culture आसा मूळ भाशेचो culture आसा आणि target भाशेचो culture आसा आणि we have to do justice to both आणि translatorचा task ते ऑथराच्या टास्का परस वेगळो आसा कित्याक ऑथराक कितें म्हणटा कितें चेंजीस करूया ना ट्रान्सलेटरान विश्वासी रावंक जाय त्या मूळ भाशेक आनी मूळ पुस्तकाक आनी मूळ संस्कृताय कित्याक हांव जे मूळ भाशेंतले मूळ संस्कृतायेचे मोग भाशेन आनी मोग संस्कृतायेक हाडटा विश्वासघात करूंक जायना विश्वासी रावंक जाय हॅव टू ब्रिंग दॅट संदर्भ दॅट कॉन्टेक्स्ट इंटू द टार्गेट इंटू द मोग भाशा इंटू द मोग On the other hand, there are semantic which is meaning, anything linked to meaning, and the दोन तर आसा translation semantics आसा म्हणजे meaning, science of meaning, अर्थ हाडटा आनी आमी शैली हाडटा आमी स्टायल हाडटा एक दुसरो आमी अर्थ हाडटा दुसरे भाशेचे मोग भाशेक आनी आमी शैली हाडटा स्टायल हाडटा स्टायल हाडटना याद दवरूंक जाय आपल्या मनात दवरूंक जाय की जे मोग भाशेचे वाचक आसा तांकां ती लागू जातली जाय तांकां त्या कॉन्टेक्स्टान ते फीट जाल्ले जाय फॉर एग्जाम्पल एक पोयम घेवया विलियम वर्ड्सवर्थाची डॅफोडिल्स I wandered lonely as a cloud flying so hills and waves till all at once I saw a cloud lost with golden daffodils इंग्लंडाक जातात ती फुलां आमची गोंयांत पडटली जाल्यार आमकां डॅफोडिल्स जाताची आबोली कशी पडटली पळय न्ही आबोली थंय जायना आबोली हांगा सोडून जाता
आमी साहित्य हाडटात पळय तेन्ना आमकां हें कट पेस्ट करूंक जायना आमकां तकली वापरची पडटा आनी ताका लागून ट्रान्सलेटरांनी क्रिएटिविटी म्हणून आसपाक जाय देर आर अ लॉट ऑफ एस्थेटीक फीचर्स बायंडिंग ऑफ द लँग्वेज ऑफ ट्रान्सलेशन अ लॉट ऑफ एस्थेटीक म्हणजे art oriented anything to do with aesthetics is to do with art there are a lot of artistic things rhyme scheme asa poetry rhyme scheme asa metrical pattern asa I wandered lonely as a cloud okay paper asalo EY English guy 6 units was back serious okay scansion asala so we had to take the poetry I mean exam answer बदलना तो सिंग बच्चा बदल poetry so examiner supervise बदलना में कितनी ताकत होता है I wanted lonely as a cloud stress and stress max question okay prosody will be subject that class very important subject तो आपका syllabus ना हो सकता prosody आता ते आपल्याला कोकणी it's not easy it is not easy you have to maintain the song you have to maintain आता लोणाचे song translate केले इंग्लिशीन नातेले आपल्या त्याच ट्यूनर घेऊन कायचे काय साऊंड जाते कायचे काय ट्रान्सलेशन rubbish it will not sound correct so we have to understand the target the more culture and more context we come because there are several aesthetic features which are binding up the language of the translation it's a linguistic process so there are different views and there are different words for translation वेगवेगळ्या भाषांतर वेगवेगळ्या भाषेतल्या रूपांतर करचें पडटलें शणै गोंयबाब वळखतात आमी शणै गोंयबाब खंयचीच कोंकणीची भुरगीं शणै गोंयबाब आपूण वळखना अशें म्हणूंक शकना कित्याक शणै गोंयबाबान कितें केलां फ्रेंच कॉमेडीज आसा न्हू हॉलिवुडाच्यो त्यो कोंकणीन हाडल्या ओके 1930 फर्स्ट वन शणै गोंयबाबान मोगाचें लग्न तुमकां एमी बद्दल्यान वेरी इम्पॉर्टंट टेक्स्ट मोगाचें लग्न म्हणून तेचें एमी कोंकणीन भुरगीं वाचतात नाव दॅट इज अ कॉमेडी तुमी कितें केलां तें वेरी सिंपल थिंग थंयसर फ्रेंच लोक फ्रांसाक गेली थंयसर गेली वेस्टर्न स्पेशली फ्रेंच इंग्लंड फ्रेंचान वायन women song perfumes तेंचो कल्चर सो तेंकां वायन सो थंयसरलें वायन काडून
the Portuguese text, they Konkani blend जावपाक very difficult. They blend easily and blend. Okay, they don't example easy. कित्याक ते Indian context आसा. पूण जे शनै गोंयकार केले शनैचीं आसा आनी रूपांतर So he did not do a word-to-word translation. He did ताणें तें रूपांतरीत केलें. ताणें तें domesticate केलें आमकां लागू जाता. He brought that foreign culture at home in the Konkani culture. So you have to use creativity. You have to change the shaili. You have to be very creative in reconstructing it in the target culture. That's very important. Anubhav is much more than Bhashma. You are taking the cultural context. And then there is another very beautiful tarjuma Urdu words. And tarjuma na okay, so after Makbul movie or Omkara movie, tarjuma something. Okay, tarjuma, it is a way of tarjuma. Construction, you are explaining it, you are paraphrasing it. For example, in Halloween assassin. Okay, Halloween assassin. Hey, I am English in Andalusia. We cannot do word-to-word translation. We have to do tarjuma. Tarjuma is okay? So we have to translate that, we have to give a version of it, explanation and a paraphrase. And the last is adaptation of translation. Translation, जसे की रमाबाईंनी सांगलेले intersemiotic translation, a system of science into another system of science. For example, Hamlet movie शेक्सपियराचो प्ले आसा. ताचे एक कालो वर्जनान, कालो म्हणजे फोक फॉर्म आसा. कालो वर्जनान जागोर आय थिंक बांबोळकर जागोर वर्जनान हाडला. ओके, सो that is an example of translation. Because you two examples of one system of science into another. Okay, for example, like Beauty and the Beast. That's how we are together. Okay, the story is Beauty and the Beast. Okay, so Rupa and Zanmar we are together. Translation. There culture में film possible. Rebooted translation. Okay, so translation is another way. It's a variety. I explained this already to you. Okay, interlingual in the same language in two different languages, and intersemiotic, which is also called translation. So translation process is a mental process. एक आमची तकली जाता तेका, आमची तकली विचारपाची पडटा तेका. Source text, memory, analysis, synthesis, and target language parameters. It's a psychological process. Okay, you have to apply your mind to it. It's a mental process. The physical is actually Xerox copy and China. That is not translation. It is a mental process. Translation is another version of diagram given by Nida, wherein you are doing the translation in the mind of the person. So every process of translation is in the mind. Okay? How do you understand a good translation from a not so good translation? एक बरो अनुवाद आणि तितलो बरो जावना तो अनुवाद तातूंत आमी कसो अर्थ घातले, तातूंत आमकां कशें कळटलें खंयचो बरो अनुवाद आनी खंयचो बरो अनुवाद जावना. What is the litmus test of a good translation? A good translation has to give a semblance of the original. Original जे आसा तातूंत त्या ट्रान्सलेशनाक येवंक जाय. ओके, आतां ते वाचकाक कळचें ना कित्याक वाचकाक मूळ भाशा समजना. ओके, पूण ज्या भाशाक जी मूळ भाशा समजता आनी लोक भाशाय समजता तांच्या कंपॅरिजन करून फायंड आवट करूं येता की ताणें बरें अनुवाद केला की ना. इट मस्ट ऑल्सो रिफ्लेक्ट द स्टायल ऑफ द ओरिजिनल. ओरिजिनलाची शैली आसा ती मोग टेक्स्टाक येवपाक जाय. ती add or subtract to the original. Now आतां ट्रान्सलेटरान एक अनुवादकान आपणाक एक निर्णय घेवचो पडटलो. आपणाक एक दोन सेंटन्स ऍड करचे पडटले, एक दोन सेंटन्स कमी करचे पडटले. कित्याक म्हाका तें समजावंक जाय आपल्या टार्गेट ऑडियन्साक
congruence. Okay, sameness from the source to the target. Sameness. Okay, so equivalence. Equivalence is very important. For example, like simple mudra se aap kato. Okay, scissors. English scissors. So English scissors is an equivalent of Konkani kato. Word to word simple. Okay. अरे हिंदी दाल में कुछ काला है तब तो इंग्लिश में तो शायद something is fishy. That's all. So what you need to know that something is fishy. Something is fishy is not a word to word translation. The cooking को शायद some cooking को शायद इधर तरी बात बोला था हम क्या चकुनिया किधर तरी शिस्ता है और something is fishy कुनिया किधर तरी शिस्ता है कोई भी ना correct so are you doing a word to word translation can you say that दाल में कुछ काला है something black in the noodles absolutely correct translation it is like it's funny okay हम जरा मारता I am killing a skill कि मारता मुझे killing तो ये क्या बात किया रे फादर let us go to killing how is the meaning of mara same thing as when I am going to have tea I'm going to have a cup of tea mara in the context of the zara and mara in the context of tea और पपाचे मारने क्या है हमारा meaning changes same word so contextual translation Anthony Pimone Rubika sir so translation is contextual and it gives a concept of contextual translation Anthony Pimone context का बहुत क्या करते हैं मतलब translate करते हैं so the मुद्राचे हम meaning करते हैं हमें dictionary में बोलता है meaning one so meaning two so now क्या मुद्रा में meaning असं कोई भी ना so से context का बहुत बड़े तरह meaning बदलता है okay so equivalence is very important translatability हमने translate करने जाता है शब्द कासरफळ आपले इंग्लिश में बोलतात है कासरो आपोले इंग्लिश शब्द असतात इंग्लंडला कापली जाय ना डॅफोडिल्स सगळे कोणी करून जातात ना उतर ना इंग्लिश में आपोले आयला फायर क्रॅक ऑफ फ्लावर I was doing this festival in Nirmala actually त्याच्या आपोल्याचे फेस्ट म्हणून असतात here I go so त्यांनी फायर क्रॅक ऑफ फ्लावर केला आणि उतर फायर क्रॅक ऑफ फ्लावर but because आपोल्याचं context आहे ना तो आपोली दोन करतो कृषी आपोली आणि रतन आपोली दोन कलर असतात त्या आपोल्याचे सो कृषी आपोलीचे मॅड आपोली तो इट्स अ पर्टिक्युलर कल्चरल फिनेस असतात कल्चरल एलिमेंट्स असतात ते हाडून करतात सुवाशे जायना ते हाडून करतात भाकरी आता भाकरी म्हणले जाल्यार नॉर्थ गोवा भाकरी वेगळी आणि साऊथ गोवा भाकरीचे आमी पोळ्यो म्हणटात पुण्याच्यो पोळ्यो ताका ते भाकरी म्हणटात सारकें सो भाकरी उतरूच कोंकणीतूच ताका डिफरंट मिनिंग्स आसा इंग्लिशीन आनी कशात ओके सो वॉट आर यू गोइंग टू डू यू आर नेगोशिएटिंग विथ ट्रांसलेटर यू आर गोइंग टू कीप द सेम वर्ड एज अ ट्रांसलेटर यू आर नॉट गोइंग टू ट्रांसलेट very important keep that you are negotiating with translatability is it translatable
डेलिटिक उत्तर असा संपर्क विश्वासीपण. You have to remain faithful to the source text, source culture. तुझी सुबेज घालून जाय ना आणि सुबेजात त्याच्यामुळे करून जाय ना बॅलन्स मेंटेन करून जाय. बॅलन्स मेंटेन इज रिमेनिंग फेथफुल. And the last one is fidelity, felicity, equivalence. Felicity म्हणजे सरळ translation. You have to be able to make it look like as if it is natural. Okay, जसे की आहे म्हणजे दीर्घ मौन ते that non-silence. Translation of Shashi Deshpande's that non-silence into Konkani by Prashanti Talpandar as दीर्घ मौन ते that non-silence. Okay, sounds very felicitous. It's सरळ. It looks natural. So natural that the translation looks like a source text. So felicitous. Felicity is the benchmark of a good translation. Okay, next slide. I give you this example of Dalmi which Baba hai, and you have to use the correct expression. There is some issue. Okay, so Eugene Ida is talking about two kinds of equivalence. Okay, दोन भाषांची सममूल्य हाचे लोक उलयतात. एक म्हळ्यार नॅचरल वर्ड टू वर्ड जाका रायटिंग मेटाफ्रेज म्हणटात आनी दुसरें म्हळ्यार डायनॅमिक. सो आमी जेन्ना ट्रान्सलेट करता तेन्ना आमकां वर्ड टू वर्ड जावचें. वर्ड टू वर्ड इज ओके वेन आय एम ट्रान्सलेटिंग टिकेट्स. टिकेट आतां फॉर सपोज यू गो टू कंट्री लायक ब्राझील. ब्राझीलांत सगळें तुमकां ब्राझिलियन पोर्चुगीज. तूं युनिवर्सिटीन सुद्दां खंयचेय सब्जेक्टान कर सायन्सीन PhD कर कित्यानी PhD कर तुमकां सबमिशन ब्राझिलियन पोर्चुगीजान करूंक जाय. कित्याक लागून इंडियन्स आसा ती ब्राझिलान शिकोवंक शकना अनलेस यू लर्न ब्राझिलियन पोर्चुगीज. आतां खंयचो तूं गेलो सपोज गांवांत जाल्यार टिकेट पासून तुजी वेदर यू आर ट्रॅवलिंग ऑन मंडे ट्युजडे टिकेट पासून फ्लायटीची आसा ती पोर्चुगीजान आसा. ओके, आतां तेका तुज्या वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेट करूया. कित्याक सोमाराचो पोर्चुगीज कितें दर आसा तें एक्झॅक्टली तुज्या वर्ड टू वर्ड करूया. बिकॉज इट्स टिकेट टायमींग वर्ड्स लायक मंडे ट्युजडे वेडनेसडे सेम उरतले इन ट्रान्सलेशन. बट when you talking about poetry, when you talking about literature, साहित्य, कविता, कथा जातून म्हणण्यो आसा वपारी आसा तातूंत आमकां वर्ड टू वर्ड ट्रान्सलेशन जावचें. तेन्ना आमकां Eugene Idaचे डायनॅमिक इक्विवलन्साचे ताचो आदार घेवचो पडटा. एक इक्विवलन्स सममूल्य आमकां डायनॅमिक करची पडटा. नेक्स्ट स्लायड प्लीज. I give you an example of these two terms which are used. एक आमी सुबेज ट्रान्सलेशन केलें जाल्यार ताका अंत्यानुवाद म्हणटात आनी पुणें ट्रान्सलेशन केलें जाल्यार ताका अल्पावना अनुवाद. अति सुबेज. ओके, अल्पावनाचें एक्झाम्पल दिता फ्रॉम द अपहीवल आनी तें अच्छेव बाय पुंडलीक. अच्छेव शिकता तुमी? अच्छेव आसा ओल्ड सेमेस्टरान आसा अच्छेव. सो तातूंत हें आसा खूब ते आमकां वालो पडलेलो आनी तसोच हांवें म्हाका पडलेलो कोच्याचो रांदो म्हणून उजवे हाताक करता. पूण तेजें भितर डिस्क्रिप्शन आसा पूण ट्रान्सलेटरान हें सगळें एकाच लायनीन ट्रान्सलेट केलें इंग्लिशीन. देन ग्रोवींग वन स्टीक स्टार्टेड स्टोरी आवट इतलें ताणें कोणें चुकयलां. सो एक्चुअली दीस ट्रान्सलेशन बाय विद्याबाई फर्स्ट ट्रान्सलेशन जें 2000 आसता 20 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट 20 वर्सां जालीं ह्या ट्रान्सलेशनाक आनी तें ट्रान्सलेशन तिणें सारकें अल्पानुवाद केलें. अल्पानुवाद म्हणजे सो गाणयो आसा त्यो सारक्यो पॉलिश केल्या एक सारक्यो पॉलिश केल्या आनी पोएट्री आसा ती तुमकां जायते एक्झाम्पल्स दितात डिफरंटली केल्या त्यो आनी तातूंतले जे मॅट्रिकल पॅटर्न्स आसा जी सोबितकाय आसा ती सगळी विरून केल्या. फर्स्ट अटेम्प्ट आसलो. ट्रान्सलेटर इज नॉट फ्रॉम गोवा. शी डीड अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट. कित्याक हें पुस्तक ट्रान्सलेट करून कोणूच केनाशिल्लें. अटेम्प्ट केलें
set in Hyderabad, Kolkata, because again tsunami Simon, Kolkata Chirasa, and the Budo tsunami, Chennai tsunami Talina, Chennai ka auntie mero Vasili Mumbai auntie hai, तो कितना मरो Chennai है, Chennai गया तो tsunami आई है, सोगरी बाबू के, आणि तो completely दोनों travel charges, Simon, हमारी Kolkata So the full story very interesting as well because auntie and uncle Pondu these so many more games tsunami. Okay, तो कोई ना कोई तमाशा कोई ना चार तो ताकि full story थी tsunami से. So this is one of the parts of it. आणि ट्रांजेक्शन ने कोई नहीं करा कि हमें they gold. My dad used to take a casting job or I wear a lot. Tomorrow Simon will get it. Besides, have you noticed that this home all of Goa shops? See that goes into town. Yes, I've seen several moving around there. Do you want to copy them? But this part is gold. It's handed by the country. Translator and आपने करा. आपले बहुत सारे चारों तरफ. So तक अल्पाउंड. So आमी जनरल ट्रांसलेट करता है. सुबेस ट्रांसलेट करो. तो उन्हें ट्रांसलेट करो. एक बैलेंस मेंटेन करो. उतरा खाओ ना. और उतरा जोड़ो Now these are the challenges जी आवाना आमच्या मसाला अनुवादक कसे ही थोडी आम्ही उभा राहतो. एक म्हणजे कल्चरल इक्वलन्स. I give you this example from Che. कोकणी आता त्या रोगाचा कोण शिकलेला. रुक्मिणीचं टोल केलाच गेलो. ते आता हा चौधरीच्या दिवसात झाले ना. मग कोण शिकलेला रोगाचं. ते त्याच आवाना कोण म्हणजे किती of a Whopper, English equivalent,
sense to sense. Which is how they go lateral, literal and lateral. Word to word, sense to sense. Example, this is from Teresa Lobo. Teresa Lobo, what is it? Teresa Lobo. Damodar Mausa. Okay? It is translated. मुझे रिसर्च करना है कि translated 3 times. 1985. So, Tendo, when you translate the English, Goa today. Second time it was translated into Ferry Crossing by Sachin Pai-Raikar. And third time, there is a book into English called Teresa's Man and Other Short Stories from Goa, translated by Xavier Potter. 3 very translated and the same source text. The poem Kushi translation of that. Kine, Mahali Shirishe gata hai, very bad. Eso, Dabula, Baila Kena, so use Dabula. Mana was that? Dabula, Italian really mind, and by that's a great life. So by take the way that it's up for the Gira and break what that shuts his mouth. Okay? Other story maybe first what you say your wife that's very bad. What sort of a man? It's not double. What sort of a man? Okay? You must never allow a woman to be free. She's sit on your head. Mark my words. The man is look at this part. At this point, Leopold's mother appeared on the scene and wanted to almost hear the screech as the father jammed the brakes down on his car. Literally, jammed the brakes down on his car. Okay? It was an expression to say that he would shut his mouth. He zipped himself because he didn't want the wife to hear and then start hacking. Next translation of the same thing. What? You send your wife to work? What kind of a man stays in car? You should never give freedom to your wife. I like free soul that. You should never give freedom. She get too big for her boots. Mata Bosani should sit on your head. First translation said, Mata Bosani is to sit on the head. Second translation is using an equivalent. Too big for her boots. You see? Too big for her boots. You know, a man should, he bites down on the words as Mina's mother appears. Now, Gilead is a male. In the text, very crossing, it was used for the Levi for 7 years. Levi Gilead usually in this story. And the male has become a female in the translation. How it has become, don't ask me. I went and I approached the editor and I said, original story shows a male character. It has become a female in the translation. Gilead has become Gileadina. It is not changing the story, but a male character has become a female character. I just brought it to his notice. Ferry Crossing is by Penguin Publishers. We went into 6 editions. So Bauti published the letter. And he mistakes so many Bauti as well. Satve Bauti published the letter. No great highlights. Okay, Xavier Potter, what? You remain idle and send your wife to work? Very bad. What sort of a man are you basically? Never do that, my boy. Relax, or she gets you wait for her moves. Now he's using the same expression as Sachin. He's copying from the previous translation. Okay? Women should be shown their place. The man should. He stops as Gilead's mother now. He gives a simple expression. That's a good break money. He stops as Gilead's mother. He's not going and giving how Pinto is giving in the first translation. Now did you see how the same source text echoes old text to teen version as a teacher? अच्छी comparative study करते हैं आपके story चे. शायद translator शैली असतात translator करते ताकि आपका practical गजाली I'll give you now the most important part is translating poetry. It is very easy for us to translate poetry.
Jose Lawrence he is one of the best poetic translators I have ever seen. Poetic translation शिकपाचे जाल्यार Jose Lawrence. Tsunami Simon हांणी गीत आसा, एक सॉंग आसा. इट इज अ फिशरमॅन सॉंग. ते तुमी खरें वाचपाचें. ताचें ट्रान्सलेशन जावियर कोता कडेन जायना जालें, ट्रान्सलेटर कडेन जायना जालें. सो ती अप्रोच ताणें ताची मदत केली. आपल्या कडेन जायना हें पोएटिक ट्रान्सलेशन करून. सो ताणें ती ओनली पोएटिक पार्ट्स ताणें ट्रान्सलेट केलें. कितें सुंदर ताणें तें ट्रान्सलेट केलें. ताणें नुस्त्याचें नांव आसा. नुस्तें अमको नाच करता, नुस्तें कातराक वताना कशें नाच करता. ओके द वेडिंग ऑफ द फिश ताणें ट्रान्सलेट केलें. तुजे बाबान त्या पुस्तकाक इतलोच पार्ट ट्रान्सलेट केलो. म्हाका कशें कळून आयलें हांव इंटरव्यू केलो ट्रान्सलेटराचें. ताणें सांगलें की हांव प्लीज हेल्प मी ट्रान्सलेट केलें. सो ती ट्रान्सलेट करपाक रायट स्कील मेंटेन करपाक इट इज व्हेरी टेक्स्ट. Look at this translation. Bora by Bora, Oliver Bora. आमच्या बरोबर खेळून गेलेल्या हारवायला बघा. Translator has translated in the article. System Akshay. Berries, my dear berries, the basket full of berries. They have come to play with us, the fishermen's children. No rhymes new. It has just been translated. Berries, oh lady berries, oh in the basket full of the sea. Children of the fishing folk have come to join us for the game. Possible to translate? Possible. It is possible. You just have to negotiate with the cultural context. And worldly and basket. You have to basket there. Worldly खूप बरंच नाही. worldly मध्ये तशी खूप वेगळी असते. With the basket. So right equivalent okay समान शब्द तुझा म्हणजे मोठी शेवटो केसराची डोल ओके या दिसांनी कविता इन द पोल्स माय ड्रेस केसर सारखं शी ट्राइड टू डू इट बट फिश एंड शेवटो आर नॉट द सेम. शेवटो इंग्लिश इज मलेट. फिश कैन बी एनीथिंग ओके and there is a double meaning in Sheoto. I think you understand that better than me. Okay, in that context, a double meaning is in the folds of my skirt, I was slithering in mullet. Kesar's husband has a gluttonous gullet. Gullet is the food pack. Gluttony is eating. Okay, so it is possible to do it to maintain the landscape. खूप टोपी होची पडटा okay next. So it's very important. Another technique which you can use is domestication म्हणजे suppose to give you an example. हे पुस्तक आसा किरणा भुरग्यांच्यो काणयो कोणी कोंकणी आयल्या आसा आयलीन काणयोच्यो. तिणें कितें केलां सगळ्यो स्टोरीज आसा न्ही इंग्लिशीच्यो त्यो तिणें कोंकणीन हाडल्या. कोणी कोंकणीन हाडल्या. सो तिणें कोंकणीन हाडटना कोंकणी आपणावपाक जायना. बिकॉज इट हॅज टू बी ॲट होम इन कोंकणी. तिणें ताका कोंकणीचो संदर्भ दिल्लो आसा. ओके आय गिव यू एन एक्झाम्पल. रेड रायडींग हूड इन कोंकणीन हाडलेलें जाल्यार कितें म्हणटलें? कोंकणीन हाडलेलें जाल्यार कितें म्हणटलें? सेम दवरलेलें तांबडे सांगले. तिने तांबडे माना ओके. सो ती कॉन्टेक्स्ट तिने डोमेस्टिकेट केला. जशें की रुपांतर केलें आमचे शेणे गोंयबाब आनी लोकल कॉन्टेक्स्ट दिला. जशें की फॉर एग्जाम्पल तांबडे माना आनी केक्स आसा ती सान्नां केल्या. कित्याक सान्नां आमच्या कल्चराक लागू जाता. ओके नेक्स्ट. So, in this whole thing, translation पुस्तक येता कितले जाण आसा. तातूंत ऑथर आसा, तातूंत रिडर आसा, तातूंत एडिटर आसा, ट्रान्सलेटर आसा, तातूंत टेक्स्ट आसा. कितले जाण तातूंत वांगडी आसा. होल प्रोसेस ऑफ ट्रान्सलेटिंग एंड पब्लिशींग अ वर्क. आनी हातूंत कितेंच मिस्टेक जावंक जायना. यू ब्रिंग अवर सोर्स टू द बुक टू द टार्गेट. नेक्स्ट.
रुपांतर करतली जाल्यार आमकां लागू जाता ते संदर्भ घालूंक जाय. इडियोमॅटीक एक्सप्रेशन्स वपारी म्हणण्यो आनी जे तातूंत जायना तशेंच सोडप, आयटॅलिक्सान दवरप आनी ताचो ग्लॉसरी दिवप, अर्थ दिवप, फुटनोट दिवप, ही टॅक्निक्स सिंपल केल्या तुमकां समजता. ओके, सगळें एक्सप्लेन केलें. सो आतां हाचेर जें समजलें ताचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार पयलीं विचारपाचें. आतां तुमचें काम स्टार्ट जाता. सगळ्याक कडेन पुस्तकां आसा न्ही बरोवपाक? प्रश्न हो आसा की कोंकणी हे शब्द आमचे एवरीडे कोंकणी भाशेन आमी उजार करतात, वापर करतात. इट्स अ डायलॅक्टिकल व्हरायटीज. जे ऑथर आसा ते फोंडे सायडीचे आसा. मे बी फोंड्या सायडीन ते उदक उजार करतात, कोंकणी तांचे भाशेन उजार करतात. म्हजें एकूच म्हणणें आसा की आतां ट्रान्सलेटर आसा न्ही, तो फोन आसा आमचे कडेन. ओके, आनी ऑथर आसा if the author is not living in his different, you can call up and ask him how translate करताना 50-60 फावटी तरी हांव ऑथराक फोन करीत आसता. वॉट इज द मिनींग? मी ट्रान्सलेट करताले धेंडलो ट्रेडिशन म्हणून आसता, संती म्हणून स्टोरी हांवें ट्रान्सलेट केल्या. आनी धेंडलो ट्रेडिशन म्हणून आसता तो समजना जालें. आनी म्हजो एडिटर ब्राजील वचलो. एडिटर ब्राजील वचना तो म्हणजे ट्रान्सलेट केल्यार आमच्या ऑडियन्साक समजचें. इट इज नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेन्सिबल. सो अगेन हांवें परत ऑथराक फोन केलो. तिणें म्हाका समजायलें की आमी ते शिगमो करतना दारा दारा करता आनी अशें आसता. मागीर एक असो ओपो कसो स्केन करून असो. सो आय गॉट दॅट डेंडलो ट्रेडिशन इन इंग्लीश एंड आय मेड that figure as a scarecrow so that it is understandable to the English audience. This story is likely to be published for the English audience, for students whose mother tongue is Portuguese, English, Western students. So this Amrita at the end of it, so you have to understand the translator, the audience understand. Okay, जशें की the outer translator म्हयनो देड म्हयनो गेलो ते ऑथर्स ऑलरेडी भितर सोडिल्ली. तांकां विचारलें काय कितें कसो तुमचो प्रोसेस, कशी तुमी माती घेतात, माती पेंटतात, कशें पेंट करतात. बेगीन तें तांचें ऑलिंपिक आसता, फावंटन आसता, तातूंत भितर गेली ती पळयलें भितर कशें आसा, कितें कशी कुडक्यो दवरतात, कश्यो सुकयतात, कशी विकूंक वतात. तें समजना ट्रान्सलेट करून गेलें. कित्याक तूं ऑफिसांत बसता तुमचो एसी आनी येस सारकें कडसरिल्ल्या समाजाचें तुमी चित्रण करतात. जायना एसी ऑफिसांत वचून थंयसरलें राबोवणदाराचें जिणें अंटार करून त्या संदर्भात भितर सोडूंक जाय, फिजिकली भितर सोडूंक जाय, नॉट जस्ट वर्ड टू वर्ड. कल्चरली कित्याक जाल्यार तुमकां तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट सारको रियल कसो हाडूंक जावचो, नॅचरल कसो हाडूंक जावचो. Good litmus test of a translation is natural हाडूंक जाय. अशें वाचनाक वचूंक जाय. आनी translation means this is like a source text. आनी थोडी ट्रान्सलेशनाक कितें तरी हातूंत गडबड आसा अशें दिसता आमकां वाचून ट्रान्सलेशन. अशें जावंक जाय. आतां आमी शेवटाच्या वेळार पावता. आमी जाणा सगळ्यांक आमच्या घरा वचपाचो वेळ आसा. रावपाक सांगतात. ते स्पॅनिशाक रावपाक जाय. क्रेडीट स्टेज तुमी रावपाक सांगतात आमी आतां समारोप सुवाळ्याक भितर सरूया. म्हाका फादर टोनी समेम आमचो एडमिनिस्ट्रेटर आसा. तशेंच आमचो विभागाचो मुखेली प्रोफेसर धर्माचंद्र आनी तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष
वेशां शिकपाक मागतात मातशें येवचें सगळ्यांनी ताळी मारतात आम्ही या विषयात सिद्धांत केंद्रांतल्यान 3 परपत्रां आमी आयकल्यात आनी तांचे वरवीं अणकार म्हणल्यार कितें अणकाराचें स्वरूप अणकाराची व्याख्या संकल्पना आनी अणकाराची गरज म्हत्व हें आयकून आमी अणकाराची साधना अणकार कशे तरेन करचो हे बाबतींत आमी पयल्या सत्रांत परिसमानांत आनी कार्यशाळेंत ताचे संपादक आमी आसा जाल्यार सोंपयतना आमकां आतां 2 दिसांनी आमचो ताचे कडेन मागताना आनी प्रोग्राम घेवचो कोंकणी विभाग हाचो कोंकणी भाशेंत आमचीच इस्कॉलेजींत शिकून Pada Roman dari waktu seminar, satu seminar workshop guru nanti, kemudian शिकताना कोंकणी भाशे पासून तुम्ही जायतो क्लास घेता तकूस घेता ते पळोवन बरेच कुशालकाय भोगता कोंकणी भास फुडें जशें आमचो स्वास आनी आतां बरेच म्हळ्यार जायतीं वर्सां जालीं ऑफिशियल लँग्वेज पासार जाल्यार पास केल्यार पूण हालींच सरकारान म्हणटा भशेन तो वेगळाच घालून तो कोर्स कसो घेता आनी आतां कसलोय इंटरव्यू आसूं कसली कोंकणी शिकपाची फाटी हें कोंकणी भाशेची नॉलेज आसूंकूच जाय बरोवपाक जाणा जावंक जाय उलोवपाक जाणा जावंक जाय वाचूंकूय जाणा जावंक ही पावलां सरकारान मारल्यात त्या प्रमाणे दिसता आमची गोंयची भास एका दिसा वखदा कशी दिसतली पूण तिका नवो जीव कसो मेळटा तिची भिवतली सुदांची भिवतली आनी जीव दोन आमचे धरलेले आसा गोंयकारांचे ते धरलेले आसा जायते पावल तशें हांव मनीस समजता तशी वी हॅव दीस फॉल्स प्रायड हांव गोंयची भास उलयलो हांव समजता भास नुस्तें हांव वयर आसा कोंकणी उलोवपी हे भुरग्यांक सकप अशें न्हय भास म्हणटात ते आमचें व्हडपण भास म्हणटात ते आमचो म्हज्या भाशेन स्वास आनी जेन्ना हांव म्हजी भास उलयता हांव म्हजेंच व्हडपण दाखयता म्हजे भाशेचेंच व्हडपण न्हय म्हजें व्हडपण हांव दाखोवंक सोदता हांव गोंयकार हांव ही मातयेची धूव ही मातयेचो दूत आनी हातूंत आमचें व्हडपण आसा म्हणटूच आयज बरे भशेन हो सेमिनार तकूस घेवन भोंवतल्या आमच्या कोंकणी उलोवपाक कोंकणीच्या उलोवपाक आनी हो सेमिनार फुडें व्हरून कोंकणी भाशेंत म्हणटा आनी आमकां
सगळ्याचे देवाचो आशिर्वाद मागता आनी तुमकां सगळ्यांक भांडवली कित्याक थोडी भायर सरून गेली पयशे नाही देखून तांकां तुमकां आनी हो दीस करून हाडल्या तुमची परबी सुरवातेक हांवें सगळ्यांचे आभार मानल्या आनी चड करून आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या अध्यक्षाचे तांच्या मंडळाचे आभार मानल्या त्या निमतान आमकां हो आर्थीक पावो दिला आनी त्या निमतान आमच्या महाविद्यालयाचे वतीन हांव आमच्या सगळ्यांक आमकां कोंकणी भाशा मंडळाक मोलाची भेट दिवची देव बरें करूं